Ta-da! Hello, hello. Oh my god, I have so many buttons to press. Wait. Wait, 1 second. There we go. Thank you for the raid redeem. How y'all doing tonight? I hope you're good. And thank you for the pad. Thank you. It is Friday. It is Friday, and it's once again, or like not once again. It's finally time for the next BlazBlue. Finally time for the next BlazBlue game. Because I have forgotten a lot of things about these games over the course of the many years it took for them to come out. So it's like, you know what, let's refresh our memory a little bit and get back into it. And for everyone who does not know them at all, also show them off a little bit. Though, once again, we will only be doing the story mode, and in that sense also we will only be doing the like one canon ending for each storyline, because Continuum Shift Extend still follows the principle of, oh, okay, every character gets like their own story, and we do have a one canon story which focuses on the main characters in the end, sure, but first you have to play through everything else. Because I just looked at like an overview of all of them again, and Jesus Christ. Tager alone has like, he has 3 canon endings, 2 or another 3 alternate endings, and a gag reel. Because there's always gag reels for every character, one for every character, which is like, haha, we're funny, we're doing some funky stuff. I think in the first game it was, for Ragnar, it was that he gets stranded on an island, and because he's afraid of ghosts, it's like this entire ghost story or something, or I'm mixing something up. I don't know. The gag reels, they are not canon, obviously, they're also just poking fun. There's one for Hazama where it's like, you get an entire CG where he's bathing. I don't even remember the rest of his gag ending. I just remember the CG, the art they specifically drew for it, which was just him bathing, and the entire background was like pink, and he was really feeling himself. I'm like, yes, all right. I'm sorry, we will not be playing that one. We will just focus on the like canon endings to show what each and every character is getting up to in this one. And I'm gonna struggle my way through all this and hope for the best. This one is a continuation of the first one. What it is, you could most definitely finish this game in this stream. We did the first one in one stream. If I manage to stay awake enough long enough for this one, it would be possible, yeah. This one's story is a little bit longer simply because we have more characters than in the first one. Because it's like this, so Calamity, hold on, I'll just open the story page first. Welcome to the BlazBlue world, stylish layout, yes, I would like to use that. So it's like this. Good evening, Lena. How are you? I hope you're good. It's like this, okay, first, these tips on the right are extra episodes which focus on Lychee and Taokaka, where they legitimately explain terms to you. Like, for real, they're like, oh, you know, we're dropping a great many terms that might seem confusing, that literally are very confusing, and actually explaining some like background story stuff about the world that BlazBlue is set in. They're also poking a little bit of fun at everyone. They're really good. I remember some of the stuff going over my head when I first played these games, though, because I was too young, my English was not that good yet. And then the story select, you can see these 4 characters here. The story has 4 new characters in extent that were okay, I'm very bad at explaining. So, first game was Calamity Trigger, right? We had a few characters, we played through the story, blah blah blah. Then came Continuum Shift, which was a continuation of that story. Had the same characters again,
but did something new with them. Also gave some more background information to some other stuff that was alluded to in the first game. Then came Continuum Shift 2nd, which only came out on the PlayStation Vita and the 3DS. Now imagine a fighting game on a 3DS, by the way. It does not look that good. It also didn't play very well, but I do own it and I did play it. And that one already had... Did that one already have the DLC characters in? I do not remember actually. And Extend, which is the version we're playing today, because that one is on PC. All of the like Extend versions of the games are on Steam, and probably also some other PC stuff, but like I own it on Steam. This one has the 4 original DLC characters already included. So it was like, if you bought Continuum Shift when it came out, you would get the game, new story, blah blah blah, but you would not have these new characters. Those would be available as DLC, and you would have to buy them. And then they came out like a year, 2 years later. Also, tell me if the sound is too loud, by the way. Like a year, 2 years later, they came out with the Continuum Shift Extend, which was like, hi, we now have all of the DLC stuff that we made for the original game already included, but well, you have to pay like the full amount of money again to get this one because it's a completely new release. Kind of like how they handled Persona 5 and Persona 5 Royal, where if you wanted Royal and its new stuff, you also had to buy an entirely new game because it was not just a DLC. Content, because they added stuff throughout the entire game, even if it was mostly focused on that new third year and stuff. Not year, third semester. I'm kind of surprised at myself that I still remember. All of this, not gonna lie. It's been a while. It's been a while since I originally played this game, or these games, and was obsessed with it. They were one of my first fandoms, you could say. Like when tiny old me got on the internet and found all of these funny things. But yeah, the 4 characters we see here, we've already seen those in the story for Calamity Trigger, but they were not playable characters yet. They are playable characters now. And okay, this is how it works. Okay, it's been a while. Okay, what they do... Oh, bonus chapter. Yeah, this is what I mean, right? It's been a while since I played this, so it's a little bit, a little bit new for me as well. But yeah, we have a Calamity Trigger scenario where it's like, hi, this is what happened in the first game, just so you know. If you have not played the first game, we have played the first game, but we're gonna do this anyway, just because the game is probably a little bit better at explaining the stuff than I am. Also, yeah, I think most likely my hands are going to be what stops us from continuing to finish the game in one go. But hey, let's jump right in. Let's jump in with the Calamity Trigger thing and see what happens. Maybe we have subtitles that are properly timed for this section now. This seems to be the exact same cutscene as the beginning of Calamity Trigger. This is when they're forcing open the boundary. We know this one. ここまでは順調か。では12から24フェーズまではカット。湾曲数位の誤差がそのまま3以内なら29から36もカットしろ。このまま一気に精錬まで持っていく。了解。第12から24フェーズ。Nope, they're still a little mistimed. 震度500下げます。主任、いささか請求なのでは。構わんよ。47回もシミュレートしたんだ。
かげで第11素体は使い物にならなくなったがね。それにそろそろ結果を出さないと第7機関がうるさい。 Frankly, I still have no clue who any of these people are supposed to be. Like, they're just some researchers who fucked up. 先に精錬を成功させれば我々は強大な力を手に入れ Unless they're mentioned again somewhere, I do not know. に従う必要もなくなる。 I would not know if there are any kind of important これ characters. は上の奴らの考えだが、私は純粋に錬金術師として科学者としてこの門の先にあるものが見てみたい。自分もです。 Yeah, the subtitles are still mistimed. It's still interesting to me. I don't know which studio they got for the animated cutscenes for the first two. Let me lie, I think the first two games. Maybe even the first 3 games. I do not remember which game was out when the anime actually came out. And then, you know, the anime came, which was done by a different team, different studio than these people here. And then for the last game, they also asked this animation studio to do all of their cutscenes, which brings like a completely different animation style to the table, which is not necessarily bad. It's just seeing the old one again, I'm like, not to sound like a boomer, but I feel like I like the older one a little more. Yeah, these subtitles are completely... completely off. Good, you're waking up, huh? Kaboom. Yeah, and this thing is gonna open up and then it's gonna fire its giant fucking laser. Honestly, this is a terrifying design, not gonna lie. And in the wake of the destruction, there stands one lonely girl. Yep. Alright, Calamity Trigger Reconstruction. Okay, so what's this all about? What do we have to do here? I wonder why so many creatures fire lasers from the mouths. Because it looks more epic, I guess. If they concentrate the power in their mouth and then shoot it out. Everyone can shoot stuff from their hands. I didn't set the text speed. Ah, shit, I didn't check to see if I can set this text speed. Haha, I want instant text. Thank you so much. I would like to have the entirety of his text because otherwise it's really hard to fucking read. And there we go. I was not expecting to see some BlazBlue gaming. Well, you will mostly be seeing me struggle through the fights, and we're gonna do the story. But yeah, do they have to be careful to not fire while yawning? Yeah, that's me actually. Every time I yawn, I like
Charge up my powers, obviously. A masked man, clad all in white, assumes a menacing stance, his sword at the ready. The blade hungers for blood, but the real enmity is tucked away behind the smooth blankness of the mask, a murderous chill that strangles the words in Ragnar's throat. He can't make the slightest move in his own defense. All he can do is watch the man hoist his glimmering sword aloft. One blow, that's all it will take. Ragnar's vision dims. Oblivion is but a moment away. But then Hakumen gets spirited away. Yeah. Place your weapons work anywhere you will. Honestly, I also have no fucking clue. I remember I was okay-ish with the stylish mode in BlazBlue Continuum shift, but also it's been years, so we're just gonna button mash our way to victory. Also, Kaz, thank you so much for the sub! Almost a year now! Holy hell! Welcome! How are you? Also, listen, if you want me to change anything about the sound, please tell me. I feel like the voices are still too low and everything else is still really loud. Even though I already put the voices at like a higher volume than everything else. It's finally gotten under 30. Ooh, nice. Yesterday we had a big storm warning here, but no storm came. But today it was like early afternoon, and you know we had all of the windows and doors and everything open, and suddenly it's like super big storm with thunder and everything, and it kept raining like massively. So it's a nice and comfy temperature now. Hi. The music is nice. I cannot turn up the voices on this screen. That is very unfortunate. Yeah, we're here to fight. Oh. Voices seem loud enough to you? Okay. Maybe it's just me then. Me and my bad hearing. Also, I hope I can show these off at some point. But the portraits in the story mode itself are still the same. Like, still the same artist, but the character sprites for this game in and of itself are different because they changed those up for every single game. And I gotta say, I think this one's art is still my favorite. I'm gonna show it off. Here, see, this is now different art than the one in the first game. These sprites here, they're different, and I really like this art style. There was one thing I didn't like about it, but I don't remember what it was. One. Action. Oh boy! Oh wait, I don't know on what button it is on this thing. Hold on. Nah, why won't you tell me what button I need to press if I'm playing on the fucking stylish mode? Nah.
Please, I'm a baby. Ha 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 ha. The dude has no idea what a yandere is, that's true. Do we have any wins we have to win with like a specific setting? I hope not, because I do not know how to trigger them. Hold on. Continue, shift, extend, stylish mode. Riddle me this new. Why is it called toaster if no toes in it? I'm sorry, what now? Hold R2. Aha. Okay. Okay. The first torso was made by using feet. Oh god. Yeah, my dude, you're gonna fucking. Shut your pie hole. I adore her voice actress though. I also feel sorry for her because she has to voice so many characters. And like by the end of BlazBlue, there's like I think 4 separate characters she's voicing all in one game, and you're like, damn, okay. Faced out with ecstasy, the young girl summons forth a gigantic sword. She pulls Ragnar into her arms just as the giant weapon thrusts forward, skewering them both. The girl's back arches in a spasm of pleasure. Still transfixed upon the girl's blade, the two bodies slowly fall into the cauldron's maw. Oh. That's the one where Jean comes after us. Someone runs toward Ragnar's falling body, but he lacks even the strength to recognize who it is. A darkness begins to sear through his veins, muzzling his muddled consciousness. He feels the darkness shredding him from the inside out. That which was Ragnar begins becoming something else entirely. And then...同じね。結末はいつもそう。何度繰り返してみたところで、結局同じ終わりへとたどり着いてしまう。Anyway, there she is. くるくると巡り続けるだけの。Remember this voice? Because I did not recognize her when we were playing at the Yasha initially. そして、滑稽と分かっていてなお、世界はまた繰り返す。Here's Rachel, which is the same voice actress that... Oh god, I forgot her name already. Marion in Atelier Asha had, and I did not recognize her when we played Atelier Asha. The Beast の発生を確認。 The Beast! システムはフェーズ298へとシフト。出現時は 2099-1231 日本。事象誤差は72000分の1。全事象誤差は400分の1。Oh damn. マスターユニットの干渉は I doubt I'll be alive by the point that we're actually at this date 修正を in 開 real 始。 life once. Very sad. システムは正常に初期化。 You know, with Ace Attorney, it was like, haha, we're now フェーズ299 during the happenings of some of the 観 Ace 測を開 Attorney 始します。 games, but this one I don't think I'll be alive for. Bet! Your design is so cute. 破滅から生まれ、やがて破滅へと帰る永遠の連鎖。これは終わるはずのない物語。世界は破滅を求め続ける。幾度始まりの戦 I い do が not 訪れようと、 understand how she walks in her shoes. 世界は終わりからは逃れられない。 Because
you know how usually you would have like a heel on a shoe, but instead of a heel, her shoes have like a platform at the front, and then her heels go up, but like there's nothing there connecting her to the ground. So technically she's on her tiptoes all the time in those shoes. I do not know how it works. ラグナ I feel sorry for literally every single cosplayer who tried to make these like look realistic, like the way they are in the game. さようならそしてまた But also I wanted these Suddenly, ever since I was like 13 when I first saw them. Can I make New almost immortal? Oh. I mean, maybe we'll get some fancy technology at that point, but yeah. 2100年1月1日日本に I like that they specify like once during the games that all of this takes place in Japan. 飯塚から何故現れたのか不明のまま This is like the only time it's like, yep, all of this started off in Japan because it's the Japanese game. その脅威が世界へと向けられることを恐れ人類は核兵器を用いて黒き獣の討伐を試みだが黒き獣は倒れず代わりに日本は消 If you 滅 could digitalize our consciousness, that would be neat. There is like at least a dozen different stories that have done exactly that, and will tell you how horrible of an idea that would be. I 黒 think き獣は you could argue for 牙を both 世界 sides, へ though. と向ける I think. 人類は応戦したが I think the problem with digitalizing our consciousness would just be like our desire to have a moving 世 body 界は滅亡を and how 待 that つしか could ない destroy us mentally if we're only だが2107年 digitalized data anymore. 突然黒き獣が活動を止めた You think of the immortality. 原 Hmm? 因不明の沈黙は1年にわたりその If I 間 was に人類は immortal, 術式 I とい think I う would try 戦 to う術を like 手に read every single book I have first. Then I don't さら know. に6 Haven't 人の thought that 戦士が far. 集結し1年後再び活動を始めた黒き獣との戦いにおいて先頭に立って人類を導き2110年1月1日 We know how many of these ones do we know at this point in the story? We know the first one here, the one in the middle, that's Hakumen. We know the one above him, that's cat-like, that's Jubei. We have seen Jubei before. We have not met. No, that's not true. I can't tell which one of these it's supposed to be, but we also know Vikinhain, 6人の戦士は後に6英 the 雄 werewolf と称 guy. えられた I know some of the characters on this page, 10年にわたる戦いは but they're not in. 人類の約半 They've 分を not 失わ been shown in the story yet, and I will try to not accidentally spoil as much as I did during Calamity Trigger, so I'm gonna shut up. 暗黒大戦から Reading any ほど book な while く buying more. I mean, listen, if I was immortal, there would be so many books. Like, hello? その後彼らが歴史の表舞台に登場することはなかった Ah, yeah, the one on the bottom there, that's Vikinhain. I'm getting. Oh, wow, hello. ユニットの反応を確認しました場所は Book sounds like a good mental prison. I would really get myself trapped in that. そんなこ It's と like は finish one book, buy another one. Though in my case, it's mostly like finish one book, finish half a book, buy 5 new ones, and so I'm never getting through them. 現在のところ安定しています定着にはまだもう少し時間がか Like かる that, かと思います that is my problem. よし聞こえるか化け猫かということはここは写しよということか Kokonoe, yeah. 勝手に化け Who's 猫 not a 呼ばわり playable するんだ character in this one yet, しばらくその場で but she still shows up a lot because she's important and also I love her. 存在定着の調整 And に she's very cute and she's pink and she has cat ears. 貴様が観測者となったかしかしこの感覚は魔法ではないそうだ Also, システム now が that I'm 増幅 older, している
I understand. Way better. Way better. That all of BlazBlue really leads up to telling you that, hi, we're fucking with timelines and observation and like the whole, oh, does it exist if it's observed? Is it in an observable state? Blah blah blah, which went way over my head when I was a teenager. I like her. 貴様の狙いはテルミか。答える必要はない。いいから私の指示に従え。今のお前の存在定着は 20% 程度しかないのだ。無理をすると。それで十分だ。何？貴様の観測ではこの程度だと理解している。我は我が宿命にした。我はほいふざけるな。こっちがお前をサルベージするのにどれだけの労力を費やしたと思っている。博士、ユニットの反応が消えました。追跡できません。分かっている。No shit, Charlotte. そうはしていたが。The translation or like the localization of this game was very harsh in some places, I gotta admit. こちらテイガー、何事だ。大至急指令室に上がってこい。どうした。サルベージに失敗したのか。違う。サルベージは成功だ。だが奴が消えた。どういうことだ。詳しいことは上で話す。Stainless steel 上がってこい。奴を追う。了解した。だがここね。どう追うつもりだ。It's just, I don't know. Japanese is not that harsh a language. Meanwhile, in English, like obviously, obviously, her entire way of speaking is rude all the time to literally everyone. But I think it comes across way better in English. How rude she is because we have all of these bad words we can use. Are you telling me that it's like literally the entirety of Calamity Trigger though? It's just I thought it was just like a small, hi, this is what happened in the first game thing, and not almost the entire process. Working his way through a dense forest, Ragnar snarls his complaint to the fast darkening sky. To travel through such a place without a light would usually be courting a broken neck, but tonight it's not an issue. The moon shines bright and full, its cool light descending through the branches overhead to illuminate the ground at Ragnar's feet. Just lost in translation. Though in that case it's not lost. Grumbling, Ragnar holds up his right hand. It is encased in a gauntlet featuring a gigantic red gem on the back. He chants a few words and a gem emits a bright light from which a huge magic circle appears. Ragnar ducks his head a bit and steps through the silverish blue ring. Thanks to a concealment osmagus he has cast, neither man nor beast has practically any chance of detecting Ragnar's presence. He continues on, alone. It is the dead of night, and this forest seldom sees any visitors. It is a place thick with seether, and most humans are smart enough to cut it a wide berth. That's why Ragnar stopped in his tracks when he reached a clearing large enough in which to draw his sword. Howdy, room! Good evening! At first Ragnar barely sensed the other's presence, but now it's stronger than ever. He whips around, ready to strike. A figure emerges from the shadows. The man who is spoken is not a man at all, but a cat. A cat who walks upright, engages in human speech, and wields a sword of its own. The seemingly docile creature is the strongest being on the planet, and one whom Ragnar knows well. Shisho, あんただったのかよ。よう、こんな夜遅くに出歩くと幽霊に会うぞ。あのな、俺がいつまでも Yes, you are still afraid of ghosts. How goes the blazing of blues is going well. We're doing the Calamity Trigger reconstruction. I thought that would just be like a short summary of the first game, but it's like giving me what, the entire main story of the first game? お前の後ろに見える白い女のことは忠告しなくても良さそうだな。Which frankly is not what I had planned.
白い女どこだ冗談だ。勘は鋭くなってもそういうところは相変わらずのようだな。 Because 安 if 心 I したぞ。 if I have to go through the entire main story again, I don't know. We'll be here for like 2 hours or something. At least. いや、ただ偶然お前を見かけたんでな。試しに尾行してみたまで Could だ。 have also traveled together just for fun, you know, まさ catch か up. こんなに早く気づかれるとは思っていなかったんだがな。Central Fiction gives footnotes. Yeah, I did not think it was this long. 僕は弟子の成長を喜ぶところじゃねえのか Hold よ。 on. BlazBlue, Continuum shift, Calamity trigger, reconstruction. I can't type. Might as well have brought up your other streams instead. Yeah, it's like it was one stream. We got through the entire story of Calamity Trigger in one stream. You're telling me I have to go through all of this again? Story mode. How long is it? The summary for Central Fiction took like 30 minutes. One second, I'm just trying to look up and see how long it is. Because if it's like an hour or more, I think I'm just gonna explain myself and we're gonna jump into the actual new stuff. Please. Please, Google, be a little more specific. I'm begging. Oh my god, okay. No, it's definitely longer than an hour. Why? Why though? I thought it would just be like, okay, sure, here's a little thing. We're gonna explain to you the basics of what happened, like, okay, Ragnar wakes up, Ragnar runs around, Ragnar gets into a bunch of fights, but no, it's like, it's at least, oh my god, it's at least 2 hours since just the reconstruction. I'm sorry, no. I can explain what happened in the first game well enough. Yes. Oh wow. We probably have to play through some kind of thing though to actually unlock the story. You might have skipped most of the summary, you can't remember. Wow! Okay, so hold on. I'm gonna explain then. Sorry about that. So, we start off as Ragnar. Ragnar is the funny white-haired dude here. He's pretty strong, he has a giant sword, he has this funny little gem in his right hand, which he uses to like cast, it's not exactly magic, but something along those lines to help make himself stronger, blah blah blah. Because his right arm is not actually real, it's just a prosthetic because he lost his right arm when he was a child. Ragnar is an orphan. Ragnar grew up in an orphanage which was managed by like a church lady, kind of. Like it was a church and they had some orphans, and he was there together with his brother Jin and also his little sister Saya. And then one day this funky green ghost type of guy comes around and is like, oh Jin, we're gonna set fire to the church and kill everyone around you. Because Jin was always jealous of like how Ragnar would spend time with Saya and how you know, he was just jealous of his younger sister. Anyway, this green ghost guy, his name is Terumi. He did that one day, and like that's what happened in Ragnar's childhood. Ragnar loses his right arm because Jin cuts it off. We don't really know much more than that, except for, okay, Ragnar grows up somewhere else. He trains under Jubei, who is the cat we just met.
who's not a playable character at this point in the games yet. Alright, thank you for coming by anyway. Hope your day at work gets over fast. And now Ragnar is out to destroy cauldrons that are in all of the big cities in this world. These cauldrons are some kind of technological thingy where they're trying to summon some kind of super strong being. Right? That's what we saw in this initial opening cutscene, where they tried to open up this weird portal thing, and then this giant monster in the atmosphere was like, ho ho, you're trying to do that? And then Ragnar is running around the entire world destroying these before the eggs that are in these cauldrons can hatch, before these cauldrons can open up. That's his thing. That's also why he is wildly searched for criminal. The government agency, the NOL, the Novus Ovus Librarium, which Jin here and Noel and also Tsubaki down here and Makoto down here and also Hazama are part of. They're all part of the NOL. Well, Jin is some kind of officer, I think. I don't know his exact title. An officer. Noel is Noel. She's not a specifically high rank. Tsubaki has recently joined, I think, the intelligence team under the captain, which is Hazama. And Makoto is a part of a little more like secret part of the NOL. Anyway, they're like all obviously like all of these guys are definitely searching for him whenever he's around, and now word has come around, oh, he's trying to get to the 13th city, which is Kagutsushi. We run into a lot of fascinating characters here. This one, Rachel, is a vampire. Where is he? And this one, Valkenhayn, is a werewolf who's also her bodyguard, who's also fought in this great in the Dark War and Dark Ages, where the Black Beast showed up, which the game explained to us a few minutes ago. Same with this guy, Hakumen. Hakumen was also present in the fight back then, and has ever since then been in some kind of weird area of not really existing and existing because of timeline shenanigans that the game is not making clear to us just yet, but it makes it a little easier for me to explain all this. What else can I explain? Taokaka is a cat person who's frankly just running into dumb shit that should not happen to her. She's just trying to survive. Tager and with him Kokonoha are part of the Sector 7, which was mentioned in the initial cutscene, which is a team of scientists who are also trying to get like a read on these weird cauldron eggs and what's happening to them. Laichi was once a part of Sector 7. She is now a doctor, also in the third hierarchical city, Kagutsushi. She's trying to get the Azure, which is a very powerful stone, basically, in hopes of turning Arakune here, who's now a blob of weird form, who was once a human, who got too close to the cauldron and has ever since then gotten his existence like kind of rewritten. That's why he looks like this. She's trying to turn him back to normal. That's why she needs that super strong stone. The only person we currently know of that apparently has this stone is Ragnar here. That's the gem in his right eye, the Azure, which I never pronounce the same way and probably pronounce wrongly all the time. Anyway, Bang, who is a ninja who has fled from Ikaruga, which was the city that we saw get blasted to bits in the first cutscene. And also he had
very obnoxious crush on Lychee. Also, he has a way deeper backstory that is not really explained properly, and he gets hit with all of the haha funny side character quirky bits, so it really goes under a little bit, sadly. Like, his entire existence is obnoxious, but he actually has a great deal of importance in all of the Ikagura happenings, because in Ikagura there was a war, and during that war, though they touch more upon this in the next game actually, so I do not want to take away too much, but during that war, Jin was involved there. Jin was fighting on the front side in that war in Ikagura, which is why Bang has it really out for Jin, but Jin doesn't really remember him. He's like, who the fuck are you? I don't remember you, despite him being on the front lines. Carl here also was a student at the academy where Makoto, Noel, and Tsubaki went to, Jin as well. They all went to the same academy, which belongs to the NOL. He is now a mercenary though, and trying to like turn his sister back into a human. He's trying to find his dad, kind of, and find out what the fuck happened. His dad is this guy over here, Aurelius, who does not really care about human life much. He's some kind of mad scientist type, really. Okay, who else can I explain? Who else have I not explained properly yet? Well, Hazama here is part of the apparently intelligence department of the NOL on a secret mission. What we know from finishing Calamity Trigger is he's actually a bad guy. He's trying to summon the big bad. He's trying to open up these cauldrons, right? He's trying to open these up, and he's getting in Ragnar's way. He's trying to get the Azure from Ragnar as well. He's our big bad at this point in time. He's not alone though. We're gonna find out why soonish, but he's not alone. But for now, it's like, this is the bad guy. This is the one we need to get. Also, hi Zen. Yeah, I'm trying to explain the Calamity Trigger lore for how much we know without spoiling too much of like later lore, because the Calamity Trigger reconstruction here is way too long. It's faster for me to explain it, because we played Calamity Trigger on stream, which obviously not all of you saw, but I'm not willing to sit through all this again. I want the new stuff now. I want to show off the new stuff. And then there's Platinum, and Platinum's existence at this point in the game does not get explained a lot at all. I'm sorry. I still do not know what their entire deal is. I know stuff that only gets added in the very last game, so I cannot say a lot about Platinum in and of itself. All I know, or all I can say about Platinum at this point in time is like, tiny human, giant weapon, and it's super funny. Alright, and then there's also Lambda 11, which is a being that Kokonoe made on like the basis of Mu 12. No, not Mu. Sorry, oops. Don't forget that name. On the basis of Nu 13, the one that Ragnar just fought, the one that was like, haha, I'm gonna stick us both on this sword and throw us into the cauldron. And Kokonoe was like, you know what? I'm gonna just fucking build the exact same type of thing. Because she's like, hey, you know what? I can make semi-humans. The fuck? The fuck do you take me for? And that's why it's like, it's Nu 13, and this one is Lambda 11, which is also why I know like 3 Greek letters. Because of BlazBlue, I know like 3 Greek letters aside from Alpha, Beta, Omega. But yeah, I think that's a pretty okay-ish explanation. But yeah, this is our thing. We're following Ragnar. We're trying to destroy these cauldrons because I honestly don't know. I don't know, but Ragnar's on his destroying spree, and that's what we're gonna do. So we're gonna
go and look at Rachel よく来てくれた、レイチェル・アルカード。 and see what Rachel's been up to. お久しぶりなのかしら。君の主観時間では19792時間41分52秒 That's a long time. イエス。私たちは283875時間18分24秒です。主観時間の際は致し方あるまい。観測に関しては今イエス。全観測との際は予定数値の誤差94万分の1です。あらららら、つまり何も変わってないってことだね。レイチェル・アルカード、君は髪の毛一本の細胞に至るまで前回の観測時より変化がない。すべてが何も変わらない。僕たちは奇跡という言葉の意 Also, 味 I を知 think ら I ない can が、 definitely 君の say 存在はその奇 if 跡という Rachel やつな acts as の an かな。 observer of Yes. sort, しかし where it's 精 like 神の方には興味 while 深い she 変化が観 is 測できま in し the た。 world, 特に she's not necessarily bound by the same こんなくだらないこ rules とを that all 話す the ため other に characters are 私を呼 bound んだ by のかし because ら。 she's an observer to this story, which means she's kind of out there. なぜゼロ式拘束機関を解放した？ And she Rachel does Alucard. not have to actually interfere with it. Or like she's not actually allowed. つくよみユニット解放理由を求めたい。 She's not technically allowed to interfere with the story to change it up because these guys here, Taka Magahara, they're observing the world as it happens. And Rachel is trying to see if she can change it because we've been stuck in a time loop. I'm spoiling again, but we are stuck in a time loop. Rachel is not stuck in this time loop. She can opt out of it. She's an observer. She can go outside of the time loop and look and see, oh, okay, the world is gonna start all over again. Nothing has changed. Which is what we saw in the beginning, where Ragnar and Nu fell into the cauldron and Jin jumped behind them, and then she was like, oh, it's all the same again. It always ends in destruction. Because remember, at the end of Calamity Trigger, that did not happen. This is how Calamity Trigger started, but at the end of Calamity Trigger, what happened was that Ragnar was saved by Noelle from being thrown into the cauldron because Noelle reached out her hand and got him out of there. That is a change. While it is a minuscule change, it is a change to the story that, or like this world has seen so far. This is the change, the first big change. あなたたちには関係のないことだわ。ノー。私たちはあの男に対する価値を再検討したいのです。そう、君の選択は合理的とは言い難い。ラグナザ・ブラッド・エッジ。彼は起点ではあるが集約点ではないよ。我々にはラグナザ・ブラッドエッジの価値を観測できない。レイチェル・アルカード。イエス。それと比較してラグナザ・ブラッドエッジに左脳ユニット以 And 上 if の you're 価値がある lost と on who 判 the 定 fuck でき these ま guys せ are ん。 referring to, don't worry, I'm the 多 same. 分あなたたちには永遠に理解できない価値 This を。 is my one gripe with BlazBlue that I had even now that I've played through 君 it の all. 事象は君のものだ。 It's like 認め you're るよ。 just gonna throw all of these だから words at me 僕たち and は起きた assume I 事 know 象を what they mean when 受け入れ you've not explained them to me? イエス。選択します。選択 Oh, ざれ言ね。神にでもなったつもり？ look at her shoes. ノー。高間ヶ原は人により作られたシステムです。作られたものは神となり得ません。それに神は観測されたその時点でもう神ではないよ。ただの形だ。イエス。マスターユニットも例外ではありません。無論青の継承者であるノエル・バーミリオンを含めてだ。だからこそだ、レイチェル・アルカード。雨紬に戻る気はないかい？
私は犬を従えるのは好きだけれど、自分が犬になるような変態的趣味は持ち合わせていないの。レイチェル・アルカード、外周因子という立場は高間ヶ原と近い位置だ。 I love the design 君 idea がその behind 役目を放棄した these 時 three から though. 僕たちは途方もない時間を無駄にしていることを It's like you have an もう empty 少し理 chair, 解して but ほ on しいな。 the shadow, there seems to be people sitting like あら、 that's そうだったの。 that's cool. 観測した。レイチェル・アルカード、回答は否定と判断する。残念。また楽しくなると思ったのに。でもこの選択は予測済みだから。エビに対する観測を開始した。やはりテルミを解放したのはあなたたちね。イエス。そのため滅びへのプロセス開始には彼は得意点だからね。僕たちも制御すること Shouldn't は that で be き a ないよ。 scary thing? That something as big of an observer as Takamagahara, they're like, we cannot govern him at all times. Isn't that a bad thing? Shouldn't you guys be like, oh, that is not good. He could overthrow us or something. 初期か？ノー。その質問に対する回答はできません。 But 干 they're 渉 like, の oh, no, 対 no. 象となります。 We're just here for numbers. We're just here for あなた changes. たち世界を無に回帰させるつも And り。 they're trying to, yeah, they're trying to end the world. Funny, right? It's 無 like, 理 oh, バカバカしい。 world is stuck in a それ time こそ loop. 意味のないこと How だ are you よ。 gonna get out of a time loop? Destroy it? But it doesn't work. Every time you try to end the world, it just restarts. 高間ヶ原が構築する世界は正確であればいい。そこにマスターユニットの So they're 存在 trying to は get 不 rid of 必要なんだよ。 Parts 歪みを生む that だけ。 time and time again イエス。 make the world マス restart. ターユニットによって発生した歪みはコンティニアムシフトにおける可能性として処理します。 And we already have a name drop. マスターユニットの自称干渉は強大だ。おかげで修正に膨大な時間を使ったからね。イエス。マスターユニットの自称干渉に関わりなく、そして世界は再び青に満たされる。イエス。青は高間ヶ原が継承します。青がある限り世界は存続する。すべての生命よ、青の世界への回帰を。 I don't want that though. Continuum shift. Our work in this game is lovely, isn't it? There we go. Now we get to start off as Ragnar. Ragnar's story, Stray Sheep. But I'll just say it again, we will only do his canon ending. In Ragnar's case, there literally is only one canon ending. In most other cases, there's like several, but we'll only do like one of them. I did one fight, but nothing much, no. You fall safe, take at work later, need to put some sleep in. Alright, get some sleep. Get some sleep. Thank you for coming by. The sun has set and the warm light of day slowly gives way to the darkness of night. The 13th hierarchical city, Kagetsushi. Near the edge of the city was a building still in the midst of construction. Two shadowy figures could be seen skulking on the rooftop. それでいつまでそこにいるんだよ。ノエルっつったっけあんた。 But yeah, this is it. This is right after the end of Calamity Trigger. Noel got us out of there. We are still kind of hurt, not gonna lie. We did a great deal of fighting at the end of Calamity Trigger. But there we are. Ragnar the Blood Edge, dressed as always in a red coat, asked in a curt voice. はい、そうです。ごめんなさい。何謝ってんだよ。わけわかんねすみません。え。もう用はねえだろ。そこに立ってられると気が散るんだよ。なんだよ。別に何でもないです。ただ少しお話ししようかなって思っただけで。俺は別に話すことなんざねえよ。そんな言い方って。
The girl dressed in a blue uniform looks down, abashed. Ragnar starts to feel a little ashamed, but continues on coldly. 早く行けよ。わかりました。ラグナザ・ブラッドエッジ、今日はこれで引き下がりますが、次に会った時はまた敵同士です。もう来んじゃねえよ。Is also technically a lore video. Yeah, it is. たく。どうしてどいつもこいつも俺に構うんだ。I think everyone else who plays BlazBlue games are like, hey, we're gonna do some fighting. I don't know, maybe the arcade mode, maybe just fighting online. I think the last one, Chrono Phantasma, is that the last one? No, Central Fiction was the last one. I always mix them up because they both start with C. I think that one's online mode is still pretty alive, right? So here I am. Oh, we're just gonna do the story mode, hehe. くそこの右腕さえなかったらよかったってのか。わかんねえっつうの、そんなの。けどこの右腕の My dude, they all start with C. Okay, you're right. You're right, but also I never had the problem with Calamity Trigger or Continuum Shift. Because they're two words, and then Chrono Phantasm and Central Fiction is both only one word. Also, good evening. How are you? あなたの持ってる模造品ではなくてね。Imitation. 模造品か。Yeah. 悔しいけど事象が変わったのよ。今のあなたじゃ万に一つの勝ち目もないわ。What's the start with C? Rollback update. Oh, right. Yeah. We're gonna get to Central Fiction at some point. I definitely want to like finish or like show off the entire story on stream. Or at least how much of the story is available to an English-speaking audience. I think I complained about this in the first game as well, but it's like BlazBlue also has a manga, it has novels, it has a lot of stuff that, you know, was never translated. Because all of the content we got translated were the games and the anime, I think. I think Funimation or some of those guys picked up the anime, but that's not enough. There's a lot of lore and background for a bunch of characters only available in the fucking novels, and to this day I've not read them. Because I'm still not able to speak or read Japanese. Also, fuck this guy. The anime is just a retelling. Yeah, right? It was good though. I like the anime because I'm a fan of the general story. It was not groundbreaking, but I liked it. That's not true. It's not exactly like the last time. Ragnar stands up and peers into the shadow of the building and rises up behind him. Ragnar directs his words into the shadows, from which a young boy slowly emerges. I wish real life was BlazBlue so I could fight it. I don't think you would wish that real life would be like BlazBlue. But have a good day. Bye bye. ガキと遊んでる時間はねえんだけどな。いいえ、こちらにはあるんです。ラグナザ・ブラッドエッジさん。おい、忠告しといてやる。俺は今すげえ機嫌が悪いんだよ。それで引くとお思いですか？だろうな。Yep, this game's sprites are still my favorites. I love the art style. Rebel 1. Action! Hey! Motherfucker! Hey! Don't do
do that. Ragnar the Blood Wedge. Yeah, it's I think it's fun. I also think it's super funny that they made the main character have such a long and hard name to pronounce, because no matter how short the sentence is, as soon as they speak to Ragnar using his like full name, it's like twice as long. It's like Ragnar the Blood Wedge. Ba 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 ba. やはり強い。最初に言ったよな。手加減はしねえぜ。姉さん。兄さん。兄さん。ジン。What auto battles? What kind of auto battles are you talking about? In a one moment of hesitation, Nirvana slashed Ragnar with one of her blades. Ragnar's vision went black, while at the same time a sharp burning pain ran through the wound Nirvana had just inflicted. 姉さん、ありがとう。兄さん Eye scar! 僕はまだ姉さんがいないと何も。The good old BlazBlue memes. てめえ、ニルバーナ。このクソ野郎が踏ん張りが効かねえ。ダメだ。間に合わねえか。In his defense, he's really fucked up right now. Like, he did a lot of way harsher fights than just fighting against Carl right now. Pushed beyond his ability to endure, Ragnar crashed to the floor. Slowly, his vision faded as he slipped into the dark, empty void of unconsciousness. Also, what auto battles are you talking about? Baby Ragnar! As Ragnar woke up, he was immediately struck by a crushing headache. Oh? やっと起きたか。No. At least Continuum ship definitely doesn't have that. It's me playing. Everything you see is me absolutely failing at a fight. As usual. ジンとサエはシスターはどうした？あの二人の行方はわからん。彼女、シスターは。あのクソ野郎はどこだ？おいおい、無理に動くな。お前はあれから10日も意識がなかったんだぞ。10日？10日だと？あれから10日も経ったっていうのか。だから無理に動くなと言っているだろうが。He's ripped. 体は言うこと聞かねえのに。For I don't know how old he's supposed to be here. Like a teen, maybe? それは青の魔導書の影響だろうな。青の魔導書だ。覚えていないか。Hey, no spoiling who this is. She doesn't show up in this one yet, okay? Shh. その腕を見てみろ。I'm holding myself back already, okay? 俺が取り込んだ？そうだ。腕？そうか、そうだ。俺はあの野郎に腕を、そうだ、腕って、あれ？ついてる。Well, my dude, that's obviously not your real 言っ arm. ておくが、夢なんかではないぞ。お前の腕は確かに切り落とされた。これが？ああ。Ragnar spent a long time staring at what had become of his arm. While it had the shape of a normal arm, it looked like something darker than black had attached itself to his arm. Ragnar flexed his muscles and it moved. His sense of touch was there as well. It was impossible to explain, but whatever it was, it had become a part of him. 確かに腕みてえだな。うん。つか、あんた誰？おっと、そうだったな。俺の名は十兵衛という。それにしても命の恩人に向かってあんたはないだろう。十兵衛？まさか六英雄のあの六英 I 雄の like the 十兵衛。BlazBlue plot, even with how convoluted it has gotten ま by あ the そ end ん of な it 風 all. に呼ばれたりもするな。が猫だと？すげえ。耳も尻尾も本物だ。うわ、すげえ柔らけえ。 Don't just go touching random ランナ strangers. ちょっと頭を下げろ。あ？なんだよ。いいから下げろ。 You're gonna get hit over the head. 1, 2, 3. なんだよ。 Boom. A giant paw appeared seemingly out of nowhere to land painfully in Ragnar's skull. Poor Ragnar. As soon as you wake up, you end up knocked out on the floor. Juby snorted in an amusement despite the sympathetic words. まっ
ったく失礼なやつだ。しかしやはりあの時のことは覚えていないか。仕方ないわ。所詮下等な下僕ですもの。レイチェルか。驚かせてくれるな。俺ももう年だからな。I love Jube. よく言うわ、総連の赤眼さん。その呼び方はやめてくれ。力を持つことは時として苦しみを生む。けれども力がなければあの時彼を助け出すことはできなかったわ。やはりいつまでも過去からは逃げられんな。しかし本当に俺でいいのか？あなた以外に適任がいて。そうだな。 I think I should start counting how many people have at least one red eye in this game. わかった。ラグナは俺が預かろう。 Because like these are 3 characters with at least one red eye already. 何度言えばわかるんだこのバカが。 That's more red eye characters than they usually are in literally any game. やってるっつうの。くそ。 Yeah, I'm also glad he's playable. I mean, to be fair, he was a character that lots of people wished 力物と集中す to る be ことは違 playable. う。 So いいか？術式は認識だ。できて当たり前と思え。自分を疑うな。意味わかんねえんだよ。術式なんざ使えなかったんだぞ俺は。今は違う。いつまでも甘えるな。無理に考えるな。感じるんだ。あとは青の魔導書が勝手にやってくれる。むちゃくちゃ言うな。青の魔導書を自分の力と思うな。利用しろ。コントロールするんだ。それ分かってるよチキショウ。まったく才能のかけらもないな。よくそれで奴らと戦うなどと言えたもんだ。 honestly, like I'm not gonna say it aloud because that would be spoilers, but I don't think I can even name all of the 6 heroes again now. あら、精が出るわね、ラグナ。 Like, there's Hakumen, we know Hakumen. There's Valkenhayn, we know Valkenhayn. There's Jubei here. We know Jubei. There's also a funny mage that I'm... Oh, never mind. I have all of them in my head. Never mind. Okay, I do remember all of them. It's only 6 people. For some reason, I thought it was more. Despite them being called the 6 heroes, I'm stupid. 声だけで私とわかるのね。つか、こんな場所に来るやつなんててめえしかいねえじゃねえか。Even 昭和のウサギ女が。あら、何を言っているのかしら。私はここでピクニックを楽しんでいるだけよ。ピクニック。あなたには関係ないわ。うぜえウサギだな。気が散るから邪魔だっつってんだよ。そんなこと言ってていいのかしら。どういう意味だよ。Hi, good evening. How are you doing? Hope you're good. As his curiosity overcame his desire to ignore her, Ragnar reluctantly turned around. Rachel, sitting on a cute, colorful ground cloth, demurely sipping tea, while a bat-like something and a cat-like something napped nearby. どうもこうもないわ。そんなこと言ってる暇があるのと言っているの。ほら、後ろ。あ？後ろ？おーいラグナー、避けろよ。え？ちょっとマルッタ。おい、シャレになってねえぞそれ。そんなぶっといの食らったら死んじゃうから。おい。すごいわね。人の顔がここまでへこむとは思わなかった。Lifelong hate porn. てめえ。No. 後で絶対締める。What would you call this kind of relationship? Anyway, if we choose a second option here, we get to go to the gag scenario. Which would be funny, obviously, but we're not doing that. I'm sorry. We're sticking to the canon stuff, okay? Do you wish to save? Sure. Why couldn't I have saved before that?
It took a surprising amount of effort, but Ragnar finally managed to open his eyes and was immediately blinded by a warm light. The response from the Azure Grimoire was weak at best. It was apparent that Nirvana wanted him pretty badly. In the distance, Ragnar heard the sound of approaching footsteps. Whoever was coming was light on their feet. The person came to a stop by his head and blocked the sunlight, making Ragnar's vision go dark once again. Oh, いい人にゃす。いい人にゃす。いい人もお昼寝にゃすか? So good. I love her. Ah, お前か. Yo, BlazBlue, yo, dudes! Yeah, BlazBlue. Story time though. Story time. Continuum shift story time. いい人はやっぱり分かってるにゃすね。ここはタオのとっておきで秘密の場所にゃすけど、いい人ならいいにゃす。二人だけの秘密にゃすよ。そっか。二人だけの秘密な。にゃす。いい人、もう寝ちゃったにゃすか? I drew her so many times. So many times. I had an entire outfit and a mask and everything memorized. When I was like learning to draw and everything. I draw her so many times. おう、タオじゃねえか。どうした？飯か？それもいいにゃすね。Taokaka opened her mouth and quickly wiped away the drool that was threatening to fall to the ground like rain. ちげえのか。じゃあなんだ？そうだった。忘れるとこだったぞ。あのな、いい人もだいぶ元気になってきたみたいにゃから、リハビリも兼ねて遊びに行 Thank you for the pad and the hydrate time. あ、そう。 You're right, I did forget to upload that. I'm sorry. 何で遊ぶんだ? I'm sorry, I forgot to upload the cat emote. You're right. これにゃす。As the words left Taokaka's mouth, she crouched low in a fighting stance. お、マジかよ。寝てばっかしだと体なまり Yeah, そうだ baby, し let's な。 go. よし、いいぜ。かかってきな。よっしゃー、行くにゃすよ。行くなすよ。 She's so cute! She's so cute. It's so funny because we do not see her face ever. The will paid its It's time. hidden behind that fucking mask. Rebel 1. We do not. Oh, we don't get to start off with full health because we've. Fuck off. Fuck off, Tao. No. You gotta live with the. Oh, Xian, yeah. Xian from Show by Rock. Show by Rock, I still have to finish all of the anime. I think there's a third season out actually. I've never watched that one. But that gif, or like the emote, is from the ending of the first season. It's so cute. にゃす。元気になったみたいにゃすね。 I wish the game where they're originally from had gotten a little more, I don't know, attention after the anime came out. Like, they did rise up a little bit. I think more people went ahead and did play Show by Rock. But since it is an exclusively Japanese mobile and gacha game, I think they actually had to shut down the game. I don't think it's still live. It's really sad. They have a great music. It's a rhythm game. It was a rhythm game. The second season has an entire metal band show up, and they're really, really good. Taokaka's words rose up from the floor from where she lay sprawled out, looking not too unlike an octopus. おかげさんでな。ってなんだよその顔。いい人が元気になった嬉しさと負けちゃった悔しさが入り混じってよくわからんにゃす。わかるんにゃす。俺の方がわかんねえから。つか腹減ったな。飯でも食うか。オッケーにゃす。さあ、どんどん食べてもっと元気になるにゃすよ。 The instant Ragnar mentioned food, Taokaka leapt off the floor. One should never underestimate the awesome power of food. しかしこの飯、最初はグロいと思ったけど、マジでうまいな。You probably don't want to know what's in there. にゃすにゃす。栄養もバッチリにゃすよ。ラグニャー。ラグニャー。にゃー。挟んでー。
Maybe it was the smell of food that attracted them, but a whole bunch of Kaka kittens began to congregate. However, when they saw Ragnar, all thoughts of food vanished and they all began to jump and climb all over him. うわなんだよチビたちかはいはい後でなしかしこいつら見てるとなんか引っかかるんだよどうしたにゃすかいい人。ないやなんでもねあれは第13階層都市家具土だあれが Ragnar exhaled as he spoke those words, his breath turning to frost in the cold air. As the hour became late, the two of them arrived at the entrance to the forest. Jubei twitched as he looked into the depths of the forest from the skyscraper. 誰だ Jubei directed his question toward the darkness, and two shadows appeared to rise from the grass. お久しぶりにゃす猫の人例のもの Baby! 持ってきたにゃすよおおトラカカか久しいなみんな元気にしているか元気すぎるほどにゃすよと答えたいところにゃすが I like that for her, they literally just went ahead and were like, okay, we're gonna recolor Taokaka and then give her a slightly different hairstyle. The only thing that's different about the silhouette is the hairstyle. Everything else is literally just like a different color slapped on the same art, 怒るがないせんにゃ on the す same sprite. カカ族の戦士たちも何人かは連邦にイカルガだとあの戦争は息吹と消滅で決着はついているだろうみたいにゃ面倒なことに少々問題があったらしくてねお前も行くかもうそんな年になったのだなトラカかよお前は才能ある戦士だがくれぐれも気をつけろよ心配してくれてありがとうそれでにゃすがどうやら問題は教会と釜らしい I wonder how hard it is to hold back the laughter of trying to record a very serious conversation お前が行くとして when you have to intersperse it with all of the nya sounds every time. その件については問題ないにゃ問題ないにゃあれが次の村の守り手だよ With a round pause, Todakaka pointed toward a nearby tree. A lively, cheerful voice floated out of the darkness. てめえ誰が間抜けだおいチビちょっと待て捕まってダメだでちゃ食わねえしあの子がそうなのか Thank you for the positive check. Aw. Nope, I'm not getting any more out of them right now. タオカカというにゃすタオカカか良い名だ猫の人タオと遊んでいるあの子は Todakaka asked a question as he studied 俺の Ragnar. 弟子だ名はラグナそうだな世界の破壊者あるいは青の守護者となりうるものだ青のま今のところは本人次第といったところだがなそうか Todakaka is also one of the only お前あの時 cat people with like, you know, aside from Jubei, but one of the only Kaka people who's like very intelligent because Tao Kaka, as we repeatedly see, is dumb as bricks. I don't mean it in a rude way, but she does not have a lot up there. いやなんでもねえわ飯ごちそうさ Which is perfectly 俺はそ fine. ろそろ行くわ She's still a lovely character. いい人いっちゃうにゃすかにゃあここにいつまでも居座るのも悪いしないろいろあんがとよそんじゃまた機会があったら会おうぜうんいい人ならいつでも来ていいぞでも秘密の場所はバラしちゃダメにゃすよ待ってるってまたなタオバイさてどうすっかなとうわなんだ As Ragnar was wandering aimlessly, he suddenly tripped over seemingly nothing. Surprised, he looked to see a hand holding on rather firmly to his ankle.
Luckily, Ragnar managed to get his fright under control before he screamed like a little girl. Ragnar slowly began to pull his leg free and was about to run away like a frightened child when he heard a small, almost inaudible grunt. Aha! There! There they are! 空耳か。いやー、最近いろいろ疲れてるからな。無視されました。無視されてしまいました。恨みます。I've played all of these games and I still do not know like the full extent バケんなよ。怖えだろうが。つか、ビビらせんじゃねえよ。Trinity's backstory or how they came to be or what they are right now. この人は腹ペコの子供を見捨てる極悪人ですよ。鬼ですよ。悪魔ですよ。んだおら。なんで見ず知らずのてめえに鬼だの悪魔だの言われなきゃいけねえんだ。ってお前ら、俺をそんな目で見るな。こいつと俺は無関係だ。This guy gets like 2 steps into a different part of the city and immediately someone is on his ass. 育てる時が来るとは。皆さん、さようなら。ああ、もうわかったよ。飯ぐらいおごってやるよ。くそ。なんだ、俺は生き倒れにたかられる運命なのかよ。Oh my god. あのさ、食ってばっかいねえで名前ぐらい教えろよって。あ、失礼しました。セナと言います。はじめまして、ラグナザ・ブラッドエッジさん。やっぱりか。で、もう一人は？何のことでしょう。だからもう一人の方だよ。その食ってる方。もっとどんくさい人だと聞いてたんですが。んだとてめえ。つか、そんだけさっき出してりゃ誰だって気づくっての。一つの体に二つの気配か。二重人格には見えねえ。明らかに二つ入ってるな。それにその長門、アークエネミーだろ。さすがはラグナザ・ブラッドエッジさんですね。ルナ、ご挨拶だよ。Luna is too busy. ルナ、そんなに口に詰め込まないで。バーカ。あ？バーカ、アホグズ変態。んだとてめえ。なんでルナがこんなやつと顔合わせてご飯食べなきゃいけないんだ。セナよく我慢できるな。あー、ご飯がまずいぞ。僕も相当我慢してるよ。人に飯をおごらせておいて。バスター。なんだよその言い方は。つかバクバク食いまくってるじゃねえか。せーこのロリコン。おい。誰がロリコンだくら。そうだよ。いくら本当のことでもそれは言っちゃダメだよ。Excuse me? そうだぞてめえら。死にてえか。お前なんかにこのルナがやられるか。ジューベイ様が気にかけてくれてるからって調子に乗るな。このうすらトンカチ、ツンツン頭のロリコンやら。 She definitely called us lolicon again, but I guess this time they decided to not translate it as. おいてめえら、マジでいっぺん三途の川渡ってみるか。困ったことになりました。ちょっとかかってこいロリコン。やべえ、マジ我慢できそうにねえ。てめえら、俺の前から5秒以内に消えねえとマジ死なす。危なそうなので退散します。止めるなセナ。この男をギタギタにして勝利の日記の1ページに刻んでやる。ついでに賞金はルナのもんだ。うせえバカ、もう二度と来るんじゃねえ。たく何なんだよ。あんなガキどもをよこすとか師匠のやつ何考えてやるんだ。 But yeah, that's one of our new characters. お客さん、そろそろお勘定を。ああ、そうか。
騒いで悪かったな。And I ちょっと待 still って。 don't fucking understand them. お客さん、まさかラグナザ・ブラッドエッジ？ No. 違います。人違いです。無銭飲食で世界最高賞金首になった男。どんだけだよ。逆にすげえなそれ。通り名は貧乏神。死神だ。しかもブラコン。違う。ロリコンってそれも違う。変態だ。 I thought you wanted me to pay for my 待て dinner. 待て。これ以上変な悪評を振りまくなって。なんだ。停電？おい店員、ちっと離れてな。早くしろ。Yahoo! A gateway suddenly appears in mid-air and from it emerges a young girl. 空間転移完了。起動起動起動。てめえ何者だ。転移不正規に完了。目標地点と左右確認。村雲ユニットだと。転移地点に Hello there, not new 13. 指令集合。戦闘モードで待機します。ラグナザ・ブラッドエッジか。Hi. 干渉の術式かよ。頭の中に勝手に話しかけるな。貴様、まだこの家具土にいたのか。てめえには関係ねえだろうが。つかなんだ。青の魔導書が狙いか。ああ、別に貴様のためにここに送ったわけじゃない。貴様の青の力では役に立たないからな。多分別の力に惹かれてしまったんだろう。What are the biggest power source would be here? てめえ。うん、そうだな。貴様の青に興味はないが、試させてもらうか。前哨 Pain of 戦 every だ。 CP player. Really? Why? 前哨戦？ふざけやがって。Is she that unbalanced? Alright, let's trash this. Oh, never mind, we're outside of the restaurant. Okay, I was about to say, let's trash this place. Counter. Hey! Counter. 問題ない Counter. 次元変化 Ow, 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 フィー ow, ルド ow. 発生大破 Okay. 大破私が問題ない問題ない重大なエラー到着私を殺したい問題ない重大なエラー計算済み移行 God fucking damn it. Alright. Had to have a separate teammate specifically for her. She was that broken. 調 Really? 整不足だったか。 Damn. 言い訳か。いや、思いがけずいい戦闘データが取れた。ラムダ、一度帰ってこい。了解 The gateway reappeared, and as the light emanating from it grew in intensity, the girl named Lambda disappeared. データを取らせてもらって礼をしてやろう。忠告と言ってもいい。Fuck you, I can do what I want. は？なんでだよ。いいから黙って聞け。お前の青は奴に。なんだ？ The sounds of static can be heard coming from behind Kokonoe. Could it be another transmission? あ？んだよ。俺の青の魔導書が何だってんだよ。ああ、わかった。何？ノエル・バーミリオンが？わかった。お前は引き続き任務に当たれ。ノエルだと。おい、ノエルがどうした？悪いな。お前と雑談してる暇はなくなった。じゃあな。 Love people dropping by in my head, telling me some nonsense, getting cut off, and leaving me with more questions than answers. くそ。わけわかんねえぞマジで。あいつと Just as 戦 bad う as のだ the と。 words. Oh man, okay. それにノエルがどうとか言ってやがったな。 I gotta say, I didn't play much of Sucks. Central でも Fiction 居場所がわかんねえし。 because, like, I did ウサギなら get 知ってる started か。 with the story on a PS3 version, but I 真 never の finished it. 青の継承者か。 So the finale of BlazBlue will actually be pretty new for me as well.
ラグナ Ragna's posture is so fucked up. Like, dude, what did you do to your spine? Genuinely asking. まあな、いらねえ知識もあったけどな。でも感謝してるよ。そうか。師匠、ちっと言ってくるわ。な。Jubei responded to Ragnar without turning around. As Ragnar's footsteps faded into the distance, Jubei started walking in the direction of what used to be a church. 結局ラグナも巻き込んでしまったよ。すまないな。恨んでくれて構わない。Messages with viewers, let's go. お前に預けていたものをもう使うまいと思っていたが。It's bad enough that I'm subjecting you all to my skill here, okay? Continuing to mutter to himself, Jubei walked toward the rubble. There was a specific place he was going, and he eventually stopped at the place he was looking for. また少しだけ借りるぞ。Oh my god, Twitch, get over yourself! Stream's gonna die in like 2 seconds, bet. Alright. It did not in fact die. Surprising. 干渉かしら？それとも後悔？レイチェル。何かしら？ジンとサヤがどうなったか。Rachel slowly closed her eyes. Her eyelashes brushed against her cheek. 師匠の言っていたことは本当なのか？あれに関しては私も干渉できないの。知ってるよ。それでもあなたは戦える？そう決めたからな。そう。辛いわよ。十分に地獄は見たつもりだったが。多分これから進む道にはもっと悲惨なものが待ち受けているわ。だろうな。Fighting game mood again. That's valid. Personally, I'm definitely in a mood of like catching up with stuff that I had started and I don't fully understand the story for or never like completely finished. ああ、悪いな。待たせちまって。Stuff like that. お前も来ていたのか、レイチェル。ごきげんよう、ジューベ。ごきげんよう。As Jubei and Rachel exchanged looks, Rachel slowly nodded her head. ラグナ、これをお前にやろう。Oh ho! なんだこれ、ジャケットと剣か。もともとシスターに預けていたものだ。ラグナ、年寄りの長話に付き合う気はあるか？あんたの話が長いのは今に始まったことじゃねえからな。そうだな。かつて黒き獣が世界を襲っていた頃、広く知られてはいないが活動を休止した時期があった。約1年の間だ。その間に六英雄と呼ばれた俺たちは集い、人類は術式を獲得した。そうね。それでその1年間もな、ある一人の人物が作った奇跡だった。俺の友だ。そいつはブラッド・エッジ。奴はそう名乗っていた。ブラッド・エッジ。黒き獣の恐ろしさは話したから覚えているだろう。命という命を食らい尽くすだけの化け物。あれの恐怖は圧倒的だった。That's a big butter knife. 奴は誰に知られることもなく絶望の淵に立たされてもなお決して諦めることなく戦い続け、自らの命と引き換えにな。私はそれを見ていることしかできなかった。俺は奴こそが本当の英雄だと思っている。この剣と服はな、その時奴が使っていたものだ。なんか重いと思ったよ。ああ、重い。その重さを感じ取れたなら修行は今日で終わりだ。So, 俺が教え I られる wanna こと why はもうない。 Ragnar gets called Ragnar the Blood Edge. あ、どうなったとしてもそれはお前が選んだ道だ。結果を受け入れろ。それと青の魔導書を絶対に己の力と勘違いするな。Years. あんたの口癖だもんな。Without so much as a backward glance, Jubei started to walk away.
師匠と呼べというのに、お前もそういうところは変わらんな。ラグナ、俺はここまでだ。時が来ればまた会うこともあるだろう。バイバイ。行っちまったな。あら、寂しいの？じゃあな、俺も行くわ。ええ。Fucking stomping noises. ラグナ・ザ・ブラッドエッジ。Rachel murmured the name, distinctly stressing every syllable as Ragnar walked away, because from this point on, that would be the name by which she'd be known. Much like Juba had done moments before, Rachel looked over toward the ruins of the church. 結局、最後に教会に残ったのが私なんて皮肉な話。It is kind of ironic. The vampire stood alone with a sad smile. It is kind of ironic that a vampire would be standing in front of a church, not gonna lie. Rachel! どうせ見てんだろ。おい、レイチェル！レイチェル！ Jesus Christ, stop screaming, dude. 大声で叫ぶのやめてくれないかしら。Bonk. The scent of roses begins to fill the air, followed immediately by the overwhelming sensation of his intense pain. なんでいきなり切れてんだよ。つうか頭殴んじゃねえよ、バカ。唾が飛んでるわ、はしたない。あなた本物のバカなの？いつも見てると思ってるなんて自意識過剰じゃなくて？私をストーカー扱いするなんてふざけてるの？いや、だから一応人気のないところ。人気のないところ？あなた変態？そういうのは妄想の中だけにしておいてくれないかしら。もっともそんな妄想をしている変態には近づいてほしくないけれど。 What the fuck did I do? Hey! てめえ、黙って聞いてりゃ好き放題言いやがって。I haven't even said anything yet. 話しかけないで。汚い菌が映るわ。はあ、汚らしい。悪いのは私とあなたどっちなの？言ってごらんなさい。意味わかんねえ。何なんだよ。ラグナ、聞いてるの？あなた。ああ、はいはい。俺が悪かったよ。悪うございました。謝り方が気に入らないけど。いいわ。特別に許してあげる。感謝しなさい。はいはい。た。それで本題は何？この私をわざわざ呼んだのだから、用がないなんて言ったらどうなるか分かっていて。飯食ってたら村雲ユニットが現れたんだよ。しかも持ち主は第7機関の。ああ、なんだあいつだ。九重。やっぱりね。んだよ、知ってんのか？一応と言っておくわ。あの子、いくらなんでも少し方法がいびつすぎるわ。本人が自覚しているかわからないけどね。いびつっててめえが言うか？まあいいや。あの野郎空間転移してきやがったぞ。あんな系統純正の魔法使いか。お前ぐらいしかできねえはずだろ。悪いけれどその質問には答えられないの。いいえ。 Yes, he's literally, he's just hanging around, like he's not actively doing anything malicious at this point in time, and everyone who meets him is just like, oh, you fucker. Pulls abuse of him, like, okay, damn. あいつ切り際にノエル・バーミリオンって言ってやがったぜ。 Poor dude. あいつの狙いは何だ？真の青の継承者って何なんだよ。 It means that you do not have the actual Azure 言葉の Grandma. 通りよ。あの頼りない子が真なる青の継承者、世界の目となりうるものよ。お前、前に俺の青の魔導書は偽物って言ってやがったよな。 That's because it is. それは本当のことよ。俺は偽物ってか。じゃあなんで俺を助けた？模造品かどうかは関係ないわ。じゃあなんで？あなたの目が俺の目がんだよ。生きることを望んでいたから助けたのよ。覚えてねえよ。どっちにしてもよ、俺必要ないんじゃねえのか？いいえ、あなたは確かにこの世界に必要な役者よ。破壊者？ええ。
あなたはこの世界の秩序を壊せるものよ。このくだらない秩序をね。秩序？そうね。ここまで来たのならいいわ。この世界は狂っている。でもそれを繰り返す。Okay, never mind. 連 Game 鎖 is するこ actually と nice により enough 安定 to しているの。 give us a hint towards the thing I talked about 世 earlier. 界を安定させるもの。それが秩序よ。形はどうでもいい。ただそこに存在すればいい。でもあなたという破壊者、世界の敵がいる。人が病気を患ったらどのように対抗するかご存知？あ？バカにすんじゃねえよ。体の中の抗体が菌に抵抗すんだろ。その通り。あなたという破壊者がいる反面、世界は抗体を生み出した。それがジン・キサラギ。そしてノエルはその秩序を確立させる強い力を持つ存在。それじゃあいつのテルミの狙いは何なんだ？講義はここまでよ、ラグナ。あなたは今回はもう関わらないで。あとは私に任せなさい。 Yeah, it's not going to happen. I'm literally the main character. Thank you. いきなりなんだそれ。あなたではテルミには勝てない。勝てないわけがあるのよ。だから。おい、ざけんな。ふざけんな、ウサギ。また俺にただ見てろって言うのか。もうあんなことを繰り返すのはごめんなんだよ。ラグナ。どけ、レイチェル。偽物だろうがなんだろうが知ったことじゃねえ。もう二度と繰り返すわけにはいかねえんだよ。ラグナ、いいわ。そこまで言うのならあなたの覚悟を見せてごらんなさい。Determine. すべての世界を Yeah, baby, she 秩 has 序を壊す fangs. 覚悟を。 Cause she's a vampire. Nyak, 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 nyak. The wheel of fate is turning. The wheel of fate is turning. Never. Rebel. One. Action. Hey. Motherfucker, do not try me. Hey. Can you stop blocking me? Thank you. なるほどね。まだなんか文句あ？いいえ、ないわ。行きなさい。んだよ。やけに塩らしいじゃねえか。そうかしら。私はいつも素直よ。 God, I love the soundtrack. 嘘つけ。何か言って。素直だな。この世で一番似合わねえセリフだなって言ったんだよ。そうかしら。 I actually have some parts of the 素直な私が命令してあげる。 on CD. ほら、 Because I own ぐだぐだ言って the ないでさっさと行きな limited さい。 edition for Continuum あなたはグ Shift ドンなんだから、急がないと間に合わないわよ。 and Continuum Shift extends. And they had some part of the soundtracks with the vocal versions of some of these songs on them, which is really nice. 家具土の最上階を目指しなさい。ノエルもテルミもそこにいるわ。そうかよ。なんかお前。何かしら。いや、妙にすっきりした顔してやがんなと思ってよ。信じてみようと思ったからよ。あ？なんか言ったか？いいえ、なんでもないわ。それより本当に気をつけなさい。あ、悪いなレイチェル。また後でな。え？紅茶を飲みながら待ってるわ。よし。あとちっとか。Now, whoever could we be meeting here? I wonder who this silhouette belongs to. The shock of a sharp impact ran through Ragnar's sword, while at the same time a wave of intense cold washed over him. 待ってたよ。 兄さん。またてめえか、ジン。
今はてめえに構ってる暇はねえんだよ。どけ。ここから先に進んではダメだ。何がダメだ。 It's a car ふざ sales. けんな。邪魔だ。どけ。兄さんは感じないのかい？これは間違いない。黒き獣の鼓動。打ち倒すべき敵の鼓動だ。黒き獣だと。ち。いやでもこの鼓動は兄さんからじゃない。何かが違う。俺から？何言ってやがる。そうか。可能性。これがコンティニアムシフトか。Continuum. だから何言ってやがるって。Again. 説 Another 明しや name がれ。 drop. やっと理解したよ兄さん。兄さんも兄さんすらも可能性なのか。 Roll credits. 世界の破壊者としての可能性。ああ、師匠からもウサギからも大体の話は聞いてるからな。だがな、俺は俺だ。んなクソ運命に縛られる気なんかさらさらねえよ。んな忌々しいアークエネミーなんかに縛られやがって。僕は僕だよ。今も昔も何も変わってはいないよ。あの時も、そしてこれからもね。ふざけんな。アークエネミー勇気はねえさ。てめえらがどれだけ黒き獣を恨んでるか知らねえがな。俺には。俺たち？それは僕もかい？他に誰がいる？このバカが。何がおかしい。兄さんは本当に何も分かってないみたいだね。These games. 何がだ。 Just a tiny bit too far on the side of. You think this person is still sane? No, I don't really think they're still 僕自 sane. 身のものだ。他の誰でもない。なんだとてめえ。まあいいよ。兄さんどいてくれ。あの女、ノエル・バーミリオンは僕が殺す。あれこそが今の世界の僕の敵だ。ノエルが世界の敵だと。まさかとは思ってたが、あの女、村雲ユニットか。気がつかなかったのかい？青の魔導書が反応しない村雲ユニットだと。バカな。ノエルは何者なんだ。クソ。ならなおさら急がねえとまずい。どけジ。ダメだ。兄さんでは奴にテレビには勝て You な know い。 what's so funny? You're forced to start off with Ragnar, and you get this close to seeing like what's happening, like what the main story is all about, and then after all this, we're not gonna get anywhere near this part for a very long time because we first have to play through like every other character before, for the canon ending of this entire storyline, we will be back here with Ragnar again. So like they're giving you a good taste of it all, and you're like, whoa, what the fuck? We're really advancing quickly. What do you mean you continue to shift? What's happening? And then it's like, haha, well, actually. I do not know how to make Ragnar's thingy work anyway. 兄さんダメだ。兄さんじゃダメなんだ。うるせえぞジン。何がダメか知らねえが、これは俺の戦いだ。てめえとの決着は必ずつけてやるから、しばらく寝てろ。たくよ。んな怪我しててかかってくるん The じゃ only ねえ same よ person in バ these カ。 games is Drew, but everyone's a stupid, depressed, God for life, insane, all of the above. 兄さん。たく泣き虫小僧のくせに一丁前にでかくなりやがって。ジン、お前は正しいよ。多分俺はこの世界の悪だ。 You're right, though. 分かっていても、はいそうですかと受け入れるわけにはいかねえんだよ。俺はな、
必ず運命に打ち勝ってみせるか。でもよ、もしもの時はお前に殺されてやるよ。だからよ、その時は交代とかそんなんじゃなく、お前自身の意志で俺の弟として頼むわ。長え階段だな。Ragnar kept looking ahead and eventually a light appeared. The top floor of the 13th hierarchical city Kagutsushi NOL branch, the size of the room was beyond human comprehension, and the sky trembled as if in fear, and in the midst of all this stood Ragnar's target. ようやく来ましたか。ラグナザ・ブラッドエッジ。ラグナザ・ブラッドエッ待ちくたびれましたよ。The man called Hazama spoke as if he'd known for certain that Ragnar would be the person entering. ノエル・バーミリオンはどこにいる？ Look up? どこにいる？おかしいですね。分かっているからここに来たんでしょ。いや、それにしてもラグナザ・ブラッドエッジ、青の力は本当に素晴らしいと思いませんか？てめえと喋ることなんざね。怖い怖い、そう言わずに。今すごく楽しいんですよ、私。嬉しいことは分け合わないとね。鎌を使わずに自己精錬する。 I do not understand the point of his weird gloves. Like, they're not even gloves. It's literally just a strap of fabric around his hands. 何言ってんだてめえ。ほら、あれですよ。 It's like fashion, baby. あれがなんだかわかりませんか？なんだあれ。まさか鎌か。嘘だろ。 Ragnar can hear its pulse. The thing was truly alive. Ragnar's brain was screaming warnings about just how dangerous this thing truly was. 今すぐ精錬をやめやがれ。いいね、いいね。 I don't know what you were talking about this one. やっべ、もっと見せてくれよ。あの時みたいよ。Yeah, I feel it. 痛いってな。I'm gonna have to win against him to actually get the ending. Oh boy. 悔しい。そうだよな。悔しいよな。目の前でいろんなもん奪われちゃな。だけどよ、俺様は超楽しいのよ。I feel like Hazama is giving me the same vibes as now that I've started playing Yakuza as Kid, not Kiryu. Jesus Christ. Majima, but in a completely different sense. Like, Majima definitely has his fair share of bad things he's done, but like overall he's still an enjoyable character where you're like, yeah, he's just a fun guy. And Hazuma's like, murder? Destruction of the whole world? Genocide? Yeah! And you're like, okay! Turn it down a bit. 第666高速機関解放次元干渉虚数法人展開ブレイブルー起動。面白いね、ラグナ君。ブレイブルーかよ。んじゃこうだっけか。 Restriction 666高速機関解放次元干渉虚数法人展開。 プレイブルー取らせてもらって礼をしてやろう。忠告と言ってもいい。起動。見せてやるよ、青の力をな。あなたではテルミには勝てないわけがあるのよ。 Well, it's nice that you are all saying it's impossible to win, but I have to win this fight. ダメだ。兄さんでは奴にテルミには勝てない。ブレイブルー起動。バカだ。なんでてめえが。なんでだ。なんでだ。やっべ、超ウケる。いいね、その絶望した顔。それだよ、それが見たかったわけよ、俺様ちゃん。これがてめえが俺様に逆立ちしても勝てないわけだよ、ラグナー君。てめえのソウルイーターは
俺様には無意味って感じ He might be crazy. Whatever makes you think that? He looks like a perfectly normal guy to me. ブレイブルーを作ったのはこの俺様だ Oh, he's referring to himself as Ore-sama. Disgusting little man. Disgusting. Disgusting little man. The will fade its time. I hate it here. Action. Don't do that. I hate it here. Please let me get a hit and I'm gonna cry. Please, I have. 痛いねえ痛いオラオラオラオラオラほらほらもっと悲鳴を聞かせてくれよ It's so fucking mean. Like, this is the first fight they put you in. At the end of your first story, you're like, yeah, here you go. Here's a fucked up fight. Let's go. しらけちまったぜてめえじゃ主役にはなれねえっつーの I'm playing this game on easy, by the way. じゃ倍 Just なら saying. また来週 Why did that almost sound like he died in Minecraft? And it's like a bilum. Wagner falls to his knees, but refuses to acknowledge defeat. I have to do it. We need to win this fight. I don't know how I'm gonna do that though. Rebel 1. Action. Counter. 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 バレてんなんだそんなもん聞かねえよてめえなんだそれなんだと Counter. なんだとなんだと Ah, game, please. 死ね死ね死ね死ね No, I was doing so well. 素直になれや I can't do that. Okay. Counter. 危ねなんだと死ねやなんだといいぜ Ow. Counter. てめえなんだ Counter. Don't do that. Don't do that. Don't do that. No, no, no. Okay. Yeah. Honestly, neither of them really look like themselves in this cutscene. Like, Hirumi's face is... And Ragnar looks very generic anime guy. Which is not usually his style, 思 but... ったより頑張るねラグナ君じゃあこれはどうかな First try, the other one was just for the ending. Two Ouroboros appeared right before Ragnar's eyes. Despite being injured, Ragnar managed to turn his body around and swung out his right hand. A high-pitched sound rang in the air. Somehow Ragnar managed to use his sword to deflect Ouroboros. Ragnar quickly focused on Hazama and braced himself for another attack. The smile on Hazama's face held no warmth, but only served to emphasize Hazama's desire to kill. It comes. Can I stop another one of those? Like I have a choice in the matter. Hazama again unleashed Ouroboros. Or so he thought, but the expected impact never came. はい終了だてめえまだやれんぞかかってこいこのクソ野郎キャンキャン吠えるな子犬ちゃんよマジ殺すぞと言いたいところだが暇つぶしはそろそろ終わりだ It seemed as if all of the tension in Ragnar's body left in a single instant. Suddenly, a massive gush of blood poured out of his mouth and began to form a pool at his knees.
時間だな。これは鼓動。黒き獣の鼓動か。てめえ黒き獣を復活させてどうするつもりだ。はあ？なんと言った今？黒き獣？バカじゃねえのてめえ。なんであんな失敗作なんかわざわざ作んなきゃなんねえんだよ。失敗作？当たり前だろ、バカかてめえ。あんな制御なんもできねえ化け物作ってどうすんだよ。あれは暴走した鎌だよ。鎌？黒き獣が鎌だと？しゃあねえな。まだちょびっと時間あるっぽいから親切に教えてやるよ。根源への入り口、教会への門、てめえらが鎌と呼んでいるもの、それを模して作ったのがブレイブルーだ。つまりブレイブルー本来の形は鎌だ。教会から根源の力である青を引き出すために作ったんだよ。そしてその剣を精錬するために必要な無数の魂を収集する。それが本来のブレイブルーだ。だからてめえのブレイブルーは試作品、つまり鎌の模造品ってわけだ。それが剣を精錬できずに I 暴 like that 走したのが the characters we're fighting against, literally everyone in this game seems to know more about the world than we do, so everyone's just lore dumping at any point in time. そう、村雲ユニットはそれ自体では不完全だ。ブレイブルー、青 As a の player, 力 you're just が sitting there 必 like, 要だ。 what are you people そんな saying? のは I 第 just 13 beat you 世 to 代 the が ground. 散 What 々 are 言 you ってたもん talking な。 about? Thank you for the hydro だ time. がな、こいつは違う。ノエル・バーミリオン。ブレイブルーを必要としない真の青を内包した素体だ。 Do you want some exposition? I do. The pulsating sound reaches a crescendo. Crescendo. さあ、村雲の覚醒だ。この世界は嘘。 This specific face always made me think of Luffy from One Piece. Like those frames of him looking at us like, yeah. Yahoo! スサノオの皆において命ずる。起き上がれ村雲。いいな、神殺しの剣草薙よ。貴様のその刃で全ての嘘を投げ払え。青を手に入れたぞ。さあ、俺を止めてみろ、マスターユニット。アマテラス。 Jesus Christ. Yahoo! A girl floats down in front of Ragnar, a girl who used to be known as Noelle Vermilion. さて、ラグマ君。そろそろお別れの時間だから、ライフリンク。てめえとあの第13素体と同じように、俺様とこの第12素体の命は今つながってんだわ。てめえ。お、気がついたね。そうそう。俺様を殺したかったら、このノエル・バーミリオンも殺さなきゃいけないんだよね。しかも同時に。さて、絶望したままとっとと落ちねえや。No. But yeah. End. Stray Sheep End. That is our first story. That is our first story. Which is only cleared to 63% because it is only the canon ending. Yes. Excuse me. But we're not here for 100%, we're here for the canon storylines. We don't actually get to play June's. Okay, never mind then. So, thank you. And thank you for the pad. We have the option between two canon endings for Noelle. One of them gives us one more fight we have to win. No Giku ending. No, wait. No, I'm sorry. We're only doing the canon endings.
we're only doing the canon endings. I did that for the first one as well. Because if I were to play all of these to 100%, we would be here for a longer time than I planned on, so... Only the canon stuff to actually understand the story, okay? Anyway, Noelle's storyline. Oh, Jesus. Don't scream my ear off, girl. 何もあんな風に言わなくったって。私、何か悪いことしたかな。Noelle continues to slowly push herself back and forth on the swing. Tinged with sadness, Noelle's voice carries through the cool air to every corner of the small park she's sitting in. A young soldier of the NOL, Noelle was truly confused. してない、絶対してない。と思うんだけどな。あんなこと最後に言ってきちゃったし。別に何でもないです。ただ少しお話ししようかなって思っただけで。俺は別に話すことなんざねえよ。そんな言い方って。早く行けよ。わかりました。ラグナ・ザ・ブラッドエッジ、今日はこれで引き下がりますが、次に会った時は本当にあんな言い方しなくったって。 That's true. Lost in her thoughts, Noelle kicked at a small stone. Noelle felt almost like a little girl with a crush, especially considering the way she kept getting flustered and upset over each conversation. いやいや違う、絶対違うから、それはないから。ないよね。ラグナ・ザ・ブラッドエッジは敵なのよ、ノエル。のは分かってるんだけど。なんなの。もうめんどくさい。別のこと考えよう。そういえば如月少佐は障害。貴様は障害だ。どうして私が。そういえば如月少佐も何か変だった。レイチェルさんも変なこと言うし。 Noelle's like, wow, everyone around me is super strange. Really? Took you a long time to notice that. What should I do now? There were no more stones left at Noelle's 失礼で feet. すが、ノエル・バーミリオン少尉ですね。Makoto! Surprised by an officer's sudden appearance, Noelle jumped to her feet. I knew it was Makoto just by the way. 本当に申し訳ありません。私は統制機構 A 氏です。現在ここ第13階層都市カグツチは通信状態が悪いため。はっ、ご苦労様です。今確認してもよろしいですか。はい。帰還命令。はい。現在少尉には任務を一時中止して帰還するよう命令が出ております。ちょっと待ってください。如月少佐は未だ行方不明ですし、それにラグナ・ザ・ブラッドエッジの追跡についてはいかがなさるのですか。それは私の預かり知るところではありません。申し訳ありません。 The female officer let out a deep sigh. Sighing is something that everyone does from time to time, but how could she let one slip at a time like this? Noelle suddenly opened up her eyes. 相変わらずだな、ノエルは。マジで気づかないわけ。え？あたしだよ、ノエル。Removing her mask, the familiar gaze of her beautiful hazel eyes ran through Noelle like a jolt. The girl let out an amused chuckle at the surprised expression on Noelle's face. Also, it's been years, but I still don't understand the purpose of the codes for the NOL officers have. Like, where do you put your hands? These are not in any way practical. They're like ponchos. Giant oversized ponchos. Where do you put your hands? You cannot touch anything. You cannot hold anything wearing these. Yeah, unable to contain her happiness and joy any longer, Noelle leaped toward Makoto and crushed her in a hug. Noelle couldn't help but let her emotions of anxiety and doubt overflow in the form of tears. Makoto gently patted Noelle's head. It was only moments ago that Makoto's uniform was a cold symbol of NOL authority, but now it was a shining beacon of hope, comfort, and friendship. And fan service. A few minutes later, Noelle and Makoto have sat down next to each other on the swing set in the park.
Noelle told Makoto everything that was on her mind about Ragnar, Jin, as well as what had happened in the dark depths of Kagutsushi. However, she left out any mention of Hazama. ということなの。なんかいろいろと大変なことになっていたんだね。一人じゃどうしていいかわかんなくて。誠が来てくれて本当によかった。Yeah, you cannot properly defend yourself. I don't know. I've been upset with this design since forever. それはいいんだけど、さ、ノエル。どうしたの、誠？さすがは木更津少佐の秘書官。その実態は特殊任務を請け負うエージェント。説明も非常にわかりやすい。だけど、分かっちゃまずくない？これって特秘事項だよね。忘れて誠。ごめん。本当にごめんね。Sorry, I just told you everything that should be classified. まあいいんじゃないかね。私が言わなければ問題ないし、それにすっごくノエルっぽいし、変わってなくてよかったよ。私っぽい。To those who know, Noelle was naturally a klutz and prone to emotional outbursts, but that's what made her so endearing to most. But these qualities were awkward for a member of the Praetorian Guard. それにしても、どうして誠は家土に？もしかしてわざわざ会いに来てくれたの？そうだよと言いたいところだけど、残念ながら仕事なんだな。実は家具土支部と連絡が全然取れなくて、それで様子見に来たってわけ。そうなんだ。そういえば私が言った時、誰も知らない。Well, remember that entire thing about Terumi saying, "Oh, the Azure needs a lot of human souls." Gee, I wonder where he got those from. 変だとは思ったんだけど、ちょっとそれどころじゃなかったというか。そうなんだ。誠？どうかした？いやね。最近の統制機構って For not being emotionally dead yet. なんか変だなと。狭間隊員、どうしたのノエル？大丈夫？ Yeah, he's evil. ちょっと寒くて。そっか。ごめんノエル。私そろそろ行くね。誠？行っちゃうの？なんでもない。頑張ってね。ノエル、本当に大丈夫？ No, but we're not going to tell you about it. 大丈夫だよ誠。ありがとう。どうしたの誠？ノエルもしっかりね。あ、そうそう。木更津先輩は魔装戦の病室にいるって話だよ。一度会ってちゃんと話してみた方がいいんじゃないかな。そうだね。そうする。それと何？いや、やっぱり何でもないや。とりあえず5番ポートに統制機構の魔装船が停泊していると思うから、そこ行ってみな。あと狭間隊員に今は近づいちゃダメ。というわけで、またねノエル。バイバイ。5番ポート、ここで間違いない。Hearing someone moan, Noelle quickly scanned the area looking for a source. カルル君、どうしたの？ノエル先輩ですか？気にしないでください。何でも。Should be after he was beaten up by Ragnar. 何でもってひどい怪我じゃない？ Right? 何があったの？本当に何でもないんです。僕に構わないで。構わないわけにいかないじゃない。そんな。何これ？耳鳴りが。Wait, why are we both screaming? 姉さん。 Memories are flowing into me. I remember pain, sadness, loneliness, agony. 姉さん。これは父さんがやったのか？父さん、どこだ？
姉さんを返せ。これはカルル君の記憶。どうして観測者の力。私は。Suddenly, Noel felt an urgent warning come from Bolverk. Noel immediately reacted and almost reflexively leapt backward. But Noel was just moments ago, Nirvana's powerful robotic arms had smashed into the ground. 危なかった。それにしても嘘。私。姉さん、ありがとう。そう。Honestly though, poor Carl. Like first he runs into Ragnar the Blood and she's like, haha, I'm gonna beat you up because you're not at your full strength, and Ragnar beats him up. Then he's like almost dying. He runs into Noel and then he's like, oh yeah, okay, sure. Time to get beaten up again. Like, my guy expects to get out of these fights a winner, but he's literally already... Action! Don't do that. Dun dun. He kind of brought this on himself. Guys just needs to stop picking fights with everything that moves. Yeah! That's very true. It's like, come on, dude. Bolverk disengages from a competitive state, no longer sending signals to Noel. As Bolverk's influence fades, Noel's personality begins to reassert itself. あの人形動かないよね。Noel bit down on her lower lip, trying to get herself under control. Regardless of the fact that Carla had attacked her, she felt that she had to take responsibility for everything that had happened. カルル君、ちょっと待っててね、今。ちょっと待った。Ah yes, Mr. Obnoxious in the flash. おるし、いくら真剣勝負といえど相手は手負い。しかも子供であるカルル殿を一方的になぶるとは何事でござる。その言語道断問答無用。カルル殿、少し待つでござるよ。あっかんは拙者が成敗する。You know, the funny thing is, these two pretty much amount to the same thing. If we do the first one, we have to fight him and win. And continue on with the same storyline. We can also just do the second one, which is strategic withdrawal, and we also will end up at a canon ending. It's literally just one more fight in between. But I'm giving him the benefit of the doubt, so... Time to beat up another guy. 聞いてください。私、カルル君とは知り合いというか、同じ士官学校で。そのような還元に惑わされる拙者だと思うてか。カルル殿が怪我をしていて、その前には拳銃を持ったお主がいる。お主が圧巻なのは確定的に明らかでござる。ああ、もうだからそれはちょっとその。ほら見たことか。説明できまい。No, you're just annoying. これはちょっと混乱していて、私だって何が何だかわからないんです。ほうほう、そうやって煙に巻こうというのでござるな。だが拙者は忍者の中の忍者、獅子神バング。そのようなまやかしの術聞かぬわ。どうしてこうも話が噛み合わないの？ もう晩作尽きたようでござるな。ではおとなしくこの正義の鉄槌を受けるでござるよ。ああ、もうあなたこそ少しおとなしくなっていただけます。はいThe Try will me. fate is turning. Rebel one, action. Counter. Ow. Counter. Counter. かわしますか？追ってこられる。一式こう追ってきます。
Oh, Noel. Noel, I say, being the one to actually put the buttons in. To be fair, I do not know what any of my buttons do. I'm just pressing them in hopes of hitting something. Nice. ちょっと待ったお主何者でござるかどうも殺気がないやりづらいでござるよ話を聞いてください。カレル君の怪我は私のせいじゃありません。介抱しようとしたら急に人形さんが襲ってきて、そのI did probably inflict some more wounds on him, but the first wounds on him, they were not made by me. やはりかやはりなそうではないかと思っていたのだお主はイカルがなでしこの気配があるからなだははじゃないですよ。もう最初から言ってたのにむむそうと決まればこのような無駄な争いは無用の長物パカッとカルル殿を診療所に連れて行くでござるよはい確かにそうですねよっと拙者はこのまま診療所まで行くがお主もついていくか Wait, one second actually. Third option. The horrible sounds of hunger break the silence will bring you to the gag ending. But that is not our goal. Oh my god! I'm gonna fucking scream. 1 second. Okay. We are not going to follow because we want to get to the canon ending. いえ、私は少しやらなければならないことがあるので。そういうことならば任されたでござる大丈夫だよねそれにしてもカレル君に触れた時に見えたあの映像私一体どうして私もうどうしたらいいの私のしてることって何なの望んでないこんなこと Noelle ran. She ran with no destination as though she was trying to escape herself. Focused inward in her thoughts, Noelle wasn't paying attention to where she was going and ran headlong into something. The impact was enough to knock her backward. My guy, this dude goes beyond jazz hands. Those are yaoi hands. 本当にごめんなさいほうお怪我はございませんでしたかそうかナンバー12これが目となったかあなた誰ですかこれは傑作だ。答えなさい。失敗作かと思っていたが、私もまだ未熟か。答えなさい。答えて。これは持ち帰って調査する必要があるな。楽しみだ。来ないで。逃げなきゃ。あれ。足が。Noelle had no idea where the sudden wave of fear that washed over her came from. All she knew was that the man standing before her was the most terrifying person she had ever encountered. She couldn't resist. The crushing fear was made even worse due to the fact that she had no idea why she was so afraid. Noelle's slender arms became tangled and were pulled by an invisible and violent force. For an instant, a red shadow appeared in Noelle's vision, after which everything became distorted. 何カルル
くんの？何をしているの？行くわよ。 Gathering what little stones she had left, Noelle crawled towards Rachel's magic circle, finally falling into the portal. Bye bye. And as she was losing consciousness, Noelle caught one more glimpse of that abhorrent man's face. To be fair, that's also a very interesting introduction into this whole game. Like, he's just fucking there, like, hi! Are you afraid of me yet? Like, okay. あれここもうノエルってば購買のレアパン気まぐれシェフの10ガロンチョココロネ買えたからって。パン As Noelle came to, she saw that she was holding a delicious looking pastry in her hands. That's right, we went to go buy some of these. そうそうってなんかノエルぼーっとしてない？変なとこぶつけた？嘘。ちょっと見せて。 Talking a Sami Imai character, check! Which is surprising because she does, like, she fits some criteria for what an Asami Ime character looks like most of the time, but like, she's not all the way there. Yet she's definitely one of the characters I associate with her voice the most, simply because it was the first one where I counted her voice actors. Tsubaki lifts up Noelle's bangs and checks her forehead. Where I encountered Asami Imai as a voice actress, that makes more sense. Blech. Tsubaki's cold fingertips were somehow comforting. 大丈夫だよ。ごめんね。少し舞い上がりすぎちゃったみたいで。そうだよ。まあ楽しみなのはわかるけど、ちょっと自重自重。そういう誠だって人のこと言えないでしょ。だって1年に1回食べられるかどうかのレアっぷりだよ。しかも限定。これはもう限定っていう言葉には術式がかかってるんだね、多分。はいはい。もう少しで生徒会室に着くから。Who the fuck bakes up a certain thing only once a year? 椿だっていつもより歩くの早いぞ。As Makoto started to badge at Tsubaki, Tsubaki's face turned bright red. 仕方ないでしょ。ねえ、ノエル。そうだね。おやおやおやおやおや for male characters seems to have the same, seems to be almost the same thing as the ara ara. It's like おやジンニー様もこちらに来てたんですね。ああ、仕事が少しだけ残っていたからね。 Also, 昼食のついでに why are his 片付けようかと glasses 思 so ったんだ。 thick? You don't even need glasses. Why are you wearing them? 私たちもここで昼食を取ろうかと考えていたのですけど、お仕事の邪魔になりませんか？いや、もう終わったから気にしなくていいよ。僕も今から取るところだ。ショー、如月先輩、終わりました。なあ、ご苦労様。カルル君、そろそろ僕たちも昼食にしよう。はい。あれ、皆さんもご一緒。Huya Huya Jin and Ara Ara Rachel, the unstoppable combo. 偶然ね。せっかくだからみんなで食べましょう。Since when did all of these get along so こ well? のパン、本当に美味しい。なんだか珍しい色してますね。おお、よく気づいたね。今日の限定幻の購買パンなのだよ。Like, I mean, of course, the girls are friends and they're kind of doting on Carl, but Jin being nice to Noelle? カルル君も食べてみる？ほれほれ、遠慮すんない。あ、まことそんなに無理やり。あ、美味しい。だろうだろう。君たち盛り上がりすぎだ。一応ここは生徒会室なんだけどな。はーい。まあそう言わずに、ジン兄様も一口いかがですか？じゃあ一口だけ。ほう、なかなか。ありがとう、椿。おや？どうかしました？おや？頬にソースがついてるぞ。まったく君らしくないな。Stop!
Stop. Stop. Without really thinking, Jin picked up the napkin and wiped Tsubaki's cheek. Okay, well that's okay. That's not as bad as I had expected. Just picking up a napkin. 君は Oh, 何 okay, を there に it やけ is. ているんだい？いえ何でもないです。 Fond memories, the conversations I had with my fellow students and friends, but none of this ever happened. I know this. I want to run away, to escape. I just want to go back to when everything was simple. I need to open my eyes soon. I need to wake up from this. This illusion has got to end. Ha! I see. I was about to say, like, since when has Jin ever been nice to her? 私驚かせてしまったが、すまんすまん。俺の名は十兵衛。見た通り人間じゃないがな。十兵衛さん、どこかで聞き覚えが。あれ、六英雄の一人も確か。Yeah, the very same. ああ、それは俺だ。六英雄の十兵衛様。 I like that no one ever questions that if he's truly the one. Like, no one is ever like, really? You've been alive for like 100 years, huh? 気にしちゃいない。申し訳ありません。ありがとうございます、十兵衛様。むずがゆいな。十兵衛でいい。でも、じゃあ十兵衛さんで。好きにしろ。 He's so good. I love him. いうわけだったんです。うん。なるほどな。事情は分かった。まあ、ここに危険はないから安心していい。俺もいるしな。それよりどうだ？腹は減ってないか？お腹ですか？特には。腹は正直みたいだな。Not surprised. 待ってろ。今用意する。Still though, it's interesting. ごめんなさい。私も手伝います。 Wouldn't it make more sense for him to actually not live as long as a human though? Like a cat does not live as long as a human, so him being a humanoid cat hybrid of some kind, wouldn't most people be like, huh? You probably don't have as long to いや、 live? 結構だ。そこで休んでいてくれ。はい。ごちそうさまでした。 Nala braced herself, mentally preparing herself to eat cat food. However, what she saw plated before her was not only normal human food, it rivaled the quality of a 5-star restaurant. Nala was slightly pained and a little embarrassed by the realization, but of course she would sooner die than say it out loud. お粗末様だ。まあ、旅をして長いからな。料理も慣れたもんさ。ノエル、ジン・キサラギに会うことはできるか？え？キサラギ少佐ですか？あいつを、ジンを救えるのは多分お前だけだからだ。 That's the function of the whole how would this cat be in human years kind of. Ah, I see. 救う？何からですか？ That would explain him living longer. I mean, also he's super fucking strong and can use magic, blah blah blah. He's probably not bound by any realistic laws of age. No, I found it difficult to follow Juba's train of thought. Everything seemed so abstract that she couldn't put anything into context. そのあたりはあまり意識しなくてもいい。意味がないしな。そうですか。何か方法とかはあるんでしょうか？いや、方法はわからない。可能性の問題というだけなんだ。わかりました。私にやれることなら。いいのか？そんなに簡単に決めて。そちらの道はお前にとって間違いなくこれまで以上に過酷になるだろう。もう少し考えてみろ。何も強制しているわけじゃない。逃げるというなら俺は惜しみなく協力してやろう。いや、言い方が悪いな。もう一つの道を選ぶならだな。No, we're here for the canon path. はい。 Thanks.
十兵衛さん。なんだ。十兵衛さんは如月少佐とお知り合いなのですか？そうだな。知り合いといえば知り合いだが、随分と昔の話だ。子供の頃とかですか？甘ったれのガキの頃だな。へえ。如月少佐。 I like this cat. 如月先輩。そういえば士官学校の頃から嫌われていたっけ？どうしてあんな No, に。 he just looks super similar to someone he doesn't really 私 like 嫌わ much. れることしたっけかな。私そんなに危険を冒してまで先輩を助ける意味ってあるのかな。椿や誠だったら迷わないのに。如月先輩にソースを取ってもらった時の椿の顔ったらああ、そっか、分かっちゃった。なんだ、危険を冒す意味あるじゃない。十兵衛さん。決めたか？はい、私行きます。如月少佐のところに。本気？いや、無粋だな。目を見ればわかる。はい。変えることができるかわかりませんが、でもやらなくちゃって思ったんです。何のためか聞いていいか？大切な親友のためです。そうか。ジンが今病院を抜け出し逃走中だ Wow, し。 why don't any of these characters ever actually stay in the hospital? They're like, oh, you almost died. We really need to take care of you. They're like, no, bye. それで今はどこに？行方はわからん。だがラグナを追えばいずれジンにも会うことができるだろう。ジンは常にラグナを追いかけているからな。ラグナザ・ブラッドエッジを？わかりました。ノエル、あと一つ約束してくれ。何でしょう？自分で決めたことを必ず貫け。もう一度言うが、ジンを救えるのは多分お前だけだ。他の誰でもない。ノエル・バーミリオン、お前だ。はい、必ず約束いたします。そうか、ありがとう。十兵衛さん、本当にありがとうございます。私行きますね。またお会いできたら嬉しいです。ああ、俺も楽しみにしているよ。気をつけてな。これでよかったのか、レイチェル。ええ、あの子にはもっと強くなってもらわないと困るもの。とりあえずオリエントタウンに来たのはいいけど、これからどうしよう。人も多いし、聞き込みでもしてみよう。Yeah, have you seen a major of our branch すみません。 has escaped the この手 hospital? 配所の人なんですが、 Looks a little like 知らないですか？ if you were to do a funny gender band of literally this Noel's design. あ、すみません。この人。 They look extremely similar, not gonna lie. Noah continued to ask random passerbys for information, but to no avail. It was beginning to occur to Noelle that perhaps Ragnar never came through this part of town. If the next person had no information for her, she planned on moving on to somewhere else. あの人がいいかな。 Oh wait, she's looking for Ragnar right now, not for Jin. I'm stupid. なあ、Yeah. こちらこそすまない。大丈夫か？お前はノエル・バーミリオン。あなた、赤鬼？どうしてここに？任務があるからだ。いや、正確にはあったからだ。あった？お前に用があるということだ。私に？申し訳ありませんが、私にはありませんから。I like her business voice, like what? 急いでいるのでここで失礼します。悪いが逃すわけにはいかない。こちらも仕事なのでな。しかし貴様、聞いていないのか？ What are you talking about? 何のことですか？
そこをどいてくれないなら実力行使で通らせていただきますよ。無用な闘争は望むところではないのだがな。The will fate is starting. Rebel 1 action. Counter. かわせますか。位置付け手を出る。オッピックパレル。位置付け手をアサルトスルー。はい、無駄です。はい、カー。位置付け手を出る。ドン。アンスブルームトリガー。リボルバーブラスト連撃完成。受けてる。はい、これはカウンター。エスケープ行為です。Feels good. 駆動機関がパワーダウンしたか。それほどひどい怪我ではないはずです。少し休めば動けるようになるでしょう。ごめんなさい。もう関わらないでください。待て、ノエル・バーミリオン。すまん、小物へ。目標をロストした。ほほ。あの赤鬼も私に用があると言っていた。やっぱり目と関係があるんだろうか。青の力、それにアークエネミーベルベルク、これって一体何なの？ This is a very great screenshot for like the entirety of the game. It's like, what does all of this それ mean? に第12ソタ。 What does it mean? Hi. Random flashback. ここまでは分かった？バッチリです、先生。はい。誠は真面目にやるように。ノエルは？多分大丈夫。じゃあ次ね。魔導書についてだけど、魔導書とは何でしょう？はい、ノエル。私？確か暗黒大戦中に作られた兵器だったような。間違いじゃないけど、ちょっと補足。暗黒大戦中、6英雄の中には純粋な魔法使いがいて、その人が一般人にも使えるように簡略化したのが術式。 See, but this is その what I 術式を meant. 使う You のに know, 必要なのが魔導 it's 書。 easy to say, oh, they're all using magic, but that's not necessarily true. Like, they're not. None of the characters we know so far actually are able to like properly use magic. What they're using is some kind of simplified version. なるほど。で、誰でも持ってたら危険だから統制機構で It's so 管理していると。 interesting to me that like, yes, magic exists, but also it's not that easy. そうね。統制機構はもともとそのために作られたんだもの。一言に危険と言っても、魔導書にはランクがあって、安全な魔導書から危険な魔導書まで様々なの。さらに、それらの枠に当てはまらない特殊な術式兵装、自称兵器、アークエネミーというのもあるわね。アークエネミー？あら、どうしたの？ただ少し気になるというか。もともと魔導書は黒き獣と戦うために作られたと言っていいのだけれど、その使用方法は様々だったのよね。 I love empty で text も boxes. 自称兵器アークエネミーというのは対黒き獣戦闘に特化したものだったらしいの。私が持ってるこの操縦ベルベルク。Okay. これも確かアークエネミー。バーミリオン家に引き取られてしばらく経った頃、偶然遊びに行ったあの森で私は魔物に襲われた。あの時は疑問に思わなかったけれど、そういえばどうして。というわけ。聞いてる？ノエル？ごめん。やっぱりこんなこと言えるわけないよね。本当？でも集中するのはいいことだわ。はい、誠も見習ってね。ブー。それで
アークエネミーは全部で10機あったらしいわ。でもその全ては行方不明。現在学会では本当に存在したのかどうかすら怪しいって言われているわね。都市伝説ってやつだね。うん、本当にそんなレベルみたい。やっぱり超強力なのかな。こう使うだけでヤマットカーンとか。どうなのかしら。見たことがないからわからないわ。都市の蒸発はちょっと見てみたいわね。That's a little scary. やっぱ椿って。The three of them continued the conversation when the door suddenly opened. 椿、ちょっといいかな。ジンニー様。はい。ごめん誠、ノエル。ちょっと。はーい。いってらっしゃい。大丈夫だよ、椿。ごめんね。はい。それで何用でしょうか。ああ、この間の書類の件なんだが。本当に仲いいよね。そうだね。なんかいいなああいうのってさ。そうだよね。目とかアークエネミーのこととかは今は考えないようにしよう。No. あれ、最後私何考えてたっけ。 The fuck? Gives us an entire flashback scene. What was I just thinking about? 歩きっぱなしだったから疲れちゃった。それにしてもここきれい。誰？ノエル・バーミリオン少尉ですね。あ、その制服。審判の羽、統制機構第0師団のものです。You also have a cloak that is definitely not good to work in. 第0師団。どうしてそんな人が。祈祷命令の書類は読みましたね。はい。これまでのことは多めに見ましょう。直ちに本部に祈祷しなさい。第4魔導師団師団長秘書官ノエル・バーミリオン。 Wow, I did not know that that's her squadron. I don't think anyone's ever referred to her by her full-on position, name, rank, blah, 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 blah. 私帰れません。少佐を見つけるまでは。 A sudden breeze stirs up, slightly shifting the hood of the figure standing before Noel. The person silently removed the hood, revealing the face of an attractive and familiar woman. Yahoo! 嘘。椿。ねえ、椿だよね。そうよ、ノエル。ねえ、ジン兄様は私が探し出すわ。だからお願いよ、ノエル。命令に従って本部におとなしく。ごめんね、椿。でも私少佐に会わなくちゃ。お願い、言うことを聞いて、ノエル。そうしないと私あなたを。 You have to fight me. 椿、殺さなくちゃならなくなる。 Okay, damn. 椿、嘘。私はこんなつまらない嘘。椿、ごめん。私約束したの。だからまだ戻れない。今の如月少佐は危険なの。ノエル、仕方ないのね。警告します。失踪中のジン・如月少佐の追跡は我々が引き継いで継続します。 No, I don't think I will. ノエル・バーミリオン少尉は命令に従い速やかに本部に祈祷しなさい。命令に背いた場合、帝の名のもと執行官の権限において反逆罪を適用し階級の剥奪。椿、待って。 She's saying so many words, but I will not listen to any of them. 死をもって制裁します。 Me. Imagine though, like, oh, you actually put into a game as a playable character, and your first mention in the main story is like, hey, do that again, and I have to kill you. Like, come on. あ
甘いわノエル。本気ね。やるわノエル。かけの。カウンター。甘いわノエル。本気なのかしら。カウンター。甘いわノエル。カウンター。椿、ごめんね。私もね、分かっていたの。お互い避けられないことってあるよね。椿、ずっと手加減していたでしょ。そんなことないわ。私はずっと本気だった。そう、ずっと。だけど勝てなかった。でも不思議と悔しくはないの。なんとなくだけど昔からノエルには勝てないって思っていたから。椿がどうして秘密。椿、もう言ってノエル。私は大丈夫だから。うん。椿、ごめんね。気にしなくていいわ。ノエルも自分の信念でしていることなんでしょ。うん。私も同じだから。椿。 She's certainly in a some evil character that she makes some really stupid decisions. That's harsh. That's really harsh. 言ってしまう前にもう一度。うん。いいけど。Even as she spoke, Noelle moved closer to Tsubaki. With those words, Tsubaki reached out and gently touched Noelle's face with her fingers. Tsubaki's delicate and slightly cold fingers felt somehow comforting and awakened within Noelle feelings of nostalgia. And with that, both of their eyes became heavy with sleep. 今のはカルル君の時と同じ。 Her characters kind of tend to do that. 椿の記憶。I was thinking more along the lines of most of her characters have like straight black hair or dark hair at least. Lots of characters that I know 私と如月 that 少 she 佐に does. 暗殺命令を出した。諜報部なら私たちが知り合いだということも知っていたはず。それなのに断れないと分かっていて椿に命令を。ノエル？ごめん。ぼーっとしてて。さっきまで戦ってたのにおかしいわ。ノエルは昔からそういうところ変わってないのね。そうかな。それよりどうしたの？ Well, she's slowly losing her ability to see, so. なんでもないわ。もう大丈夫。うん。ごめん、椿。ええ。大丈夫。まだ見える。まだ使える。Noelle reported to the NOL branch, not in response to her orders, but for reasons that are entirely her 如 own. 月少佐よりも前にあの人を止めなくちゃ。椿は止めなくちゃ。狭間大尉、あの人。狭間大尉は統制機構支部の一番上にいる。なんとなくだけどわかる？見たな、お前俺を観測したな。許さない。許さない。許さない。許さない。狭間大尉。 Wow, that was fast. おや、バーミリオン少尉。あなたが一番乗りですよ。おめでとうございます。 God, I love the music so much. 許さない。おやおや、どうしたんですか？そんなに殺意をむき出しまして。おやおや、see? Another おやおや。椿に何をしたの？見たんですか。そうですか。見たんですね。なかなか良い目ですよ。いいですね。何をしたかと聞いているんです。
ああ、いましたっけね、そんなの。まあ彼女はゴミでしたが、ゴミにはゴミなりの使い道ってのはあるもんですね。狭間隊、いいえ、勇気てるみ、許さない、許さない、絶対に許さない。俺が見えるのか。I hate it when he takes off the hat. His hair is so god fucking awful. そうだ、そうだよ。もっと憎めよ。 He looks so stupid. 世界を全てをな。憎い、憎い、憎い、憎い、憎い、憎い。ベルベル君、いやー、おっかねえ女だな。ちょうどいい。じゃあちっとばかし具合でも確かめますか。テレミ、あなたを抹消します。I doubt you will, but sure. Let's pretend we're going to obliterate him. Sure. The will fate is turning. Rebel 1. Action. 危ないよ。危ないよ。これはいけません。危ないよ。あら、こっちですよ。伸びるよっ。これじゃやれます。Bro! 危ないな。俺ジャイエーガヤマキ危ないな。 Okay, that was a little too many times. Anyway, fuck you, dude. This is a deserved Astro. I do not fucking care. That was very short. That was very short. I wanted to hear more of that song. へえ、なるほど。そこそこできるようにはなったのが。Yeah, baby. The only reason, well, the only reason we're playing with the stylish layout, aside from me never having played with the normal one, is I can pretend to make super fancy finishers by just pressing one button. 目的ね。知りたいの？ねえ。 You know, in Calamity Trigger, you had to win some fights with a specific ending to the fight, like with a distortion finish or whatever, which I would never be able to do with the normal layout. In this one, it's not the case anymore. I think you can. You just have to win the fights and you're good. But it looks cooler. これはカラル君や椿と同じでも何この気配わからないけど震えが止まらない。何これいやもうやめて。いや誰か助けて。 I don't remember this one. よう、おかえりちゃん。あれれ、大変だこりゃ。まああんなもんを100年間分も見たらそうなるわな。お疲れさん。どうして？それを聞いちゃう。そりゃそうだろう。お前らが滅ぼしたんだから。どうして？お前らが人間から受けた仕打ちを思い出せよ。どうして？答えは簡単だ。なぜならお前らは憎まれるための存在なんだから。あ、見ただろう。あれがこの世界の真実なんだよ。聞いただろう。ゴミどもが泣き叫ぶの感じただろう。全ての魂の殺意がてめえに向かったのよ。この世界はよ、一度死んだはずの世界を無理やりねじ曲げて
このいびつな時間を何度も繰り返してやがる。何度もだ。どうして？知りてえか？なら教えてやるよ。かつて人類は最初の門を見つけた。門の向こうに何があるか、それを知りたがった人類は次元境界接触用素体を作り探らせようとした。失敗だけが続いた頃、ある素体が境界最深部までたどり着いちまって接触した。 Let's just say shit got real. 根源の青とな感情が生まれちまったんだよ。ただの観測用肉人形に魂が生まれたんだ。はあ、そりゃ科学者どもは狂気乱舞さ。ただな、その素体は目の力を宿してたんだ。目の力は想像したよりもはるかにヤバすぎる代物だった。そりゃそうさ、自称好きなように見れるんだ。科学者どもは目の力を恐れ、その目を潰し教会に封印した。深く、教会の奥深くに、何にもない闇の底にだ。でもな、それじゃ終わるわけねえよな。だって知っちまったんだ、神みてえな力をよ。で、バカみてえなクズどもは青の力を独占するために争いを始めた。そんでその戦争に勝つためにまたさらに素体を量産したんだ。今度は創作用じゃなく兵器として生み出された素体だ。生まれ出た瞬間に感情は拒絶され、完全な奴隷人形になることを強制されたってわけ。聞いてっか？こっからが面白いとこなんだけど、まあいいや。いやー、悲惨だったぜ、道具の末路は。そりゃそうだよな、兵器なんだから。もうやめて。いやはあ、喋り疲れたわ。慣れねえことはやるもんじゃねえな。あ、まだ喋ってほしいか？あ？いや、もうやめて。そっか、しょうがねえな。じゃあよく聞きやがれ。その道具どもがお前の本当の兄弟たちなんだよ。Oh, there it is. これも本当の名前じゃねえんだよな。じゃあよ、お前何なんだ？やめて。A black light begins to shine forth from Bulwark. やっぱてめえ拒絶してたか。そうだよな、そうだよな。わかるぞ。でもな、しっかり認識しろよ。やめて、やめて、やめて。てめえはやめて、やめて、やめて。作られた道具、人間じゃねえんだよ。何人間みたいなふりしてんだよ。やったぞ。リミッターがぶっ壊れやがった。いらない、いらない、いらない。最後に教えてやるよ。それはな、ベルベルクはな、お前の像を爆発させねえためについてたリミッターだったんだよ。つまり俺様にとって最後の邪魔者だったってわけだ。こんな世界いらない。だがもういい。リミッターを解放しやがった。いやー、ありがとう、モエルちゃん。 I wish whoever made these subtitles would take a course and, like, you know, timing subtitles correctly. Also, maybe making them more than just white on a changing background, or just black on a still changing background. It's just, it's hard to read. 草薙、すべてを根絶やしにする。刃。 Okay, congratulations. And that's the end of Noelle's story. For now. Alright.
which would give us the option to play Jin? Tega. Do we have to play everyone to get to the last one, actually? Thank you for the hydrate time in the pad. Hold on. I don't actually know. Well, we're gonna do everyone simply because I did it for the first one as well, but Oh, thank you for the young binaries. Do you guys want one more that is like big lore dumping, or should we go for someone who's just having fun? You know what? I think I'm actually gonna jump over to Taokaka because Taokaka for her canon ending has a bad shit fight in there that's gonna fuck me up if I have to do it when my arms are more tired. Go Tao just for the whiplash. Well, yep. Well, good thinking. This is the village of the Kaka clan, which is located on the lowest level of Kagutsushi. In the middle of the village is a hill covered with trees and flowers and bathed in sunlight, a perfect spot to take a nap. It is here that Taokaka, the warrior of the Kaka clan, is taking a nap, sprawled out in the warming rays of the sun. Two Kaka kittens, upon seeing Taokaka napping in the sun, decided that using her belly as a trampoline would be the best way to wake her up. As a strange pressures on her belly wake her up, Taokaka lets out a big yawn. As she opens her eyes, she sees the two kittens bouncing on his stomach. Oh my god, Tao, stop! To keep Taokaka from nodding off, the kittens start to jump up and down on her belly again. Taoよ、お主、そろそろ村を出てはどうじゃ。おにゃ、なんで？一人前の戦士になるためじゃ。そのためにはより多くのものを経験し。No, that sounds like work. I don't want to do that. それに、タオはこの村が好きにゃす。大好きなここでずーっとゴロゴロしてたいんやす。タオ、お主はまだまだ半人前じゃ。タオ姉ちゃんは強いよ。そうだよ。いっぱいいっぱい強いもん。As they speak, the two Kaka kittens jump into Taokaka's arms. Feeling the warmth of the two kittens in her arms, Taokaka pauses to think for a moment. わかったにゃす。タオ、もっともっと強くなってみんなをガツンと守る戦士になるんです。なるんにゃす。決して心折れるでにゃいぞ。家族の戦士として強くあれた。うにゃ、行くって言ったものの、やっぱり村を出るのは嫌にゃす。でも強くにゃらにゃきゃ村を守れないにゃす。でもやっぱりうにゃうにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ難しいにゃす。難しすぎるにゃす。Stop yawning! 難しいことを考えてたら眠くなってきたにゃす。ここはもう一回お昼寝に戻る。 I hate you! お昼寝、お昼寝にゃー。おお、ラッキーにゃー。空からお肉の塊が落っこちてきたにゃす。いただきます。と思ったらいい人にゃ。どうしたにゃす。いろんなところから血が出てるにゃすよ。
As he begins to mumble, he suddenly falls unconscious. Good idea to continue with the laser character. No! タオのお昼寝ポイントはタオしか行っちゃダメだから村に連れて行くにゃす。どこにゃ誰にゃうねうねまた来たにゃすか。青のイガスどうも来てみが白いもがな。 Anyway, his distorted speech is why I have it on, because otherwise I would not be able to tell what the fuck he's saying. Which, on one hand, is kind of the point, on the other hand, it's really annoying. Shadowy figure wrapped in a black robe jumped on Taokaka from behind, because if I do this... And he actually talks again, who knows? Hold on. Yeah. Give it to me. Here, I want, give me the Azure now or something. Something along those lines, but it's really hard to read. I hate having to use my brain. Okay, how do you play Taokaka again? I have no clue. She's very jumpy. She's a very jumpy kind of character. Rebel 1. Action. Counter. You motherfucker. Counter. Alright, okay. Yeah, we can... Counter. It's a good idea that we're getting Tao out of the way right now. Because I'm not very good with her. Counter. Fuck you, dude. Counter. Ah! Counter. Counter. Bro! Way to write like that so you can still read relatively easy. No, to be fair, it is written in a way that it's understandable. It's understandable enough. Like, I think nowadays I would definitely be able to understand it, no problem. But back when I first played these games, I was not that good at English yet, so I just sat there like, what are they saying? まあ、いかにゃす。いっぱい動いたらお腹が空いたにゃす。ちょろ、タオ、いい人拾ったにゃす。おお、タオ。良いところに来た。ちょうど今。にゃす。そこにいるのはトラカかにゃす。Yeah, she's still alive. こらこらタオ、急に抱きつくにゃ。タオは相変わらずにゃす。そ。にゃ。おう、忘れてたにゃす。いい人すまん。いい人？ As the words good guy hung in the air, Todakaka looked close at Ragnar's face. あの時の子にゃす。あの時？トラカカはいい人と友達にゃすか？いや、なんでもないにゃす。それよりもタオ、そのものひどい怪我をしておるのではにゃいか？ He is. にゃ、にゃにゃ、おったにゃす。それはさっきお前が落っことしたからにゃす。どうすればいいにゃすか？いい人が死んだらタオはお外で誰にご飯をせめればいいにゃす。この怪我はタオよ、大地を呼んでくるのじゃ。Alright. ニャイズアイディアにゃす。行ってくるにゃす。Nice idea. Taokaka bolts out of the village's chief's house and runs off like the wind. Village chiefs, not village's chiefs. Oh, whatever. くんくんくん。にゃあ。
相変わらずオリエントタウンはいい匂いがいっぱいんです。ぐんぐんぐん。Booba. Drawn by the delicious smells, Taokaka slowly shambles in the direction of a Chinese restaurant. However, her eyes suddenly snap open in shock, and she quickly slurps up the drool that was threatening to create a massive puddle on the ground. ダメにゃす。タオは父の人に会っていい人の治療。Even though she tries to stop herself, Taokaka continues to drift toward the restaurant. It was then that... The fuck do you want? カカ族あれのレプリカか。While distracted by the wondrous smiles coming from the restaurant, Taokaka bumped into a gentleman that at first glance seemed to have a warm, friendly smile on his face. But the man in question seemed to have a cold edge that belied his smile. Taokaka's nose twitches slightly. ちっちゃい人と同じ匂いがするにゃす。同じ匂い。なるほど。なかなか面白いことを言う。Who's his voice like that? Why does he sound so familiar? I know as soon as I look it up that I'll be like, of course, I remember, but... なんで面白くないのに笑うにゃすか？笑う？この私がか？ああ！面白くも嬉しくもないのに笑ってるにゃんって嘘の人にゃすね。ほう。あれのレプリカというだけのことはあるのか。鼻だけは聞くようだ。それに青の匂いがする。Aomine from Kuroko no Basket. Jesus fucking Christ. Yeah, Junichi Suwabe, thank you. You know, I just typed in his name and then I remembered it's Aomine. I hate my brain. どこかで青と接触したか。The only one who can beat me is me. これではダメだな。Which, honestly, is a quite fitting saying for this guy as well. The man continues to mumble under his breath as he walks away. にゃんのことにゃ？まあいいにゃす。それよりもタオは父の人のところに急ぐにゃす。急ぐにゃす。父の人、ボインボインさせるにゃす。Good day to you too, Tao. As she bounds into Leichi's clinic, Taokaka jumps onto the first person she encounters and starts vigorously groping at their chest. The person had perfectly soft skin, well-toned muscles, and huge bulging biceps. 父の人、ずいぶんかったい父になったにゃすね。やめろでござる。The person Taokaka had attacked lets out an awkward groan, but it means nothing to her. She continues to grope to her heart's content. ボインボインボ。やめ。ボイン。やめるでござる。痛いにゃす。何する。Taokaka looks up at the face of the person she had been aggressively fondling. The person standing there isn't Leichi, but the vigilante Bang Shishigami. うわ、むさい人。いつの間に父の人と入れ替わったんにゃす。拙者は最初からいたでござる。お主が勝手にライチ殿と間違え、あのような。Without any warning, a torrential flow of blood started gushing out of Bang's nose. 鼻血ブーブーになってるにゃすよ。誰にやられたにゃすか？いや、これはちょっと想像をだな。にゃんの想像にゃ？それは言えん。気になるにゃす。一体どんな想像をしたら鼻血バーバーになるにゃすか？攻撃もせずに相手を鼻血バーバーにさせるにゃんて。鼻血ブーブーブーブーうるさいわい。それじゃあ鼻血タレにゃす。鼻血タレむさい人にゃす。その呼び名もまた屈辱。鼻血ブーブーか鼻血タレか究極の選択でござるな。むさい人、そんなどうでもいいことでうにゃってる場合にゃすか？まさかお主にそのようなツッコミをされようとは。さてはお主、今までのお主とは違うな。そうにゃす。タオはもっともっと強くなるために日々成長することに決めたにゃす。ほう、それはなかなか良い心がけだ。Yes, very good choice. で、
むさい人はなんでここにいるにゃす。父の人にボインボインしに来たのにゃす。ボインボインボイン。違うわ。拙者はカルル殿を見てもらいに行ったよ。そうだった。Ah, so this is after Noelle had a fight, her running with Carl. Okay. しっかり持たれ。カルル殿、返事をしてくだされ。まさかおー、よかったでござる。 If you stop screaming right into his ears, I think he might actually feel better sooner. うるさいです。 As Carl painfully muttered those words, he passed out. カルル殿。むさい人、かなりむさいにゃす。そんなに叫ばにゃくてもちっちゃい人は生きてるにゃすよ。 The door to the back room of the clinic slowly opens, and Linoel, Leitchi's assistant, emerges from the room. ちょっと誰？診療所で騒いでんのは。おっと、これは失礼。君たち患者さん？ライチ先生に何か用？そうにゃす。 Side character that actually does not get turned into a playable character at any point in time, which is still surprising to me, seeing as she's been in this game since the first ライチ先 entry. 生は今外出中だよ。いないにゃすか。 Like, I'm sorry, we have so little side characters that stay side characters. It's like, here's a guy, he's now playable. Here's a guy, he's now playable. Here's a guy, he's actually super important to the story. He's now playable. どこにいたにゃす。いつ帰ってくるにゃす。それがいつも行き先を教えてくれないから僕もわかんないんだ。 That's unfortunate. Also, you have a fang. おにゃ、そうにゃすか。Toad's being kind of lazy. Meow. No, we're gonna find her. どこにゃ、どこにゃ、父の人どこにゃ。 Taokaka walks near the end of 5th Street. As she surveys her surrounding, Taokaka spots someone who looks just like Lychee loitering behind a building. Somebody say Kagura and Amane. Tao! どうしたのこんなところで。にゃーん。やっぱり本物はボインボインにゃす。本物？なんでもにゃんにゃす。あ、どうしたにゃすか、父の人。え？何が？元気にゃいにゃす。なんかあったにゃすか？なんでもないわよ。そうか？それならいいにゃすが。それよりもタオ、私に何か Yeah, you 用じ need ゃ to ない check の？ on a guy who's pretty much almost dead at this point. Two of them, actually. 村に怪我人がいるにゃす。父の人に見てほしいにゃす。 Like, Carl is also, like, 怪我人？ very, in very bad shape, and Ragnar's just like... 荒くねに。うねうねは悪さをする前にタオが追っ払ったんにゃす。そう。でも、また現れたのね。父の人、早く村に行くんにゃす。ただいまにゃす。 The door to the village chief's house bursts open. As Lychee was dragged through the door by Taokaka, she could not hide her shock as her eyes fell upon the white-haired man who was asleep on the bed. ラグナザブラッドエッジ。Hi, TK. Good evening. 父の人、 Hope you're good. 早くいい人の怪我を治してあげるにゃす。ええ。 Lychee begins to examine Ragnar to determine the extent of his injuries. ひどい傷。これはおそらくアークエネミー Nobody was stressed as fuck when they sound Lychee. I mean, come on. Listen, have you... Aren't the designers for the characters in any and all fighting games thirsty as fuck? 青の魔導書を使ったのね。Lychee continues to mutter under her breath as she looks down at Ragnar. She stares at Ragnar without blinking, her emotions vacillating between sadness and anger. ダメニャス。え？青に惹かれてはダメニャス。私は惹かれてなんか。Without completing her thought, Lychee purses her lips. 父の人、どこか痛いにゃすか？うん。どうしてタオ？だってずっと泣きそうな顔してるにゃす。違うのタオ。
違うのよ。 Without saying anything more, Lighty finishes treating Ragnar's injuries. After leaving fresh bandages for Taukaka and salves for Ragnar, Lighty takes her leave of the village. Oh wow, okay. Regards to our systems, absolutely. Yeah! Taukaka continues to poke and prod at Ragnar as he lays in bed, covered from head to toe in bandages. The music in the background absolutely going off already. You think this guy's gonna rest? 俺は寝てなんかいられねえんだよ。ダメと言ったらダメですよ。なんだよお前。随分とまともなこと言うようになったじゃねえか。だっていい人が死ぬとご飯をおごってくれる人がいなくにゃるにゃす。やっぱ飯か。アホらしい。悪いけど俺は行くぜ。待つにゃすいい人。そんなに行きた At いなら least, タオを at 倒 least して it's か a ら little refreshing in a sense that she's a character who's absolutely obsessed with food, but she's not a fat character. On the other hand, this game does not have any fat characters. But you know what I absolutely despise is when they give you a fat character and like their entire thing is only about eating. It's like, wow, you really don't know how to write a different kind of different kind of story, personality. No! Hey, you need to stay in bed. You're literally, you're in really bad shape. Stay in bed, okay? Ow! Oh, I missed. Oh, that's so sad. Oh. Keep checking you to death then. いい人はおとなしくここで寝てるにゃす。ああ、あんなところにステーキが飛んでる。にゃにゃどこどこステーキはどこですか。なんてな、嘘だってな。じゃな。While Taukaka had her face pressed against the window in search of the airborne tenderloin, Ragnar took the opportunity to bolt out of the house. 待つにゃすいい人。看病サンキューな。Taukaka starts to worry. She watches Ragnar disappear out of sight. やっぱりなんか心配にゃす。胸のあたりがざわざわするにゃす。ということで、タオはいい人を追いかけるにゃす。 Oh boy. It is very funny to me that what we're about to do is her canon storyline in her own thingy. It's not the canon happening for the full game, but at least her own story. After losing sight of Ragnar, Taukaka begins to wander around, trusting her instincts. Eventually, her wandering brings her to a mysterious place. 見たことないところに来てしまったにゃす。ここはどこにゃす。お、あそこに誰かいるにゃす。あの人に聞いてみるにゃす。おーい、そこの赤い人。私？そうにゃす。赤い人、いい人を知らにゃいにゃすか。何を言っているのか分かりかねます。あなたは何者です？タオカカにゃす。赤い人はなんて名前にゃすか。赤い人ではありません。私は統制機構の椿弥生中尉です。 You are a red lady though. 赤い人は椿って言うにゃすね。あなた、その耳、その尻尾、カカ族のものですね。おお、タオたちのこと知ってるにゃすか。赤い人、物知りにゃすね。それほどでも。そうにゃ。もしかして赤い人ならいい人がどこに行ったか知ってるにゃすか。いい人？いい人とは誰のことですか？ラグニャンにゃす。ラグニャン。まさかラグナザ・ブラッドエッジのことでは？そうにゃ。その
ラグニャージャブラロエチ That rules fit. タオはそのいい人を追ってきたにゃす。 Hello? ラグナを追って？にゃかまにゃーにゃー。いい人とタオは一緒にご飯を食べたりお昼寝したり一緒にご飯を食べるにゃかにゃ。 Yeah, give her more reasons to fight you. つまりは仲間ということですね。わかりました。おにゃ、どうしたにゃ坂井人。目が怖いにゃすよ。お黙りなさい。カカ族のものよ。ここであなたを見逃すわけにはいきません。なんだ、タオと遊んでくれるにゃすか。それにゃらタオも張り切って遊ぶ。 Oh, this is also such a good song of the soundtrack. I say this about every other song I play, but it's the truth. 1 Action. Counter. Hey. Counter. Dog barking in the background of the stage still. ああ、楽しかったにゃす。おといけにゃい。強くなることも忘れてにゃいにゃすよ。タオ。あなた、もしかしてラグナを倒すつもりなの？ラグニャ。あにゃ。すっかりいい人のことを忘れていたにゃす。タオはいい人を探していたにゃす。 Pretty good sound is just another Monday for them, but honestly, I don't know how they do it, but it's so good. 言ってしまったわ。と思ったけど、一個忘れ物にゃす。何？にゃす。何をしているんですか？見た目よりないにゃすね。かもなく不可もなく、いわゆる普通にゃす。なんですって？満足したにゃす。もう一回さらばにゃす。ブバなんて失礼なのかしら。普通だなんて。普通なのかしら。It's gotta be a little humiliating though. You get fucked up by some random cat that just comes across your path and she leaves, then she comes back only to like fucking fondle your boobs and then be like, average. Like, hello? Every single track Neil to Guest Drive is a vocal track? Ooh! I did not know that. To be fair though, I've not touched a single Guilty Gear. I don't know anything about Guilty Gear. なんだか顔色が悪いにゃす。熱でもあるにゃすか？ Noah remains totally indifferent to Taokaka and continues to stare at her with dull, empty eyes. Taokaka approaches the seemingly comatose Noelle and reaches out to touch her forehead. ああ、すみませんが、触らないでもらえます？ Hey! A beautifully proportioned hand came out of nowhere to slap away Taokaka's hand. Standing before her was a slender young man. As he raises the brim of his hat with his fingers, he reveals a face with a smile that somehow manages to be both happy and melancholy at the same time. おや、覚えていてくれたんですか。胸くそ悪いですね。You know what's funny? Like the number one reason that I don't like Hazama or Terumi or whichever name you want to use for him, like his existence, is not even this entire, oh, I'm the evil guy, I want to kill everything, blah blah blah. It's the fact that he doesn't like cats. Because he's allergic. Like, get over yourself. Oh, yeah, I'm allergic to cats. Me. While talking to Taokaka, Hazama slowly hurts Noelle behind him. 猫臭いのが映ったら嫌だからですよ。タオは猫臭くないにゃす。にゃんにゃんと鬱陶しいですね。本当にうざいですが。まあ、これも何かの縁です。猫の中でもあなたはまだマシな方でしょうから、少しお付き合いくださいますか。
にゃんの話にゃ。ライフリンクのテストと。The will fate is starting. Rebel 1. Action. Hyper aggressive. Oh, really? Counter. Counter. Hey. Counter. Counter. Hey. Counter. Hey. Counter. Counter. F5 button fighter. Ooh, okay. Taoの勝ち。まだ本調子ではなかったようですね。レプリカごときに手こずるとは。タオ、なんだかどんどん強くなって。 Anyway, here comes the last fight for Tao Kaka's storyline, which is honestly fucked up. And I will probably lose the first time around, at least once. I will lose at least once, I'm guessing. それにあなたはもう用なしなんですから、おとなしく死んでください。 Suddenly waves of malevolent hatred emanate from Hazama's body. Instinctively, Tao Kaka assumes a defensive stance and prepares for the worst. そこまでだ。十兵衛。猫の人。 The person who stepped in between Tao Kaka and Hazama was none other than Jubei, one of the 6 legendary heroes. これだから鼻の利く猫は嫌いなんですよ。 No, you're literally just allergic, my guy. タオカか、奴を追え。俺はまだここでやることがある。わかったにゃ。タオに任せるにゃ。出てこい。そこにいるのは分かっている。さすが十兵衛か。いつから気づいていた？そんだけの狂気をまとっていれば誰だって気づくさ。人形師レリウス・クローバーか。何をしに来た？今は狭間の邪魔をされては困るのでな。お前も狭間、いやテルミも、そしてノエルもこのまま放っておくわけにはいかん。やはり何を言っても理解できんバカばかりだ。だから我々はこの第13階層都市。我々？まさか。そうだ。すでにあの方もいらしている。貴様、なんということを。そう怒るな。あれから受けた傷はまだ癒えていないのだろう。あれも貴様の仕掛けか。さすが地上最強生物。良い闘技だ。しかしそんな状態で私に勝てるかな、イグニス。 You know what's also funny? Because they just flip around the sprites when they put them on either side of the screen. The one for Jubei is wrong right now because he's missing his right eye. But they did not bother to make a separate sprite for when he's facing left. When he's facing the right, because usually he would look to the left, but when I put him on the left side, he's looking to the right, and then technically it should be the eye where he has an eye patch on in the front. But they never bothered with that, so it's the same with Ragnar's eyes. As Tao Kaka surveys her surroundings, a large cocoon catches her eye. The cocoon is massive in size, with filaments spreading out in all directions. It looks like an enormous ship floating in outer space. まさかここにたどり着くとは。これも確率事象ですか？めんどくさいですね。Yeah! As a smile spread across Hazama's face, someone standing from behind him moved. The face of the person was very familiar to Tao Kaka. いい人もそこにいるにゃすね。ええ、ちょっとうるさかったので静かにしてもらいましたが。いい人をやっつけるにゃんって
さては緑の人は悪い人にゃすね。さあどうでしょう。タオの魂がぐぐっとうずくんにす。この感覚はみんなを不幸にする力にゃす。みんなを不幸にするのは Yeah, isn't this a fun one? You're like, remember when we came here as Ragnar and we were all like, oh, we're gonna lift our restrictions, blah blah blah. And Hazuma's like, oh, you wanna do this like this? Okay, sure. He lifts his restrictions. His fight is against his unlimited version. You get to fight him as Ragnar, who's a really strong character, even if you don't really know what you're doing. Well, now you get to do the same fucking thing, but with Taokaka. 第666高速機関開放次元干渉虚数法人展開 As Hazuma begins chanting in a sonorous voice, a crystalline light bursts forth. A mysterious emblem surfaces and spreads from horizon to horizon, engulfing everything almost instantaneously. 見せてあげますよ Like, why? Taokaka stumbles as though she received a massive blow to the head, and then suddenly both the ground and the very air began to tremble. Kido! Like, who in the right mind thought, you know what? Anyone who wants to play as Taokaka, do this fucking fight again. For no fucking reason. It's not canon in any way. Taokaka does not meet him, especially not this version of him. It's so... Wait, what button is it? I'm trying to find a specific button, but I can't remember it. Oh, this one. How did I do that? No! No! Don't do that. What button is it? I just pressed it. I can't find it again. Why? I missed! No! Motherfucker! I could have finished him off with an astral and I missed. I was about to say, no way. This went so well. This went way better than my first try with Ragnar, and then I lost at the last second. You motherfucker. The will fate is turning. What button is it? Action. Hey! Ah, this one. Okay. Get the fuck away from me. I remember a few years ago I managed to defeat him almost entirely by just having her throw around all of these things. Come on, Don't do that. The mistake is trying to find a button in the middle of a fight. I know, right? Ah! Bro! No, no, no! Oh, you motherfucker. No. I missed again! I wanted to finish him off with an astral so badly. Anyway, fuck you, dude. Because the worst part is you have to defeat him, but the story still treats it as a loss because he's just so strong anyway. お前まだしゃべれんのか。
さすが猫の野郎の遺伝子だな。しぶとい上にダッサいぜ。緑の人怖い人になったにゃ。怖い人？お前の本能がそう言ってんのか。けどその本能も消えそうだな、おい。つうかもうすぐ死ぬんだから黙ってる。タオカか。うぜえぞこの猫バタが。Jubei dodges Terumi's attack easily and leaps into the air with Taokaka clutched on his arm. 無事か。タオはまだやれるにゃす。無理をするなタオカか。悔しいがここは引こう。あとは彼らに任せるのだ。Jubei raises his head and turns his gaze toward the three silhouettes standing off in the distance. Wait, I'm sorry, who? Whose silhouettes? Who are you talking? What? Okay. The feel of a fluffy blanket. The pleasant sound of a familiar voice. The faint smell of soup tickles Taokaka's nose. ぐんぐんぐん。あ、タオ姉ちゃん起きた。タオ姉ちゃん起きたよ。ちょろ。As Taokaka slowly rises out of bed, she looks up to see a group of familiar faces surrounding her. The village chief, Torakaka, a whole kennel of kittens, and Jubei. タオ、どうなったにゃす。タオ姉ちゃんボロボロで帰ってきたんだよ。ボロボロのぐちゃぐちゃ。そうにゃす。タオは緑の人にボコボコにされたにゃす。ジョロ、タオ強くないにゃす。タオカか。そうじゃにゃいにゃす。トラカか。タオは強い。しかしそれは一人でいる時の話にゃす。カカ族の戦士には誰かを守れる強さがにゃければいけにゃいにゃす。誰かを守れる強さにゃすか。そのためには相手の力を見抜くことが大事にゃす。そして時には守るために戦わないという選択をするのも強さにゃす。難しいにゃす。猫の人、どうすればタオは本当に強くにゃれるにゃすか。世界を見て回るしかないだろうな。でもタオは村が心配にゃす。大丈夫じゃタオ。タオが一人前の戦士になって帰ってくるまでトラカカに村の警護を頼むとしよう。任せるにゃす。旅に出るならばもう一つタオカカに頼みがある。にゃんにゃすか。ラグナを見つけ奴の世話をしてはくれんか。いい人の。ああ見えて一人じゃ何もできん男だからな。そうにゃんにゃす。いい人ダメにゃすね。頼んだぞタオカカ。猫の人の頼みなら仕方にゃいにゃすね。タオ、いい人を追って旅に出るにゃす。タオ姉ちゃんまたどっか行くの。やだよ。どこにも行かないで。Well, the tiny ones have tiny fangs, and Taokaka has her entire like row of razor sharp canine teeth, so that's fun. そこで一緒にお昼寝しようよ。おう、それはいいにゃすね。でしょでしょ。でも今はやめておくにゃす。なんで？今お昼寝したら明日そのお昼寝スポットに悪いやつが来ても負けてしまうかもしれないんやす。でも旅に出てもっともっと強くなって戻ってきたらいつどんにゃ悪いやつが来てもドガーン。そしたらそこは It's truly fascinating to me that they managed to write kind of serious stories even for a character where you think to yourself like, this is a joke, right? このアイデアどうにゃす。すごい。タオ姉ちゃんすごい。それじゃあタオは出発するにゃす。みんな元気でいるにゃすよ。バイバイにゃす。Journey end. Thank you. Thank you.
Alright. Aha! Interesting way the story is opening up here. I should go in the order of people I can play the worst, just so we can get them done more quickly. Oh, thank you for that, your time, and the pet, and the posture check. 1 second. Let's see. Yeah, that's good. Who should I do next? Who do I think is annoying to play? Yeah. I wonder how many of these I can do. There's so many. Oh. Huh. Interesting. Okay. Wait, how many stories do we have? We have 1, 2, 3. We have 18 stories. Ah, and the true end. Oh, nice. We have 18. And I've already done 3. I need to get at least another 3 done, otherwise I will not feel like we've done anything. I know that. It's time for Shishigami Bung! Oh, we're starting off here, okay. そんな私あなたを置いていくことなんてできないわ。良いのでござる。拙者ライチ殿を守るためならばこの身がどうなろうとも構わんでござる。ダメ。そんなの。Because Bang's story does not have many fights. There's probably still わがままを言うものではないでござるよ。だったら私待ってるから。ならば必ず帰るでござるからいい子で待ってるでござるよ。絶対よ。絶対なんだから。What's happening with you two? What the fuck did I just walk into? それでは参るでござる。愛する人のために。Help. The fuck? ということがあったんやすよ。ああ。確かこんな感じだったんやす。I was about to say, I don't think that's how they usually talk to each other. お姉ちゃんはバング様に会ったことあるの？あるにゃすよ。とってもむさい人ですっごいむさい人だったんだね、バング様って。そうにゃす。今もそのむさい顔でみんなを見守ってくれているにゃすよ。ほら、空を見るにゃす。Benediction, meow. 本当だ。むさいけどかっこいい。みんなむさい人に感謝するにゃすよ。はい、ありがとう。ありがとう。 It's so stupid. I love them. はあ、なんだよ。わかるだろ？このまま寝たきりなんてことないよな。演技でもないこと言うなよ。悪い。どうしてもな。あれ？どうした？今動いたような。また。いくらなんでも嘘だろ。本当だって見てみろよ。どれどれ？うおー！獅子神バング、ここに無事復活。皆の者待たせたな。最強の忍び、今ここに大復活を遂げたでござる。本当にお頭なんですか？もちろんでござる。足も Never バ mind. ッ I チリ guess ある he でご is ざるよ。やったー！さすがお頭だ。必死になってもなんでもないぜ。しかしよく覚えておらんでござるが、拙者は瀕死だったのでござるか？いや、それはもう山の一部が消し飛ぶほどの爆発に巻き込まれて麓まで吹っ飛ばされたんでさ。なんと
拙者は確かカゴツの最下層にいたと思うのだが、お主たちがここに連れてきてくれたのでござるか。俺たちがもう少し早くたどり着いていたらと思うと。何を謝ることがあるでござる。むしろ感謝してもしきれんでござる。 If only he lost his ability to scream in that fight. 一生ついていきましょう。さて、寝てばかりもいられんでござるな。 It's like, I don't know, he's genuinely an interesting character. It's not like I dislike him, but I can't even take his story seriously because the way he presents it, the way he is presented, the way he's written, it's so obnoxious. Like all he does is scream, then it's about how he has this crush on Lychee, and he screams some more. It's like, please, there is more depth to him than you think. More depth. I can't speak, but you actually just don't like him. That's also valid. It's like, he's not dumb. He has amazing fighting sense and everything, but he's like, ugh. どっか行っちゃいましたね。でもさすがお頭だ。気配だけでそこまでわかるなんて。風の流れを読めば造作もないことでござる。敵の死角でござろうか。もしかしたらですが、バング様のファン。何？ファンと。確かに。お頭が怪我をしたと聞きつけ、心配で見守っていたのでは。I have a slight feeling that subordinate B was voiced by Ragnar's voice actor. I could be wrong here, but I doubt they would get someone else for roles like these. It's like, you're already in the studio. Can you do like these 3 voice lines for us real quick? 至極残念でござるが、その思いには応えられないでござるな。バング様、一途でかっこいいです。まさに男の中の男。さりとて無下に扱うのもイカルガ男児としては許されぬ。ここは黙って背中を見せてやるのが男というものでござろう。というわけで、拙者は町の様子を見回ってくるでござる。とう。いってらっしゃいませ、お頭。おう。ほう。Hey. 今日も皆頑張っているでござるな。さて、拙者はこれからどうすべきでござるか。Bang stood atop a pylon that jutted out of a Ronin guy surveying his city. Bang had many things to do. He could chase after his arch-enemy, Jin Kisaragi, and take revenge for his fallen master. He was also bound to look after Ronin guy and its citizens, and he was determined to find Master Tenjo's son. Every single thing was important, but even a ninja as powerful as Bang could only do one thing at a time. He stood for a moment, eyes closed. The wind of the Ronin guy caressed his face and tossed his hair. Then, as if for the first time in a long time, he slowly opened his eyes. そうでござるな。まずは今、この手で守れるものを守るべきでござろう。皆の衆、待たせたでござるな。お頭ですが、この獅子神バング、あれ式の怪我では怪我のうちに入らんでござる。どれ、その木材重たそうでござるな。いえ、お頭に持たせるわけにはいきません。それはどういう意味でござるか。お頭、ここまで来ればあっしらはもう十分に自活できます。お頭はどうかお頭にしかできないことをなさってください。拙者にしかできぬこと。そうですね。殿下を一刻も早く殿下をお救いして差し上げてくだされ。お頭、しかしここは俺たちに任せてください。俺たちだっていつまでも守られるだけじゃありやせんぜ。Yeah, I think that is actually Ragnar's voice actor who's also doing subordinate B. But he's just doing his voice in a way like this that you cannot immediately tell. お頭、その覚悟、必ず拙者が成就させるでござるよ。ならばここは
You go to save the young master. You don't go to do that in this game, though. In fact, I think I've ignored Bang so much in my... Overvoice for 2 minutes, okay. In my initial playthrough back then, I don't even remember him mentioning this young master in this game, and I remember being extremely surprised when the character in question shows up in a later game. I'm like, who the fuck are you supposed to be? Hey! Omakase kudasai! Itterashai! Ow! Oh! You know? Oh, actually, this reminds me. This reminds me why I didn't like Lion in Somnium Files. This is the exact same archetype of character, the exact same way of acting. This over-the-top, obnoxious, yeah. That's why I don't like Lion, because he acts the exact same way. Interesting. Good to know. 殿下を皆の元へ絶対に連れて帰るでござるよ。ござるよ。まずは殿下を探すために情報が必要でござるな。殿下を知っていそうなものに多少無理でも直接会うか、それとも各地で確実に情報を集めるか。このどちらかでござるな。Nothing of interest. Just saying a lot of words for the sake of saying words. I must get intelligence at once. We're going for the canon ending. All line is at a point to exist. Bang just exists and there's nothing of worth for 4 whole games. Yeah. He's like there to showcase us that the Ikaruga thing is not just a thing that they mention once and then forget about it. They're like, hey, here's a character that has ties to the Ikaruga incident aside from Jin. But for Jin, the Ikaruga thing is not a big deal. Like, Jin does not think about Ikaruga as a whole very much, and he does not mention it. It's not in his story at all. So they wrote like Bang and were like, you know what, we need to make it his entire existence, which is fair. He is a ninja of that town, city, whatever. He was there when his master got cut down by Jin. That's all perfectly fine and well, but they do not actually give you more information about the Ikaruga war as a whole for all of the games. And then in the last one they make it a point and explain it to you. But they're giving you a completely new character to explain it all to you. Like, without... I mean, it's already spoilery enough that I'm saying this right now, but it's like, Bang is there the entire time just to remind you of a thing that they do not pick up until the very last game. And then it's not even a thing where you're really interested in, because his entire character just screams, annoying. So why would you be interested in finding out all that about some incident that happened before on the timeline here? At least that's what it feels like to me. That's what it feels like to me. Yeah, but there's more characters that have more information. Yeah, but do any of them mention it? Not really. But I had literally forgotten that he mentions the whole, oh, the sun guy there. I was so confused when I played the last game. I was like, huh. Okay, to be fair, there have been quite a few years since the release of this game and me playing this game and then the last game releasing. But still. まあ拙者に憧れるのは仕方ないでござるが、子は男の背中を見て育つ。存分に見るでござる。
At that moment, another presence suddenly flared into view, heading straight for Bang with great speed. これはやはりタオでござるか。師匠に会いに来るとは見上げた弟子魂でござる。 This is like Dumb and Dumber. そんなことはどうでもいいから飯くれんや。 Like that's what it feels like. 拙者のためにここまで来たのではないでござるか。そうにゃす。むさい人がいたから急いで来たにゃす。可愛い弟子でござ。だからご飯おごってくれにゃ。腹減ったにゃ。 In truth, I too am feeling hungry. Ha ha ha. Is actually the option we need to do to get to the canon ending. If we were to select the second, yeah, if we were to select the second option here, we would get to the gag ending. I don't know why I'm saying all this every time, because I'm being mean and not doing those anyway, right? I'm like, oh, if we do this, we get to the gag ending, and I'm not doing the gag ending. But I have to share the information somehow, I guess. I can't. ここで出会ったのも何かの縁でござろう。拙者もちょうど腹が減ってきたところでござったし、良いでござる。やったにゃ。だからおやび大好きにゃ。人気者は辛いでござるな。よかろう。ついてくるが良いでござる。 Also, I wouldn't put him very high on the list of handsome men on this game. Not really. There is characters I would put below him in terms of handsomeness, but he's definitely not up there. 食ったにゃす。もうさすがに食えないにゃす。拙者の2倍は軽く平らげたでござるな。皿の量がとんでもないことになっているでござるよ。 We have to try to make all the characters relevant. Yeah. 今日はちょっと調子悪いにゃ。普段ならこの I'm very 3倍 glad なのに。that they chose to change it up. 本気だったら拙者の Where they 財布が actually 危なかったでござる。 make you follow along with one main story where the point of view just switches and it does not force you to go through one's entire thing, only to in the end be, you know, served a true ending, which only follows our main characters anyway. And the game has a big roster of characters. It's a fighting game. They pride themselves in having a big roster of characters you can choose from. So it's kind of hard. なんにゃ。おいタオ、拙者の財布を知らんか。財布？そういえば、さっきむさい人道で何か落としてたんにゃす。どうしてそれを言ってくれないでござるか。お、その財布とかいうの大事なものだったにゃすか？大事も何もそれがないと支払いができないでござろう。お客様、財布がどうかなさいましたか？実はでござるな。まさかと思いますが、お金を持たずにあれだけの量をお頼みになったなんてことはないですよ。財布なくしたって言ってるにゃ。この獅子神バング、逃げも隠れもせんでござる。財布がない以上、この体一つで払うが覚悟でござる。さあ、天主殿、拙者の体を I mean, I would argue that Tsubaki and Makoto are also relevant to, like, with their backstories and their side stories. ちょっとさあ虹に寄ってこないでください。さあ The way it's presented is just very unfortunate. What the fuck is happening here? 少しお腹が空いたからここで何か食べよう。そうだ、肉まんを半分こにして。さあ、どうしたでござるか。さあ、ああしたりこうしたりするでござる。ちっちゃい人にゃ。And continues to pass. Yeah, true, but they get introduced. どうも。って何かあったんですか？
They get introduced and you're like, these two seem to have a deeper connection here than you initially think from seeing them in like one flashback of Noya thinking back to her school days. そうだぞ、ちゃんと返さないとダメなのにゃす。元はといえばお主のせいでござる。あ、別に大丈夫ですよ。僕お金を使う機会があまりないので。 Can you tell me who calls voice actors again? 2番弟子でござるか。まったく無才人は本当にしょうがないにゃ。お主が言うなでござる。仕方がない。財布を探すついでに一度カカ族の村に戻るでござるか。さするにゃ。せっかくでござる。立て替えてもらった代金も返したいでござるから、カルル殿も一緒に来るでござるか。お金は別にいいですよ。子供がそんな遠慮しちゃいかんでござる。さあ一緒に行くでござる。ちょっとバングさん。久しぶりに師弟が揃ったでござるな。嬉しいでござるよ。断りづらい。ごめん姉さん。Carl, it's not that you can say no to him, it's that he literally doesn't listen no matter what you say. You could tell him to go die in a ditch and he wouldn't listen. He would be like, oh, a child needs to see the world. You're coming with us now. And you're like, what? That's not what I was saying at all. それにしても財布が見つかってよかったでござる。カルル殿、すまんでござったな。いえ、本当に返していただかなくてもよかったのに。いやいや、いかにしてといえどもけじめはしっかりとつけるべきでござるよ。無才人はダメダメにゃ。そういえばタオよ、今村に長殿はいらっしゃるでござるか。お、長老なら多分いるはずにゃす。いや、少しばかり尋ねたいことが。どうかしました？あれ？あそこに誰かいらっしゃいますね。驚いたでござる。まだついてきていたでござるか。知り合いの方ですか？気にしなくてもよい。あの子供は拙者のファンでござる。何やそれ。話しかけなくていいんですか？そうしたいのは山々なのだが。今の悲鳴。今行くにゃ。どこへ行くでござるか？追いかけましょう。おう。チビたちはやらせないんです。大丈夫でござるか？これは確か賞金首の。うねうねにゃ。証拠りもなく村を襲いに来たにゃ。That's Wiki has come back to attack the village. 怖かったよ。拙者たちが来たからにはもう安心でござるよ。邪魔する貴様などに身はない。そのレリカだけかせろ。何を語っているかよくわからんでござるが。Yeah, but here's like, here's your first fight and also your second to last fight on Bang's route. And it's literally just beating up Arakune for the sake of, hey, he came to the Kaka village and tried to eat one of the kittens again. Let's fight. Rebel 1. Action. Hey. My good dude, I haven't even started moving yet. Don't do that. Okay, those are two characters I would not know what they sound like. Catalina and what? That is quite a gap. I wish I was still into BlazBlue, but gotcha. Gotcha evil, gotcha bad. Never again. 軽くこなしているように見えるけど、この人たちかなり強い。バングさん、猫さん、
お二人を見込んで頼みたいことがあるんです。なんでござるか？頼みにゃ？実は統制機構の統制機構へ何故でござる？統制機構には生き別れの父がいるんです。ずっと会いたかったんです。そのために力を貸していただけませんか？ダメ？なんとけなげな少年でござろうか。もちろんこの獅子神バグ協力するでござるよ。なんか面白そうにゃ。ありがとうございます。Carl really playing up the whole, oh, I haven't seen my father in a while card, like, Sure, we help you get in there, why not? お二人とも本当にありがとうございます。心強いです。実は拙者も後ほど図書館へは赴くつもりだったでござるよ。はい、ありがとうございます。礼などいらんでござるよ。As Bang roars with laughter and throws an arm around a cringing Carl, Taokaka's ears prick up and her nose twitches. どうかしたか、タオ？さっきからいる人の気配がまだするにゃす。さっきから？ああ、拙者のファンでござるか。本当だ。確かにずっといますね。捕まえてみるでござるか。いいんですか？先ほどのもののけの件もあるでござる。あのような子供でも万が一ということもあるでござる。そういうことならゲットにゃす。 Taokaka suddenly spins around and sprints on all fours toward her intended target. Taokaka's sudden advance startles the hooded child, who immediately begins to run in the opposite direction. 何故逃げるでござるか？捕まえるでござる。はい。うわ、猫さん早いですね。おやびん、捕まえたんにゃす。でかしたと今行くでござるよ。はいにゃ。はて、タオ、捕まえた子供はいずこでござるか？どこにも姿が見えないでござるが。バングさんもっと下です。ここにいたでござるか。遠目ではわからなかったが、かなり小さいでござるな。すまぬ。驚かせるつもりはなかったのでござるが、拙者たちは危険な道中でな。理解してくれとは言わぬが、一応敵ではないと確認をしたかったのでござる。Standing next to all of these characters who, well, Carl is not very tall if you take away his hat. Trinity is the same height as Carl, and Taokaka technically should be a little taller than what it looks like here because she's not standing straight ever. Like her spine is curved all the time. 触んじゃねえよ、このうすらトンカチ。ルナがこんな奴らに捕まるなんて一生の不覚と日記に書いておこう。メモ。捕まっちゃってから言うのもなんだけど、ルナちょっとある人に頼まれておじさんのことつけてたの。でも別に怪しくないかね？全然怪しくないかね？そういう方が怪しく聞こえますが。だからもう実はさっき話しかけようと思ったんだけど、いきなり追いかけるからびっくりして。お主、一体何者でござるか？何言ってんだこのおじさん。いや何でもないでござる。しかしいくら拙者のファンだからといって子供が一人でうろつくのは危ないでござる。おじさん、ルナの話心配しなくても大丈夫でござる。お主の親はどこでござるか？ルナにはお父さんとお母さんなんていないよ。つかおじさん、 Ooh, it's getting worse. なんと I don't think he likes being called an old man. バングさん？なんと不憫な。このような出会いも何かの定め。お主、浪人街に来ないでござるか？やだ。即答？まあそうでござるか。残念でござる。ならばせめて図書館まで連れて行くでござるよ。図書館？統制機構のことでござるよ。今からちょうど向かうところでござったし、図書館なら保護くらいしてくれるでござろう。ダメだこのおじさん。ついていくよ。せーね、疲れたよ。変わってよ。
決まりでござるな。旅は道連れ行くでござるよ。図書館に着いたのはいいで。人の気配がしませんね。守衛の人もいないみたいですし。みんなお昼寝中かにゃ。Yeah, really long nap. 誰もいねえじゃん。Forever nap. どれ。拙者戸川追いの獅子神バングと申す。孤児を連れてきたでござる。すまぬが開けてくれるか。 You could also just try and see if the door is open. 職務怠慢でござるな。まったく図書館の連中は。おーい。どうしました？開いているでござる。ラッキーにゃ。入っていいぞってことかにゃ。おかしいですね。静かすぎる上に扉まで開いているだなんて不用心すぎると思いませんか？しかしここで手をこまないているわけにもいかぬでござる。お邪魔しますああ、不安になってきた。I wonder why. かなり奥まで来たと思うのだが、誰もおらぬでござるな。そうですね。まさか統制機構が一斉に休みということもないでしょうし。やっぱりお昼寝中なのにゃ。おーい、誰もいないのでござるか。ちっちゃい人どうかしたにゃ。姉さん見つけたんだね。うん、分かったよ。行こう。ちっちゃい人いきなりどこ行くにゃすか。待つにゃす。タオも行くにゃす。二人ともどこへ行くでござるか。拙者も。待ってください。ほほすまぬが今は。あなたが一人になる時を待っていました。すみませんが、私の話を聞いてください。Da da da. Suddenly it's a third name. お主は一体。 The body child of a few minutes before disappeared. In her place was someone much different. To Bang, she looked almost like a goddess. 時間がありません。とにかく話を聞いてください。お主が三つ目の気配でござったが。気づいていたのですか。最初は二人だったが確信はなかったでござる。してお主何者でござるか。私の名はトリニティ。プラチナザトリニティと言います。トリニティ。まさかタンタンタン。六英雄のトリニティでござるか。私たちの持つアークエネミー無調理。私はその中で眠りについていました。アークエネミーの中で寝てた。驚くのも信じられないのも無理はありません。ただならぬ感じでござるな。よかろう。男獅子神バングしかと聞き届けるでござる。 You could also just shut up and let her talk. はい。まずは一つ。あなた Too の bad 真 they の敵は didn't bother to give 人 us 気 CG さ in ら this ぎで game. はありませ Yeah. ん。 I mean, we don't even get to see her without the cloak. それはどういう。あなたの本当の敵は統制機構。システム。天井の死やイカルが崩壊。その真実はただの内戦鎮圧の結果ではないのです。お主殿を存じておるのか。それにあの戦争の何を知っているのでござる。どうしたでござるか。ごめんなさい。私はもう戻らなければ。待ってくれでござる。頼む。拙者はどうすればいいでござるか。あの二人の後を追って屋上へ。そうすればきっと真実が。屋上へ行けばわかるのでござるな。それとあなたのアークエネミー。 It's also so funny to me, you know, early on in Noelle's back to school memory thingy. Oh, the Noxnick Towers, there's what, 10 of them or something? But they've all been lost. So Bang has one, Trinity has one, Noelle has one. I'm just gonna go ahead and say it. Tsubaki has one. Jin has one. Like,
Oh, they're all lost, really? Hmm. 拙者の悪エネミー？おい、待つでござる。気絶してしまったでござるか。嘘ではないのでござろうな。なんということでござるか。殿、殿下。I mean, to be fair, that's classic game writing. Oh, here's this hidden thing that no one has seen in a long while. Blah, blah, blah. And here's like 5 characters who have them. That's half of them already. Bang lifts the slumbering platinum onto his back and looks toward the hallway where Carl and Takokaka have gone. 屋上とはここでござるか。あれまあ、またお客さんですか。Hi. お主は。いやー、今日はイレギュラーな人たちが多いですね。With a flick of his foot, Hazama propels a tattered mass toward Bang. カルル殿! Carl slid to a stop in front of Bang where Takokaka already lay, nearly unconscious. うさい人、ごめんやす。負けたニュース。バングさん。カルル殿、タオ、貴様。この二人に何をしたでござるか。何をですか。いや、お客さんが私の庭に来たので丁重にもてなしてあげただけです。 At least we don't have to fight his unlimited mode with Bang. 拙者の弟子たちを許さぬぞ貴様。いや、私うるさいのってあまり好きじゃないんですよ。ガキとクソ猫がギャーギャーわめくものだから、つい力が入ってしまいましてね。Get some rest. そんな理由で二人を傷つけたでござるか。私にとっては重要なんですよ。これから楽しいショーが始まるというのに、まったく無粋な連中です。ちなみに私はあなたのようなむさ苦しいタイプも大嫌いでしてね。As Bang watches a cold smile slither across Hazama's face, he feels a sense of purpose and determination, the likes of which he had never felt before. He will kill this man. だったらどうするでござるか。そこの二人と同じようにして差し上げますよ。望むところでござる。おお、果たしてあなたごときで私の相手が務まりますか。この大悪党め、成敗してくれる。Me. The will of fate is calling. Rebel 1. Action. 危ないな。ジャコー、かわいしません。危ないよ。危ないね。危ないな。まずい。Oh, never mind, I hit him. Nice. That was a perfect round. おお、クズの分際でなかなか粘りますね。I did not expect that. この男、ひょうひょうとしている割に手強いでござる。どうしました？行きますよ。Why is it that I get to have perfect rounds with a character that do not know how to play? 難しいでござるな。フーリンカター。おお、それがあなたの隠し種ですか。確かに多少面白いですが、私に勝てるほどではありませんね。そうでござろうな。だが逃げるには十分でござる。何？チェ、逃げられたか。あの男、思ったよりも起点が利くようだな。まあいい。どいつもこいつもいずれ消してやるぜ。今はそれよりもやることがあるしな。お頭、本当に行っちまうんですかい？ああ、行くでござる。 But yeah, that is Bang's storyline. ここはしばらく任せるでござるよ。 These are all of the そうですか。 fights you do and し his かし、 storylines. 傷もまだ癒えていないのに。あの時はすまなかったでござるな。やっと着いたでござる。
誰かおらんか。お頭、その傷はどうしたんですかい？すまぬが、話は後でござる。それはもちろんですが、お頭もすごい傷ですね。拙者は後回しで構わぬ。とにかくあとは頼む。お頭、あの時はびっくりしやしたぜ。あの傷でよく3人も抱えてこれたもんです。Oh, right. Nirvana お also 頭 counts よ as り an 先に治療したお三 Oxytocin. 方は動けるようになってからすぐどこかへ行っちまいやしたが、皆きっとあの戦いですべきことが見えたのでござろう。拙者もそうでござる。I wasn't trying to say that we don't know what they are. I'm just saying, like, you know, they talk about it like, ooh, they're hidden. No one knows if they even exist, where they exist, and then it's like, here's a character that gets an Oxytocin. Here's a character that has an Oxytocin. Here's a character that has an Oxytocin. Like, come on. 我々はここでバング様の帰るべき場所を守っておきます。頼むでござる。おう、どうしたでござるか。そんなに全力で走って But は also, do you know all of those names by heart, or did you look them up? Because I would not be able どこ to かへ行っちゃうって本当なの？ say all of those うん、 weapon names. すまぬ。少しだけ留守にするでござるよ。そんなのやだ。こら、わがままを言うものでは。With one hand, Bang smacks his subordinate. With the other, he gently pats the child's 拙 head. 者はこのイカルガを愛するがゆえに行かねばならぬ。お主たちを守るために。しかしその間拙者はここを守ることができぬ。ここはお主たちが守っておいてくれぬか。僕たちが？でも僕たちがそんな。わがまま言っちゃダメだよ。バング様が困ってるでしょ。できるわよ。 9 out of 11 appears of CS, so they're kind of giving out like, yeah. うん。バング様、僕頑張るよ。You get an Oxytocin, and you get an Oxytocin, and you get an Oxytocin. それでこそイカルガの民でござる。それでは行くでござるか。はい、バング様を頼んだぞ。あ、お前も頑張れよ。任せておき。本日は順風満帆。旅立ちには良き日にござる。いざイカルガへ。 Why is his hand so small? Lost Ark Enemy End. Oh, okay. Nice. Perfect victory only gives you 10 RP, really? Wow. Okay. We did not... Wow, okay. Clearing Bang did not give us literally anyone else's unlock. We have to do someone over here to get another unlock. Okay. Let's do Rachel. Let's do Rachel. Rachel's also someone I'm at. Lie to myself. Ooh. AD 2020? Wait, what is that? The 3rd of January? A large moon hangs in the air. Grim black clouds, hungry for light, devour the few remaining shafts of silvery moonlight. Suddenly, the world is a very dark place. A teapot sits atop a lace doily embroidered with roses. Steam drifts up from its spout, a tiny shred of light against the darkness, but no sooner has it risen than the wind snuff it out. A man with his hair pulled back into a tight queue looks up slowly. 今帰ったわ。 A magic formula armament? Oh wow, okay, damn. お帰りなさいませ、レイチェル様。お茶のご用意はできております。ありがとう。 Rachel draws her pale lips into a faint smile and absentmindedly pushes her complacent cat-like umbrella inside out. 姫様ひどいっす。ナゴが裏返ったっす。裏側丸見えっすよ。いたたたたた、伸びる。体
Rachel tosses a squirming creature aside and narrows her eyes. Her mind is 何 elsewhere. かおありでしたか、レイチェル様。あれが動き出したのよ。高間ヶ原でございますね。ええ。どうなさるおつもりで。別にどうもしないわ。ただテルミが現れたのは誤算だったわね。へえ、珍しい。姫様が弱気になるなんて。今のが弱音に聞こえたのなら問題よ、ナゴ。あなたの耳は役立たずのただの醜い穴だわ。With the ease and grace of a servant and a friend, Valkenheim places Rachel's chair and she sinks into it with a dainty sigh. For a moment, her right forefinger traces the edge of the teacup, and then she stops, tilts her slender neck, and looks up at Valkenheim. テルミがしゃしゃり出てきたということは、いろいろ厄介なことが起きるでしょうね。はい。困ったわね。本当にそう思われているのですか、レイチェル様。あら、なぜ？ The precursor. Oh. たった今、楽しそうに笑っていらしたので。笑ったのではないわ。さっきのはため息よ。これは失礼いたしました。そろそろ行くわ。もう行くっすか？まだ何にも食べてないっすよ。戻ってからでも大丈夫よ。バルケンハインのスコーンの美味しさは秀逸だもの。それにしたって姫様。決まっているでしょう。あの男のところへよ。あの男？バルケンハイン。はい。一つお願いがあるのだけど。なんなりとレイチェル様。私の耳はあなた様のお言葉を聞くためだけに存在しておりますゆえ。Rachel's tinkling laugh fills the garden. Alright. In a dim and silent room, a shadow sits in perfect stillness. Surrounding the shadow are lines and shapes that pulse with magic. Like eldritch tendrils, they spread in 4 directions, covering the entire room. The room is Sector 7's confinement chamber. The shadow called Hakumen sits silently in front of the cauldron. Just silently. 起きなさい。さもなければ今すぐそのふぬけた体に腐ったパイを詰め込むわよ。ほら、もうすぐ足元までウジ虫が張ってきているわよ。また貴様か。まったく、こんなところに入れられたままおとなしくじっとしているなんて、よっぽどの暇人か変態ね。何の用だ。それなに？随分と大行な防護陣が張られているのね。転移するのに時間がかかってしまったじゃない。どうやら第7機関にとって、いいえ、Ah, wait, she's the one who actually gets him out of there every time. I see. I've been wondering about that. つまらない答え。あなた、こんなところに閉じ込められて退屈しているのでしょ。Fukuno does her entire big thing to get him out of the weird space he was in before. And then Rachel walks in and he's like, that's a fun little magic circle you got there. Boop. よく言う。貴様はただ見たいだけだろう。あら、案外バカではないのね。Wait, what? Oh. That's our first fight against him, actually. The will fate is turning. Oh boy. Rebel 1. Action. 出直し的なソードアイリス。Oh, I'm trying to figure out some buttons real quick. ソードアイリス。など、おやつ。ソードアイリス。近寄らないで。近寄らないで。近寄らないで。How do I activate these things? Ow! なご、近寄らないソードアイリス。近寄らないで。なご、ソードアイリス。Counter. No! Oh, don't do that.
Are you kidding me? You motherfucker. He grabbed me out of the distortion finish. That's な so かなか rude. 面白かったわ。心配はいらなくてよ。きっともう退屈はしないでしょうから。どういう意味だ。ノエルが目として覚醒し、時間が動き始めたの。あの子はマスターユニットの目として認識され、永遠を知るものとなったわ。She is? 何でも、高間が腹。ええ。テルミが現れ、闇の奥から眠っていた未来を引きずり出したわ。それに加え、今は確率事象の最中。何かあったのか。考えたくないけれど、彼女が目覚めたようよ。なるほど。動かなければならぬ時が来たようだな。あら、それくらいは理解する脳みそを持っているのね。でもまずは英雄さんがここから出ないとお話にならないわね。拘束陣は解いてあるわ。ここではできない話もあるし、あとは家具土でしましょう。私は先に行っているわ。退屈する前に来てちょうだい。相変わらずここは You 節 know, 操のない overall, 街ね。 everyone's singular stories are not technically that long. They're like, what, half an hour? A little more than half an hour? 姫様、こんなところで何をするんだ But い it feel longer. 英雄さんが来るまでの暇つぶしよ。ものすんごくいい匂いがするっす。この店からね。Food. まあまあ、美味しそうな店だね。美味しそうな匂い。姫様、早く早く。ちょっと待った。Rachel and Jill turn to look. Sitting in the back of the restaurant is none other than Ragnar the Bloodedge, the table before him piled high with food. なんだいあの男。ずいぶんちっちゃい女の子を連れてるね。I see. Yeah, gag ending starts from here, of course it あ does. れじゃないっすかね。姫様が言ってた通り、ロリコ。なんで殴るっすか。お黙りなさい。さもないとプランクトンの餌にするわよ。どうしたんですか？姫様は急に機嫌が。どうもしないわ。It's nothing. I'm just a tsundere. 姫様、あの男に声かけないんすか？ No, we're not gonna speak to him because if we speak to him, we're gonna end up on the gag scenario. 今はあんな愚鈍な生き物に付き合っている暇はないの。行くわよ。Which is a little sad because it's 姫様があ very の男 funny. にちょっかい出さないなんて珍しい。まあね。なんですかね。あ、もしかしてあの男が別の女と一緒にいたから不機嫌に。姫様、今の技はただの関節技よ。I do wish they would give you the option to save right on the choice screen そ though. うね。でもまあ、あそこから脱出するには多少の時間がかかるでしょ。姫様、なんで一緒に転移してあげなかったんだい？あそこに張られた防御陣を破って二人いっぺんに転移するのは疲れるもの。英雄さんにそこまでする義理はないわ。まあそうだよね。レイチェル様、仰せの通りジン・キサラギを連れてまいりました。そう。待ち人はまだ来ないようだし、先にそちらへ行くわ。ご機嫌いかが、英雄さん？誰だ？話しかけるな。私がわからないの？うるさい。そう？でもそのざまには感想を述べずにはいられないわ。ボロボロっす。まさに負け犬姿だね。うるさい。だいぶ弱っているみたいね。とても滑稽だわ、その姿。なんだと。
すべてあなたが弱いからいけないのよ。心も体も何もかも弱くて、まるで赤ん坊。この僕が。そうよ。ラグナに捕まらなくては立つこともできない幼子。ほら、ミルクの甘い香りがするわ。貴様も障害か。Yeah, sounds like a great idea. なら Kill the person who is owner of the castle you're currently in. 一度くらいは死んでみるのも楽しそうだわ。でも Try it, I guess. 一つ教えてあげる。殺す。わがままな赤ん坊ね。まあ、あなたはもしもの時の保険になってもらうのだし、 I like how the ご機 building 嫌 in 取り back に looks 少し遊ん looks であ like げ a ましょう cat か。 though. Like a cat with differently sized The ears and well eyes. is But it starting. looks cute. Rebel 1. Action. In a little fucked up sense, it looks cute. 出直してきなさい。近寄らない。 I thought I figured out what button it is. I need to press it. Guess I have not figured out what button it is. No! Never mind. I did get him. Please. Trying to make this look fun. 傷ついているとはいえ、思ったより弱いのね、英雄さん。なんだと。いいのよ。そのまま床に無様に這いつくばってなさい。たまには下から物を見るのもいいものよ。姫様に言われたくない。あんたも懲りないね。ぶんぶけられるよ。でもそうね。これくらいでもあいつを抑え込むには十分かもしれないわ。あいつ。バルケンハイン。はい。もう見たわ。英雄さんを送って差し上げて。承知いたしました。さあ、ジン殿、家具土へ Here's 帰 like, りましょう。 you know, we're going from Bang, who really is not doing whatever happens in the main storyline at all, to a character who very much is involved in our main storyline, but is always speaking in riddles. 任せたわ、バルケンハイン。I honestly have no clue what the fuck she's doing right now. And I've played this before. Wackenheim bows, places his hand firmly on Jin's collar and disappears. It's like, what are we doing here? I レイ don't チェル fucking 様 know. 白面殿がいらっしゃったようです。やっとこんなに時間がかかるなんて。どうなさいますか？行くわ。私をこんなに待たせたんですもの。世界の一つでもプレゼントしてもらわないと。Yep. Yeah. 遅かったじゃない。すっかり紅茶が冷めてしまったわ。あれは何だ？あれ？私は見た。何故かようなものが第七機関に。あれは存在してはならぬものだぞ。さあ、私の関与するところではないわ。ないわだと。ふざけるな。あれは核兵器だぞ。貴様、暗黒大戦を忘れたのか？忘れた？そうね。忘れられたらどんなに楽かしら。でもおあいにくさま、私は傍観者。ならば何故止めない？あれは黒き獣に対し全くと言っていいほど無意味だった。ええ。人間はまだ気づいていないのか。あれがいかに多くの命を奪い世界を壊したかを。そうではないの。多分もう十分に気づいているのよ。でもそれでも。Hi. 姫様、なんか来たっす。なんだい？この嫌な感じは。村雲ユニット。違うわ。ラムダ11、
模倣自称兵器搭載型個体 You know, they could have just written Lambda in there. No, they're like, you know what, we're gonna make you read Greek. Whether you want to or not, you're gonna learn it now. The strange girl Rachel calls Lambda 11 looks at the sky, her eyes blank. She raises her hands into the air like a child waiting for snow. いるのでしょ、ここの絵。邪魔をするな、レイチェル。それは私のセリフよ、ここの絵。これはどういうつもり？こんなおもちゃであの男が倒せるとでも思っているの？お前と無駄話をしている暇はない。白面をもらっていくぞ。壊れそうなおもちゃはあなたの方みたいね。何度も同じ失敗を繰り返すあやとり。Now don't be fucking rude. もう絡まってほどけなくなっているわ。黙れ。いや、黙らせてやろう。傲慢ね。呆れたわ。あなた何様のつもりなの？ラムだ。指令ジュリー、対象の殲滅を開始します。Yeah, I don't think you're gonna do that, but you're free to try. Lambda 11 blinks slowly and nods as if confirming something. Rachel sighs. Oh, you've left me no choice. I shall entertain you for now. I shall have to leave this task. No, we need to do the first one for our canon ending. 英雄さん、あなたはテルミのもとへ行きなさい。テルミのもとへ。今あの男を止められるのはおそらくあなたしかいない。さあ、早く。Heavy breathing. The will fate is turning. Rambo. Rebel 1. Action. Okay. I see how it is. Oh, don't block my entire display. That's so rude. これで分かったでしょ？あなたのやり方ではあの男には勝てないわ。永遠に。おとなしく待っていなさい。テルミは私が封印して。うるさい。私はテルミを倒してみせる。科学の力で。そうだ。私は諦めない。母のようにはならない。今のままでダメだと言うならアマテラスユニットを手に入れる。あなた神の領域にまで踏み込むつもり？ああ、無理よ。あなたには無理。不可能ならば可能にするまでだ。神を人間の領域に引きずり下ろしてやるさ。そのためには何でもする。何を失っても構わない。かわいそうな娘。科学に侵された精神で己の矛盾に気がついていないのね。Faster than the eye can follow, Rachel snatches G from the air beside her, and before the confused creature can blink, the massive shaft of the Matembo has buried itself in the bat's fleshy stomach. She tosses aside the squirming, agonized creature and draws Nago into umbrella form with the same smooth motion. The umbrella's sharpened tip lunges forward to bury itself in Laiji's voluptuous breasts and withdraw, leaving only a small red mark on her soft skin. ご挨拶ね、お嬢さん。ここから去りなさい。なぜ？大方、あの狭間という男にくだらない知恵をつけられたのでしょう。おいこら、姫様が聞いてるっすよ。無視はないわよね。無視は。
うるさい。私がこの先に行ってはまずい？ええ、悪いけどここはおとなしく帰って。 No, I don't think I can. いい。何をそんなに切羽詰まっているの？滑稽よ。確かに滑稽でしょうね。高みの見物を決めているあなたとは違って。ええ、そうみたいね。だって随分と汚れてきているもの、あなた。いやよ、やっと見つかり Hand そう over な the の。 panda! やっと。泥だらけの手で掴んだものはすぐ痛むわよ。じゃあどうすればいいの？私は彼を助けたいの。彼を助けたいのに誰も何も。勘違いしないで。ここの絵も図書館もそう変わらないわ。それでも私は今見えている小さな光にすがるしかない。 Okay. That's an interesting The setup. will fate is turning. Rebel 1. Action. To be fair, Rachel is running around in the background quite often, so to some extent it would make sense that she just runs into characters you do not see in the front very often, but her fighting game is Aichi? Really? Oh, you want to fight in the air? I don't think that's a good idea. Aww. どう？これで少しは体の泥は落ちたかしら。 Thank you for the pet. いやいやいや、何言ってんすか？姫様がぶっ飛ばしたんでドロドロのボロボロっすよ。バカだね。ヒーだよ、ヒー。解説はやめて。恥ずかしすぎるわ。負けるなんて。私どうすれば。去りなさい。自分の場所へ戻るの。あなたにはあなたのすべきことがあるでしょ。すべきこと？そう。もう一度ゆっくり考えなさい。なんだい今 Well, の音。 you guys are too late. 揺れてるっす。始まったわね。何がっすか、姫さん。 Nagunji frees, their eyes wide with terror. A strange presence fills the air. Presence. Rachel stands her ground as a phantom appears before her. Oh, hi! She leaps into the air to fly away, but a shadow twists itself around her ankle. Ribbons and spacks of the phantom sealing circle creep up her body like insects. 姫様！ With a flick of its wrist, the phantom binds Nago and Gi together, slamming them to the ground. Their screams end abruptly. うろうろ飛び回るな。 Ooh, うるさいハエどもが。 I do not. I remember this CG. I do. この私をハエですって。 And I was so confused. 傍観者はステージに上がるな。そこでおとなしくしていろ。この程度で私が拘束できるとでも？やれやれだな。幼稚なさじはもうお開きになさい。帝。時はすでに有ざり。世は世界の帳を引きに来た。Dun dun. Like, this is what they give you for Rachel. You're like, who the fuck is this? What the fuck just happened? And they're like, haha, we're not gonna tell you. You wanna know who that was in the middle? Well, fuck you. I know. I know who that is. One more. Decision. Rachel's story was short. For him, the simple act of waking up came as a shocking surprise. Even within the shadowy depths of his dreams, he always kept his eyes tightly closed, and so he'd never see the exit from his mind appear.
Off in the distance, he could hear a faint voice, but it sounded as if it was being swallowed by the surrounding darkness. There was the sound of something beyond price being shattered, himself becoming something else entirely. He doesn't understand any of it, and his head feels like it's being ripped apart. This is why Jin Kisaragi will always wait with eyes closed for the light of day, for it is this light that will free him from the endless nightmares. Good morning, sunshine! There was something not quite right about the room in which he awoke. Jin scanned the room, taking in his surroundings. 僕はどうしてベッドにここはどこだ Jin got out of bed, throwing aside the pure white sheets that covered him. His eyes were drawn to the object that was propped up beside him. Mukuro I guess go, Yuki Anessa. そうか僕は確か Yeah. 兄さんと戦ってそこで僕はこんな場所で寝ているわけにはくそこの程度の怪我で如月少佐、まだ無理をなさってはダメです。貴様何者だここはどこだ申し訳ありません少佐。自分は第三魔導士団エレン・ネルソン上団 Wow, this side character actually gets a ここは name. 同性機構魔装船医務室であります。魔装船の医務室だと順位今日は何日だはい、本日は1月3日であります。あれから3日も寝ていたのか少佐はひどいお怪我をなされてここに運ばれてきました。ネルソン順位だったか私をここに運んできたのは誰だ申し訳ありません。存じかねます。自分は昨日ここに招集されました。如月少佐のお世話をしろと言われております。誰の命令だはい、狭間大尉であります。Of course. 狭間大尉だとネルソン准尉すまないがまだ気分が悪い。は、了解いたしました。なんだ如月少佐のお世話ができて光栄であります。もしご用がありましたらすぐにお申し付けください。では失礼いたします。魔装船だとこの感覚だと飛んでいるのか警備用の術式が施されているな。お呼びですか少佐。すまないが喉が渇いた。水を持ってきてくれ。了解しました。すぐにお持ちします。さて失礼いたします少佐。水をお持ち。すまない。Time to break out! さて彼女のパスでどこまで行けるかやはりレベル A までが限界か。本来なら脱出艇が欲しかったのだが狭間大尉が絡んでいるというのに警備が手薄すぎる。家具土上空を旋回中か。なぜ本部に向かわない。やはり罠かまあいい。罠だろうとなんだろうと僕は You know what's the 兄さん nicest の元に thing 向かう about だ all け of だ。 these characters? But this counts for... Oh my god. What? Bruh. This counts for most 行 games. きましたか。 Not just... Oh! 2度目の単独行動及び命令違反。これはさすがにイカルガの英雄で Not も just the 感化 characters で in き here. ませんね。 But they're all just always talking aloud, even if they're on their own. You know, with us following along with their point of view, you could also just make it so they're thinking to themselves. But no, everyone is always running around like talking, saying what they're thinking, and then by chance there's someone else who might overhear, and you're just like, yeah, well, you could have just not said it out loud, no? ではよろしくお願いしますよ、ファントム。彼を死に場所まで導いてあげてください。ラグナザ・ブラッドエッジのもとではなく、椿弥生のもとへ。
まだ十分に回復してはいないか。だが Well, you これ were しきの told to 傷など rest in bed until your wounds get better. 風のせいで少し遠くに着地してしまったみたいだが。 He literally just jumped out of what was essentially what? Some kind of ship? Yeah, flying ship, right? And he's like, looks like the wind blew me a little. Of course, like, my dude, I don't think this is a height you should jump from normally, even if you are completely healthy. Okay, never mind. He was using a parachute, but still, even so, so. Shinan strapped himself on the parachute's harness and tossed it aside. 行くか。誰だ？そこにいるな。姿を見せろ。おお、イカルガの英雄がこんなところで何をしている？何者だ？気配を察知されるとはな。前回といい、俺も年かな。猫の獣人か、貴様。それにしてもこの獣人、隙がまるでない。見かけ通りではないということか。久しいな、ジン。久しい。僕は貴様など知らない。だからそう警戒するな。しかしやはり覚えていないか。まあいいだろう。俺の名は十兵衛という。十兵衛？十兵衛だと？ふざけているのか？貴様が六英雄の十兵衛だというのか？ああ、確かにそう呼ばれたりもするな。貴様、本物なのか？なんならやり合うか、この俺と。しかしお前、手負いのようだが、そんな状態で俺に勝てるかな？貴様も人のことは言えまい。見抜くか。さすがはイカルガの英雄か。なかなかどうして。なんだ？ああ、なんでもない。ところでお前、これからどうする？貴様に答える義理はない。家具土に行くのだな。では行って戦ってこい。運命と自分自身と。これはお前たちの戦いだ。他の誰でもない。そして俺たちが切り開けなかったものを切り開いてくれ。 I think I'm gonna make Jin's story the last one though, because he also has a bunch of fights. 何を言っている貴様。That I'm not sure I'll be able to do. 俺はもう見ていることぐらいしかできん。地上最強と呼ばれるような何も意味がなければ無力だ。悪いが、貴様とくだらない話をしている時間はない。ジン、一つだけ話させてくれ。これは俺の戦友に、もしお前に会うことがあったら伝えてくれと言われた話だ。戦友？世界は常に均等を求めている。だが力が一点に偏れば、その力に対し対抗できる力を世界が生み出す。秩序とはつまりバランスだ。バランスだと？そうだ。そのバランスが崩れた場合、傾きが大きければ大きいほど生まれる秩序の力は強大だ。そしてこの力には、力に対して生まれた力には善悪がない。ジン、もし迷うようなことがあったら、いや、お前の中にあるものと戦う決意がついたら俺のところに来い。俺がお前にしてやれるのはもうそれくらいだ。くだらん。それと気安く呼ぶな、猫め。ミミミミ。本当に大きくなったな。おかえりなさい、十兵衛さん。何かあったんですか？なんだか嬉しそうです。いや、なんでもない。ただ昔の知り合いに会っただけさ。No, I was just hanging out here like, yeah. まあ、お前は気にしなくていい。はい。じゃあ話の続きでもするか。Sure. ようやく到着したが、急がなくては。前よりも強く感じ取れる。これは間違いなく
兄さんの気配だ。だがなぜここまで強く感じ取れる？ Like, 雪姉さん his uniform at least makes sense. 関係ない。これは Well, sense. これは僕の意志だ。 Not sure where the sense is in those weird shoulder flapping things, but at least he can move his arms, right? A gentle breeze blows through Jin's hair as he meanders slowly through the port. He suddenly stops in his tracks, brought up short not by the refreshing breeze, but the figure that stood off in the distance. あれは誠？誠七也か？ Makoto Nanaya. No one could mistake the chestnut-colored tail protruding from her NOL uniform. The daughter of a half-squirrel, beast-skin, she'd spent a great deal of time with Jin in the student council room during their time as students. おい、貴様。あれもしかして如月先輩？はあ、相変わらずだな、貴様は。それと今は少佐だ。 Okay, congratulations. 失礼しました、少佐。それにしても少佐、魔装船から脱走したとお聞きしましたが。さすがに情報が早いな。だがそんなことはどうでもいい。はい、何でしょうか？貴様、狭間大尉の居場所を知っているか？狭間大尉ですか。いえ、今どこにいるのかはちょっとわからないですね。同じ諜報部なのだろう？まあそうなんですけど、基本的に情報のやり取りはしますけど、別行動中の居場所までは正直言うと私あの人苦手なんで。Yeah, he does seem like a snake. 本当に変わらないな、君は。どうやら嘘ではないらしい。それだけですか？如月先輩。なんだ、僕は急いでいるんだ。話なら。如月先輩は士官学校の頃から随分変わりましたね。当たり前だろ。いつまでも学生気分でいられる君たちの方が僕には不可解だ。I honestly also have no idea how old anyone in this game is 何です supposed か、 to be. 先輩？ Like aside from the obviously older than usual characters, like oh, okay, they've graduated, but like how old are they supposed to be? The early 20s? Do we know any ages for these guys? で、なんていうか、先輩がイカルガに行った。何か？なんだ？先輩、失礼ですが、イカルガでのことを。これは七也少尉、諜報活動ですか？狭間大尉。貴様。まったく如月少佐はお疲れなんですから、あまり余計なことを尋ねるものではありませんよ。申し訳ありません、大尉。あまり調子に乗って不用心に足を踏み入れちゃダメでしょ。諜報活動は隠密に。学校で習いませんでしたか？まったく下手をしちゃうと命を落としますよ。うわってあり？あらあら、お優しい少佐が他人を守るだなんて。貴様、どういうつもりだ？いえ、ちょっと諜報部の上官として部下に教育を。教育？明らかに殺意があったが、諜報部ではあれを教育と呼ぶのか？如月先輩。これは猫股の匂いですね。もう臭いったらありゃしませんよ。確かにこれじゃファントムも手が出せませんね。仕方ない。少佐、申し訳ありませんが。貴様、一体何が狙いだ？秘密事項です。あなたも軍人ならお分かりでしょ、如月少佐。これも作戦だ。 I like that Hazama, like, you know, in the first game, for most of the part, he was a little sketchy, sure, but we always only saw him as
The a little sketchy, superior to Noel. Action. Like, it's just some guy. Oh my god. Just some guy who's around, right? And then only at the end, we find out that he's evil, blah blah blah, whatever. But in this one, since we already know, he very... Ow. Very early on, he opens up about his whole... Well, not necessarily his plans, but his whole... Oh, hey. Actually, please die for me now. Mentality. So that's interesting. さすがイカルガの英雄様、なかなかやりますね。でもその怪我じゃそろそろ限界でしょう。貴様、くそ、アークエネミーか。もう少し働いてもらおうと思ったんですが。先輩。黙っていろ。いざ酔いの件は別の方にお願いすることにいたしますので詳細にはご退場していただきましょう。貴様来い。早くしろ。はい。ウロボルス吹雪。あの攻撃を弾き返しますか。虫の息なのにしぶといですね。しかし秩序の力。Well, it was convenient when it was convenient. Wow. 今は少し厄介ですね。Fantastic words, my dude. 椿弥生注意に頑張っていただきましょうか。ここまで来れば大丈夫かな。先輩。大丈夫ですか？血が。こんなところで僕は。You could go see a doctor. 先輩、すごい傷だよ。どうしよう。早く治療しなきゃ。でも私回復の術式使えないし。誰？待つでござる。争う気はないでござるよ。あんた誰？拙者、愛と勇気と博愛の男、獅子神バングと申す。そこで倒れているのは Yes. ジン・キサラギでござるな。そうだけど、あんたその福井カルガのまさか先輩に何かする気？No, because Bang is not a dishonorable man. He would not kill someone who, like... The only way he would do that is in a fair fight. This is not a fair fight. After sheathing his sword, Jin takes a moment to stare and wonder at the magnificent sight that lies before him. A statue of poor eyes, which was created by Jin himself. Encased inside is Tenjo, the leader of Ikaruga. At his feet lies the battered form of Bang. Tenjo か。名ばかりで大した手応えもなかったな。それにこの男、確かこの国の忍者か。しかしなぜだ。なぜここまで手こずる。この程度の戦力ならその気になればすぐに。なんだこの感覚は。Jin approaches the statue and looks up at Tenjo. これはまさか。そうか、そういうことだったのか。しかしこれはどういうことだ。だとしたらなぜ統制機構は。ようクソガキ、久しぶりだな。何？ Deep in his own thoughts, Jin failed to notice the dark shadow that was looming behind him. He only realized his danger when it was too late. さすが秩序の力だ。はい、ご苦労さん。天井の体回収させてもらうわ。でも余計なことしちゃダメだろ。The shadowy black figure reaches out and grabs Jin by the back of his head. 貴様はあの時の食わせてもらうぜ、記憶を。そしててめえはハリボテの英雄になるわけだ。
I mean, getting his memory stolen would explain why he doesn't really remember anything of the Ikagura happenings much. 先輩、気がつきました。大丈夫ですか？頭が。ここはどこだ？ああ、ちょっと動いちゃダメですよ。重傷なんですから。答えろ。ここはどこだ？浪人街って貴様、確かイカルガのなんだ僕。先輩、バングさんは。 Motioning Makoto to be silent, Bang slowly began to speak. ジキサラギ、お主は確かに我らイカルガの民の形。Makoto's little face 憎 like. んでも憎みきれん相手でござる。ならば。しかしながら、我らイカルガの民は怪我人をただ放っておくような心は持ち合わせてござらん。なんだ。安心して傷を癒せとでも言うのか。そうでござる。甘いことを。戦いとは勝つこと。ましてや相手が格上の場合なら弱ってる時を狙うのが定石だ。貴様は本当にバカか。ちょっと。確かに正論でござるな。だが拙者たちはお主と戦争をしているわけではござらん。何をバカなことを。統制機構とイカルガは。拙者たちは負けたのでござるよ、あの戦争に。だから今の戦いは違うでござる。違うだと。拙者たちは今勝つために戦っているのではござらん。守るために戦っているのでござる、イカルガの民を。バカのザレ言だな。先輩、良いでござる。このようなことで慣れ合おうなどと拙者も思ってはござらん。とりあえず傷が癒えるまではおとなしくしているでござる。浪人街の人々にも伝えてあるでござるから、退屈ならば外を歩いても構わんでござるよ。Okay. 情けをかけるつもりか。 You could also just accept it and shut up, バカでござるからな。そんな損得で動いておらんでござるよ。では拙者はもう行くでござる。ああ、それとなんだ。そこの女子にも感謝するでござる。ずっとお主の看病をしていたのは誠殿でござるからな。どうも。ああ、私ちょっと飲み物取って。おい、こっちだこっち。その材料はそっちじゃないぞ。ああ、悪い悪い。あ、ちょっとこっち持ってくれ。おお、やってますね。にぎやかだな。うるさいだけだ。もうまたそういうこと言うんですか？ Haven't you known him long enough to know that he's always cynical? 事実を述べたまでだ。あ、バングさんだ。よーし、皆の衆、今日も清き良い汗を流していくでござるよ。おお、みんな頑張ってますね。っていうか、あの人の声他の人の3倍はありそう。あ、落ちた。危ないから穴は塞いでおくでござる。おかしらバング様。なんだか生き生きとしてるっていうか。戦う。何か言いました？なんでもない。As he was speaking, Jin turned his back on Makoto and began to walk away. ああ、少佐、どこに行くんですか？ダメですよ。安静にしてろって言われたじゃないですか。いちいちついてこなくていい。ただその辺を歩くだけだ。ここはうるさいからな。へえ。活気、熱気、元気。僕には理解できない。ただ
無意味に群れているだけじゃないか。それなのにどうして僕はここは僕がいるべき、いていい場所じゃない。ダメだ、ここにいては。Classic main character move. Oh, I need to rest to heal my wounds. No, I'm going. だがこれ式の傷でKill. Kill those filthy villagers. Freeze them, shatter them. They're all your enemies. さか、雪姉さん。これは雪姉さんの意志なのか。くそ、流れ込んでくる。Kill each and every one of them. Slaughter them all. 黙れ、黙れ、黙れ、黙れ。僕は貴様などに。くそ、僕は。世界は常に均等を求めている。だが力が一点に偏れば、その力に対し対抗できる力を世界が生み出す。それが秩序の力であると。He really is not. 秩序の力。そしてこの力には力に対して He looks 生まれ troubled. た力には A little, yeah. He's in a bit of a pinch here. 善悪。僕は一体何のために。 You need some help, but technically, I think he needs some therapy, but I don't think just therapy would be enough. Jin stared at his hands as if trying to confirm something, perhaps in search of any kind of answer. He raised up one of his hands so that it blocked out the view of the moon. He doesn't like the moon. He's afraid of the moon falling down. ジン兄様は月がお嫌いなのですか？月は嫌いだ。なんだ、バラの香り。Suddenly, the light of the moon was shrouded by something, and darkness engulfed the entire 攻 area. 撃か。ち、何の術式だ。やっほー。ここは私の庭よ。ようこそ、英雄さん。幻影。違うな、まさか空間を転移。しかし一瞬ずれた感覚があった。これは術式ではない。貴様魔女か。この僕に何の用だ。綺麗な顔をしているくせに野蛮ね。 Such filthy language from such a pretty face as the one who also repeatedly verbally abuses Ragnar with arguably a pretty face. 答えろ。この僕に何の用だ。 Yeah, that was me. That's not part of the soundtrack. 姫様、あたい正直この子好みかも。姫様、おいら眠いっす。まったく。十兵衛のお願いはいつも面倒。何？仕方ないから少し遊んであげると言っているの。早くなさい。仕方ないだと。貴様、誰の差し Who 金だ。 fucking cares? Let's go. さあ、行くわよ。I thought it was a girl. No. She doesn't hum. The well-fated He's journeying. Rebel 1. Wait, she's unlimited, but she starts off with Bruh! Let me get up. She's unlimited, but starts off with half her health. What kind of...
Stop! 戦勝者 What the fuck? What kind of fight is this? 確かに少しは成長したのかしら。これどうするんだい姫様。そうね。ギー、お茶の準備を。少し考えたいことができたわ。了解っす。勝てる。何をブツブツ言っている。もういいわ。お遊びは終わりよ。あなた、ラグナと会って、そして戦いなさい。残念ながら貴様に言われなくても僕はそうするつもりだ。それでいいわ。でも一つ言っておくけど、あなたは絶対に勝てないわ。何？貴様、口が過ぎると。 Do you really think she went out loud? 今のあなたでは絶対にラグナには勝てない。なぜそう言い切れる？そんなことは自分で確かめなければ意味がないわ。くだらん。兄さんを殺すのは、殺せるのは僕だけだ。I don't want to buy a car though. じゃあ、お待ちなさい兵優さん。バルケンハイン、お呼びですかレイ。彼をもう少しだけ戦えるようにしてあげてちょうだい。かしこまりました。では失礼して。何を言って。バカな動きが。少々痛いですが我慢してください。Oh, okay. 痛そう。気持ちよさそうね兵優さん。Okay, enough! 鬼だ。ここに本物の鬼がいるっす。あんた、ほんと学習しないね。終わりました。 There he goes. しかしさすが英雄ですか。ご苦労様バルケンハイン。光栄です。貴様ら。なんだ、体が。荒領事ですので完璧ではありませんが、2、3日は普通に動けるはずです。これで少しはまともに戦えるはずよ兵優さん。 Yeah, we shall be able to fight, but please God, the next two fights are not gonna be fun. いらないわ、気持ち悪い。この程度の怪我、兄さんが相手ならちょうどいいハンデだ。バカね、あなたによ。何？Nani? Shoo! Teleports you away. 羊さん You're already dead. ですが効果が切れた後、 Teleporting behind someone is out. Teleporting them away after you've made them properly confused is in. たほどのな。マジっすか？やっぱり犬のしつけはこうじゃないとね。姫様、ド S すぎっす。ド S すぎ。ここは渋か。Hi. てめえ、ジンか。 Long time no see. 兄さん。はあ、やっと会えたね。なんでてめえがこんなところにいやがる。そんなことどうだっていいじゃないか。ここに僕と兄さんがいる。またいつものパターンかよ。仕方ないじゃないか。だって運命なんだから。兄さんが僕に殺される。殺し合おう。殺して殺して殺し尽くしてしまおう。クソ、このバカが。
That was one of his more off the deep end laughs, though. No, anyway, The will you know. is starting. Rebel 1. Action. So see, I cannot use the sword. Yep. I can do like 2 moves, which is just hitting him with my bare arm, but I cannot use the sword. Cool, right? Counter. ひどいな兄さんは。 I'm just gonna punch you to death. I don't care. But yeah, whatever the fuck Valkenheim did, we cannot use the sword right now. 雪姉さん、一体どうした？なんなんだよおめえはよ。いきなり襲いかかってきたかと思えば手加減のつもりかこら。違うんだ。どうしてだ？やめだやめ。それよりてめえに聞きてえことができた。聞きたいこと？てめえどうしてここに来た？なぜ俺を狙う？どうしてって、そんなバカなこと聞かないでよ。兄さんを殺すために決まってるじゃないか。ジーン、その雪姉さを抜いてみろ。何言ってるんだい？いいから剣を抜け。雪姉さ起動だ。どうした雪姉さ？師匠の言ってたことは正しかったのか。クソ。ジン、アークエネミーは使い手を選ぶ。もちろん。だからこそ雪姉さは僕に。アークエネミーが何から作られてるか知らねえが、そいつらには意志がある。だがその代償として使用者はある対価を支払う。それは物によって千差万別だが、ジン、てめえは何を失ってる？何か身に覚えはないか？てめえはあの時から10年以上もそいつと付き合ってんだ。僕は雪姉さんのマスターだ。じゃあ抜けよ、その剣。どうしてだ？どうしてなんだ？どうして？てめえバカか！答えは簡単だ。てめえがアークエネミーを使ってんじゃねえんだよ。そんな嘘だ。ジン、師匠から聞いたが、てめえには力があるらしい。何の力か詳しく教えてくれねえかな。俺にとっててめえが最大の敵となるんだとよ。僕が兄さんの敵？ここまで話せばなんでてめえが雪姉さを抜けねえか分かっただろ。おい、アークエネミー雪姉さ、どんだけ俺を恨んでるか知らねえが、俺の弟が今てめえを支配下に置こうとしてんぞ。ま、俺の弟は強えらしいからな。師匠のお墨付きだ。兄さん。ジン、俺はてめえを許したわけじゃねえ。調子に乗んな。I mean, he's kind of 俺はあの responsible 時のことを for 忘 us having lost an れ、 arm. 俺はてめえと決着をつける。 Also almost そ dying. この雪姉里じゃねえ。 Also death of our loved ones, pretty much. そうだ。兄さんは。I kind of can't understand why the hard feelings would remain there. 必ずね。なんだ？自信？いや、違う。こいつはノエルか。まずいな。ノエル・バーミリオンだと。This guy sounds so sane. Yeah, 僕も。he's perfectly normal. 貴様何者だ？邪魔をするな。如月少佐。まさか椿か。如月少佐。少佐には現在逃亡罪による令状が出ています。
統制機構からの逃亡は何よりも重い罪が課せられます。椿、現在は少尉です、少佐殿。知っているよ。椿弥生注意。ご存知だったんですね。大体12早期出身者の階級は注意から始まる。僕もいろいろ言われたけどね。だが椿、注意。機関が審判の羽とは聞いてないぞ。はい、志願しました。お前、第ゼロ師団がどういう部隊なのか知っているのか。もちろんです。知っててなぜ志願した。あんなゴミ処理部隊に。私は私の正義を貫きます。それが私の生き方です。Yeah, the Imperator is definitely gonna be very grateful to you doing your job. 巫女の絵という名誉ある官職についていらっしゃる如月少佐なら、その重み十分にご理解していただけるかと思いますが。この絵か。いつの間にか見たこともないやつの側近扱いされても。如月少佐、口が過ぎますよ。そうかい。如月少佐、少佐はこれまでにイカルガ内戦以外でも多数の功績を上げておられます。あれほど統制機構に忠実に仕えていた少佐が。なぜ。面白いことを聞くな、椿。では答えてやろう。やれと言われたからやったんだ。イカルガの時もそうだった。この戦争を終わらせることが統制機構英氏の使命だそうだ。だからとっとと戦争を終わらせてやったのにどうだ。戦争が終わってしまうとどうも困る連中が多いらしくてね。結構多方面から言われのない噂話をばらまかれたものだよ。それに僕以外にもあの戦争を終わらせることのできた者はいたんだ。身に覚えのない罪をなすりつけられて粛清されてたよ。審判の羽にね、椿。これが本当に価値のあるものなのかい。如月少佐、それでも秩序は必要です。秩序。はい、秩序とは絶対的な力のもとにこそ必要です。この世界少なくとも今の平和を維持しているのは統制機構です。そのためには力である統制機構内にも秩序が必要です。私はその秩序を守るために審判の羽に志願しました。くだらん。絶対的な力ではこの世界の秩序が統制機構だというのか。私はそう思っています。如月少佐はとても優秀な英士です。その力は。話はここまでだ、椿。僕は行く。お前はタイに戻れ。行かせるとお思いですか。I'm going to force you to let me walk actually. Yes. 僕を止められると。そのためのいざよいです。封印兵装いざよい。お前それが何なのか理解しているんだろうな。無論です。残機決壊。なるほど、いざよいらしい術式だ。でこの程度の結界で僕を閉じ込められると思っているのか。ここなら誰にも聞かれる心配はありません。ジン兄様、私はジン兄様を殺すように言われてここに来ました。ですからお願いです。私はジン兄様を殺したくはありません。椿、すまないが教えてくれ。誰に命令された。諜報部狭間隊員です。予想通りか。くそ。椿、やはり僕は行かなければいけない。何か恐ろしいものが目覚めようとしている。椿もだ。その兵装は危険だ。光をすべてなくす前に頼む。You're not liking Tsubaki, ジン兄様。おっと椿ちゃんよ、由来だね。 I like her enough. She's a little blinded in more than one sense 今 though. 俺様が出てるってことは狭間隊かとか言っちゃってる頃でしょ。合ってた
でも残念でした。今ここにはいないの俺様。超忙しいからてめえらなんかに構ってる暇ないのよね。気配がない。影か。んでこれ保険。椿ちゃんほら役立たずだから。そんなわけで役立たずの椿ちゃん、少しは役に立ってね。 Don't ever call her anyone a babe again ever, excuse me. 狭間、貴様、椿に何をした？本当は私がジン兄様のそばに。 It's like they really wrote her, and initially it was a good plan. It was like, strong side character to Noelle and Jin, kind of connects them. They go to school together, and then they were like, you know what? Let's make it a plot where she's absolutely fucking in what's the word? Infatuated? Anyway, in love with Jin, and like that's the only thing she ever thinks about, and for some reason now she's jealous of Noelle, who literally is on the worst fucking terms with Jin you could ever imagine. Like, Jin hates her guts, and yet they still made it so that they can kind of take over Tsubaki's mind with the whole like, ooh, you're in love with him, we're gonna turn all of those feelings and make it into this. Tsubaki, どうした？Tsubaki, ノエルだと。またあの女か。Noelle has not done anything. What are you talking about? Noelle has done nothing wrong. これは ever. なんだ？ Well, in this case, she's not done anything. ジン兄様、私は私の正義に従います。統制機構、帝こそがこの世 It's one 界の thing 秩 that 序。 Jin does not like her. 守 Like るべき that's 秩序です。 whoever drew his legs and his upper body fucked up his right leg placement in terms of his hips. Yeah, that's a little perspective fuckery. Anyway, have I ever said that I'm not a very big fan of unnecessary romance plots? Or like if the entire point of one character is just them being in love with another character. Oh my fucking god. 1. Action. She's unlimited and we cannot use our sword. Counter. 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 How are you unlimited? Come on. How are you unlimited? Okay. これがいざよいの力 He was afraid of the fights where we could not use a sword. 事 Never 情は mind わか then. りませんが、刀が使えないようですね。ならば、なおのこと私には勝てません。ジン兄様。諦める？何を今さら。僕は今までずっと諦めてきた。だけど僕は戦うことを決めた。秩序と世界と。椿、お前が秩序のために戦うというなら、今の貴様は僕の敵だ。残念です、ジン兄様。では死んでいただきます。我はジン。我はこの世界に均衡をもたらす。 You guys ever heard this saying before? アークエレミ、雪アネさん。 Sound familiar to anyone? The I'm the cold steel? Yeah? The will fade its cunning. Rebel 1. If it does not, ignore me. If it does, yes. They are the same person, in a sense. With some timeline fuckery. Oh, come on. Hey. Hey.
お待ちなさい。遅いです、ジンニー様。Counter. まだいけます。Try that again. Okay, okay. Wow. Nice. Nice. 所詮何この力を。そこか。 Jin, sliding by Tsubaki, slashes across the darkness in a completely random pattern. 何者だ。気配が薄い。貴様も影か。嘘。結界が人たちで。椿。時間ですか。待て。どこへ行く。ジン兄様、またお会いしましょう。Goodbye. 僕は椿を救えるのか。まだこんなところにいたのか。貴様はまったくラグナといいお前といい、もう少し呼び方ってもんがあるだろう。貴様怪我をしているのか。そらこっちが聞きたい。一体ここで何があった。 What in tarnation? Such destruction. It was not まあ my 答えたく intention. なければいい。それより少し変わったなジン。瞳の奥に力を感じる。戦う決心がついたか。ざれ言。それより僕は急いでいる。貴様の話に付き合っている暇はない。確かに暇はないな。急いでくれ。そしてラグナを助けてやってくれ。僕が兄さんを。ああ、だがこれはお前の運命だ。どうするかをお前が決めろ。前にも言ったが、これはお前たちの戦いだ。頼んでおいて言うのもなんだがな。僕たちの戦いか。もし戦うというなら釜に向かえ。そこで全てがわかるだろう。最下層の釜か。Jin quickly turns his back on Jubei and begins to run. ジン、ラグナを頼んだぞ。Oh, 20 plus hit combo. Ha 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 ha. Ah. Okay, now we unlock Tsubaki and Makoto. Interesting, interesting, interesting. I'm guessing if we do Teiga, we're gonna unlock Laichi. And if we do Laichi, we can unlock Arakune. Oh, maybe we will unlock Lambda if we do Teiga. If we play Carl, we will probably get really... Yeah, I don't know. It's quite some more stories to unlock, that's for sure. How many did we... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, we managed 6 out of 18. 6 hours for 6 stories? Jesus Christ. Ugh. Yeah, this game story is a little longer than the first one, that's for sure. Oh. Ah, different system voice. Oh. Additional colors. Yeah, and then there's this entire... You know, to unlock all of this, I never managed to unlock all of the gallery in my PS3 versions of the games, by the way. Never. For one, it's all about reaching the higher levels, and then the other part is playing through the entirety of everyone's arcade modes. Blah 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 blah.
I mean, here, these are story mode illustrations. Sure, we will get those. But we will not be able to get all of those on stream either if we don't do the gag endings. So, yeah, here's all of the arcade endings. Wait, what's this one? Ah, oh, the normal CGs and then one for the ending as well. Yeah, let me see some of these at least. Wow. Cover illustration of the novel BlazBlue Phase Zero, which is only a slight spoiler toward a character who we are not aware of yet. Excuse me. That's gay. That's an interesting art style. Oh, official comic. Also official comic. Also official comic. Mobile version package illustration. Ah, this one was, yeah, Continuum Shift 2, which only came out on the 3DS, the PS Vita, and apparently also on mobile. Honestly, I cannot imagine playing this game on mobile, but alright. Ah. Alright. We have a German saying. It's like, oh. Wait, how would you translate it? It's ein schöner Rücken kann entzücken. I guess. That would be the case here. Stuff. I have not looked at any of these in years. Ooh! Happy birthday! The princess's birthday illustration. Watching these two interact just makes me smile for some reason. And there's a commentary from the artists and everything as well. That's sweet. Oh. Lots of birthday illustrations. Happy birthday, Jean. So apparently poison a pufferfish is called tetrodotoxine. Don't try this at home. Ah. Okay. Hold on, all of these birthday illustrations? Oh my god. I don't have enough money to unlock all of the stuff that is available for me right now, I think. Never mind, I can. Let's look at these then. Happy birthday! Okay. Get the background just right. I love what he does after the move is over. Lychee illustration. Oh! A Tega illustration. Who the fuck is that in the back? Oh, Lambda! Oh my god, okay. Interesting art style. That's a nice piece of art. I say this about every other. Oh wow! Oh. That's also gay. Haha, but well, I could put one person to okay, hold on. What we can do now, because I was about to say like, wait, I know there's different system voices. Hold on. I want to see something real quick. If we go into... Yeah. Just anyone. Please, select your character. Yeah! Yeah! There it is!
ジン・キサラギ。 Yeah, I just want to listen to the voice real quick. How he says it. 診断の時間ではないわよね。 It's a random color scheme. The wheel of fate is turning. Rebel 1. Rebel 1. Ah! Alright. Good, that's enough for me. I just wanted to listen to the voice. Kagehara Tetsuya has a nice voice. Though to be fair, every single person that voices literally anyone in this game has a nice voice, but I really like his voice. It's a very calming voice. I enjoy it a lot. Which is so funny because then he's like acting as Jin and just going crazy half the time. But it's like, yeah, it's a super calm voice. I like it. Alrighty. That's gonna be the end for tonight though. To be fair, I was playing with the idea of seeing if we could finish all of the story in one go, but honestly, that is too long. I mean, even if we take off like the first part where I did the calamity trigger thingy and then not ended up completing it, like 5 hours for 6 stories and there's 18 characters. I guess we'll just be back here next week and try some more then. Because that's so much. I do not remember the story being that long, not gonna lie. But hey, it's nice. It's a break. It's a different kind of thing in between, and that's mainly what I wanted to achieve with this all. We're continuing the story. I get to, read all of it again, and we have something in between before we get started on another bigger game. Oh, excuse me, game project. Thank you for the pet. But yeah, that's gonna be it for tonight. Thank you so much for coming. I'm going to send you guys over to Skip, because Skip is having her 2-year anniversary stream and has actually been streaming for quite a long time. I'm not sure how long she's going for. She's already been going for 7 hours, which is way longer than, Skip usually streams. And yay, anniversary celebrations. So I wanna be nice. Wanna send over a raid. Yeah, thank you for next stream. No, thank you for coming as always. I know I say this every time, but thank you for coming, and especially for coming to something which is pretty much just me revisiting one of my favorite games ever, or favorite game series ever. So thank you so much. Here's the raid message. Twitch, please don't die in like the last few seconds of my stream. It's been very wonky the entire night. Like, I've seen the connection going down many times. I'm surprised it did not completely die in between, but hey. Anyway, thank you so much for coming. We'll see each other tomorrow for more Yakuza Kiwami 2, where we're gonna do a lot of beating people up, I'm guessing. Thank you so much for coming tonight. See you all soon. Bye bye.